primeira palestra. E assim, tem coisa boa vindo, porque você já tem spoiler, né? Porque a produção sempre gosta de deixar um spoiler antes, a gente não consegue nem contar. Mas o negócio é o seguinte, antes da gente começar a palestra, eu preciso avisar para vocês que vocês podem deixar suas dúvidas no site ask.bigfestival.gg e as melhores perguntas vão aparecer no final da nossa sessão. Então já fica aí ask.bigfestival.gg nos celulares de vocês, que aí as perguntas aparecem aqui pra gente. E também em outras próximas palestras, talvez a gente tenha aí o perguntas e respostas aqui no diretão mesmo. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre a história da Maliu Games, que o Hugo que vai falar com a gente hoje. Mas a Maliu Games é um estúdio de jogos para dispositivos mobile na Nigéria. E o que é muito interessante é porque hoje a gente vai descobrir como eles fizeram um programa interno para driblar a falta de mão de obra qualificada para o desenvolvimento de jogos no continente africano. E claro, a gente vai falar hoje sobre o grande sucesso que isso está sendo. Então, Hugo is with me. Hi Hugo, come to the stage please. Nice to meet you, how are you? Very well, thank you. Yeah. So this is Hugo Obi, guys. He's the founder of Maliu Games, and the mic is yours. Thank you. Thanks. Yeah, hi everyone. It's really great to be here. This is my first time in Brazil. Quite excited. And this is my first time actually doing a format like this, so it feels like I'm talking to myself a little bit. So do forgive me if I feel a little bit out of place. But I'm excited to talk to you about the games industry in Africa. And more specifically speak about how we're building talent, the next generation of talent for games in Africa. So I wanted to start off maybe with a quote that I really like, that really inspires me. And this is that every day we have a choice to either stay in bed and dream, or we can wake up and chase our dreams. And this is a story about how I'm essentially chasing my dream to build one of the most successful games company in Africa, and a little bit about how we're trying to do that. So a little bit about me. I actually don't have a traditional gaming background. I have more of a business and economics background. I started my career actually as a financial analyst in London. And then I did my first startup as a recruitment startup, also in the UK, helping graduates find jobs in some of the top companies in the world. And that was really fun. But I grew up in Lagos, and I've lived there most of my life, and I wanted to go back to where I grew up, and I wanted to start a company there. But I wasn't sure what kind of company to start. So I spoke to one of my friends who had just made the journey and was running a very successful entertainment company. And he said to me to look into gaming. And before then, I knew very little about gaming as a business. So I looked into it and I was very amazed. And I decided to take the plunge and move back to Lagos to start up my games company. I'm a big fan of Formula One. I'm a big fan of Ayrton Senna. And I love the Brazilian Grand Prix. I watch it every single year. And the picture you can see on the screen over there is actually me trying to get to work in Lagos. It's quite chaotic as a place. So a little bit about my studio, Maliu Games. We started in 2012, and the focus for us was to kind of like build African-inspired games for mobile. So we're a mobile games development company. We currently have a team of around 30 people across 5 African countries. And we built this really strong talent program to kind of like identify, refine, and train the best talents in Africa. And like now, our kind of like goal at this point is kind of like build for Africa first, and then build for the rest of the world. And the reason why we think about it that way is because where I come from, in our culture, there's a saying that you perfect your dance at home before you go outside to dance, so you don't embarrass yourself. So we want to perfect our art in Africa first, and then build for the global market. This is the team that is helping me make it happen. And we also have a team of very experienced advisors who are also helping us kind of like scale up our operations and build, what I think is a really, really strong company for the future. So we have a very strong foundation within which we're building from.
So let's talk a little bit about the African market. The numbers are quite staggering. We've got a very large population. Nigeria, where I come from, is actually about the same size as Brazil. So we have around 220 million people in my country alone. But across the region, there's 1.4 billion people. 600 million of them will be using mobile phones in 2025. Obviously, smartphone adoption is also increasing. It's a predominantly Android market, a very strong median age. So this is a continent that is ripe for production. Africa hasn't necessarily been focused upon as a consumer market up until this point, with a few studios focusing on building for the African market. On the gaming side, we're also starting to see things pick up a little bit more. The revenues from gaming in 2021 was around $600 million US. The key markets within Africa are Nigeria, South Africa, Kenya, and Ghana, all of which markets we serve. And it's one of the fastest growing in the world for games. And I think it would continue to be that way as more and more people discover games, especially with some of the homegrown gaming talents that we are creating. So we're hoping to kind of see more and more people, expand and grow the size of the market for gaming in the region. So that's kind of like what the numbers look like. But for me personally, Africa is much more than the numbers. It's a continent rich with culture, tradition. It's very vibrant with multiple languages. It's split between obviously Francophone, Anglophone, and some other kind of like native tribes. We've seen a huge growth in our music and movie industry over the last years, with Afrobeats being exported across the world, Nollywood films being seen across the world as well. And I think like this creates a great opportunity for us to kind of like build culturally relevant games for the global gaming audience, leveraging some of the kind of like unique vibrancy of the market where we're from. But we are not without our challenges. We do have some significant challenges, and I feel like there's a lot of similarity between the challenges that was faced here in South America maybe a couple of years ago to the challenges that we're still trying to navigate ourselves around at this present time. So we did one of the largest surveys of developers across the continent about 2 months ago. And the image you see on the screen here is a word cloud highlighting what they think are the things that is holding the industry back. Obviously, in the center of that is the funding challenge. And that is a huge, a problem for a market like ours. But I think there is something that is even more, that is holding us back even more, which in my view is talent. And now I'm going to talk to you about how we are creating a talent pipeline for Africa's games industry, something that we built internally. We had to build for the games industry in Africa to enable us to scale our production and start to kind of like build for the global market. So again, I have another quote which I want to reference here. And this one is, again, something that I think resonates with the way that we have approached solving the problems and helping us scale. So this is like there would never be a perfect time. You have to work with what you have, and as you go along, better tools will come. And this actually resonates very much with the experiences that I've had, we've had as a studio, in the way that we have approached solving problems for this market. So we launched Game Up Africa in 2021 as a program to upskill technical talent within the African market in game development. But that journey didn't actually start in 2021. That journey started in 2019. Towards the end of the decade, I was essentially doing a retrospective and asking myself, do I still want to continue building or trying to build a game studio in Africa? Is that still a viable opportunity? That's still a viable thing that I should spend my time doing? And on my reflection, I thought about the kind of like key drivers, the reason why I went into gaming in the first place, which is the games industry is a multi-billion-dollar global industry. Africa has a really, really large population.
and mobile is predominant in terms of how people connect and communicate. And people are spending even more time, not less, on mobile. So those three conditions were still there. But we were not really making any headway. And for me, like exiting the industry at that time meant that, I stood the risk of maybe going and doing something else and then encountering, somebody maybe in 5 or 10 years time who is in gaming in Africa. And then when I ask them, what is it like? And they say, well, the same problems that you were facing, or the same problems that they are facing were the same problems that we were facing when we were trying to build a games company. And I didn't want that to happen. So I felt like I needed to kind of like focus on solving the problems first before building a successful studio. So I made that decision in 2020, end of 2019, that we would invest in a training program because most of the universities across the continents do not train game developers. Most of the engineers that we were able to hire were mostly self-taught engineers. So, and that wasn't really great in terms of creating effective teams. So we decided to kind of like take a step back to be able to move forward by investing in that training curriculum. We launched it in 2020. Obviously, the pandemic happened, which wasn't great for us in terms of like rolling out the program. But however, that actually created an opportunity for us because we moved the curriculum from like a physical curriculum to like an online curriculum, and that is the way that it has stayed now. And we were able to actually scale it up as a result of that. So we ran the program in the first year, really small scale. And then in 2021, like Google reached out to us and asked us if we were still interested in running the training program. And we said we were already doing that. And then they partnered with us to scale the program up. And then we kind of like built the program first of all, for 3 countries in 2021 and then 9 countries in 2022. Like focusing on training engineers, identifying individuals who already have technical backgrounds and essentially, treating this game development curriculum as a conversion course where we accelerate learning over a 5-month period, like essentially doing like remote training and during that period. So the way we designed the program essentially is we built it around sort of like a self-paced, project-based curriculum where people have access to the learning materials, and then they essentially complete projects which get reviewed and they get feedback as the projects get reviewed, and then they progress 1 course at a time until they finish all 9 courses, which is the number of courses that we have on the program. But the other thing that I think was really special about how we approached the design of the program was essentially ensuring that we had a strong support community. So a strong peer-to-peer support community where we made learners accountable to other learners and built this kind of like network of smaller learning groups that we call clans. And within those clans, like they're able to kind of like self-support one another as they learn during their learning journey. We also organize a lot of like events during the duration of the training program to kind of like give people exposure to industry experts during the learning, and this kind of like gave them an idea of like what the global games industry looked like, because most people don't have access to these opportunities from where I come from. At least they don't have direct access to these types of opportunities. So it was great for them as people who are coming in and trying to figure things out to be able to talk to and actually connect with people who have experience in the industry on these topics and on the subjects. And then the last piece, which I think was also very critical, was the mentoring component, where we had mentors volunteer for a period of 4 weeks to kind of like give one-to-one feedback to the people who are in the learning and going through the training program. And this was also very, very, very instrumental and very, very helpful in enabling the learners, like have direct access, have their projects reviewed, get feedback, and iterate on their final projects during the learning journey. So from a number standpoint, in total, we were able to train, or we reached out to we had over 5,000 applications during the duration of the for 2020, 2021 and 2022. So within a 2-year period, we received over 5,000 applications for our program. We received applications from over 43 countries across the continent, which for us was really astonishing in terms of the number of people who actually had a passion for learning games and were really curious about learning games. And providing this kind of like training program was critical in giving them access to an industry that they know very little about.
And during that 2-year period, we trained over 1,000 people. Você já tá de ponto. Obviously filtering through the applicants and ensuring that we are actually catering to the people who have the right skills. Because the program is heavy on technology, we needed people who had technical know-how and who were obviously self-starters and people who could learn on their own. And then we were successful in awarding 200 individuals or participants with certificate of completion, demonstrating that they completed all 9 courses, completed their individual projects, and succeeded in going through the program. And then lastly, I think what I'm most proud of about is that we now have a new breed of talent that are coming through into the industry. 15% employed, all working on their own projects and working in games now as a result of this program that we designed. And some of those guys are also working within our teams, and are becoming way more experienced than they ever were before this program opportunity was brought about. So in terms of like some of the things that we learned, I think it's something. This is something that we had to build on our own. So we essentially built it from the ground up. We didn't have any partnership with any educational institution. Essentially, we kind of like, I guess like it's a market-driven curriculum because we built it around what we needed as a company, which is focusing primarily on mobile. So we built this essentially to enable us find the best talents to come into the studio and come work in our teams. And the training itself, the kind of like, I guess like foundational introductory training component is just a starting point. And so one of the things that we realized is that the core training was just the first step. The individuals who go through this training still require continuous learning, and then they also require more closer sort of like supports built around them to enable them to kind of like accelerate to the next phase. So the initial 5 months was just a starting point for the kind of like training required to be successful within the games industry. So that was the first thing. The second thing is, like I said, like for people to then become really optimal, you need to be able to incubate them. So creating like a safe space for people to kind of like experiment, learn, fail, also build like team dynamics, because that's also a very key component for our studio in terms of how we work. So enabling people to kind of like create an environment where people can come, learn, build team dynamics, build relationships, understand how to prioritize and how to make decisions, and this takes a much longer time. So we designed something called the rapid prototyping model on the back of the training program to kind of like create this kind of like internal space where people learn through repetition. So they go through multiple cycles of building like prototypes, and through those processes they understand, through that journey they understand the process of making games and build more efficiency, are really optimal in terms of decision making, and which is really helping us see a new breed of developers and engineers coming through. We also recognize the fact that the mentoring piece is critical, not just during the training, but also beyond the training. So something that we do internally when some of these new interns join the team is that we pair them up with experienced engineers. So we have a buddy system where we pair them up with experienced engineers, and that actually helps reinforce their learning. And it's actually quite beneficial. And it's not, when you're pairing them up with like, it's not like the people that they're pairing them up with have like 10 years experience or 15 years experience. These are also people who are still on a learning journey themselves. So like they probably have like maybe like 2 years experience in the games industry, but just building that kind of like relationship with somebody who's maybe a little bit further ahead really helps with accelerated learning, which is what we're finding. And then, the final bit is that, really nothing beats experience. I mean, like this is one of those where the only way you can build experience is by just literally sticking in and continuing to kind of like churn through and build through. And this is for us really exceptional in that the goal for us is more like a 5-year goal of keeping the team together and getting them to continue to work on projects, and essentially through that process, we hopefully would end up with really experienced engineers, like that join the studio and work with the studio and help us scale up what we're doing at the company. So in terms of what next, so we've done a couple of things since we launched the training program in 2021. So in 2022, we launched our first game design program
because we realized that, again, the engineers have technical skills, but building games goes just beyond programming skills, and having an understanding of game design principles is essential in accelerating, or at least like enabling them build more, much better games. So we built around the developer program, we built a design program, which we launched in 2021, and all the engineers who come through the developer program go through the design program, which is again helping people build better understanding. We also launched our first arts program this year. So the actual cohort started in June. So they're still in there. They just essentially finished their 4th week, going into their 5th week now. And the arts program was essentially built around the same model, the same principles, which is like project-based learning, strong peer-to-peer support community, and program events. Those are kind of like the 3 pillars within which we've built, designed these programs. All of these programs that I speak about are free for participants. So we've designed them as a studio. We've made the investment, and we make it accessible, and it's also accessible to anybody, anywhere within the African continent. And then, we have the 2023 edition of our developer training program kicking off in a couple of weeks' time. So we're essentially just putting together the plans for that. We continue to obviously build strong partnerships, and our goal is to continue to build strong partnerships around the program. So building partnerships with studios, with OEMs, with platforms, and also obviously being able to find the right set of mentors to come on board to support what we're doing, and provide the valuable and necessary experiences that the participants require to be able to kind of like accelerate their learning. And then, in the end, I think the most important thing for me is that we have fun doing this, right? We have fun, we're making a strong impact within the game ecosystem in Africa, and we're enabling this kind of like new entry of talents into the industry. Obviously, our focus now is to still build for the African continent, but hopefully at some point further down the line, there'll be an opportunity for them to go ahead and build for the rest of the world. But thank you very much. Actually, yeah, sorry, before I wrap up, I have one last quote. And again, this has a strong meaning for me. And this one has more to do with, how far you want to go and working with people to enable you go further. And that is, again, a strong principle that we have. And that is the reason why we believe in strong partnerships. That's also the reason why we're here in Brazil, to kind of like talk about what we're doing and build relationships with studios, and connect with the ecosystem. And hopefully, if there are people who want to come mentor, I'm available, throughout the next couple of days, and happy to kind of like, welcome people on board to help us accelerate what we're doing. Thank you very much. Oi, gente, estou de volta. Thank you so much, Hugo. Do you have a moment for questions? Yes? So, if somebody has questions, we can ask Hugo right now. And can we look at do aplicativo? Do we have it? Okay. Somebody in the audience has a question for Hugo? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta? Levanta a mão que o microfone está indo. Jogo rápido, tá? 3 minutos eu tenho. Would you be able to hear the question? Yeah, just one question. Okay. Ele tá ouvindo? Eu queria saber se ele acredita, se pela grande quantidade de cultura que a África Calma aí, só um momento. Pode falar comigo aqui. O fone? Okay. Oh, thank you. So you can hear Okay. Eu queria saber se ele acredita que pela África ser um continente com muita cultura, mas que talvez nos Estados Unidos, por exemplo, devido à quantidade de países, se eventualmente acontecerá um boom de jogos africanos pela antropologia e cultura única dos desenvolvedores africanos, e se eles vão levar isso, e devido a essa cultura, o público do resto do mundo vai focar muito nesses jogos por não ter jogos desse tipo ainda.
Yeah, no, I completely agree with you, and I think this is what we're trying to accomplish with building African games. We think like there are different types of games that we can present to the global game ecosystem that the world hasn't seen yet, and our job is to, as much as possible, empower people to create. So we need more creators in the world. We need a diverse range of creators, and hopefully through this process, like we would see new types of content that really captures the world's imagination. Bem, é isso, gente. Então era uma pergunta. Muito obrigada, Hugo. Uma salva de palmas para ele, gente, por favor. Bom, galera, agora a gente vai para o intervalinho, mas já vou dar um spoiler que a gente vai começar a próxima palestra com uma pergunta do que é MENA. Não pode pesquisar no celular. Quem sabe, a gente vai ver, mas vamos para o intervalo antes. Já já a gente volta. Eu vou até um de vocês. Alguém vai ser uma vítima, gente? Se a gente apresenta o programa, entendeu? Acontece que vocês vão ter que lidar. Deixa eu ver. Já escolhi minha vítima, gente. Você de camisa branca, acabou contigo. Vamos lá, vocês três que estão aqui assistindo. Alguém sabe o que é MENA? Faz a menor ideia? Eu também não sabia, mas eu tenho uma cola aqui que me ajuda demais. Se você for chutar, vou te dar uma dica. É uma região do mundo. Chutar um país? Meu Deus. Chutar. Parece uma letra grega, né? Parece uma letra grega. Uma letra grega? É verdade, parece uma letra grega. Vou contar pra vocês, gente. MENA é uma região do mundo, tá? Que faz parte aí do Oriente Médio e do Norte da África. Então é Middle East e North Africa, diretamente do inglês, do International. Mas vamos lá então, porque agora a gente vai discutir o porquê MENA e o poder do social, que vai ser com o Ricardo Flores, tá? Ele é mentor da 9666, então vou chamar ele aqui para o palco porque ele vai falar sobre crescimento em áreas como downloads, monetização e vendas. E aí também sobre as iniciativas para a empresa, geração de emprego, então é um papo super legal que a gente vai ter com ele. Ricardo, por favor, tudo bem? Olá, bom dia. Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, obrigado. Então, o palco é todo seu. E é isso, gente, aproveitem. Olá, bom dia. Vamos então começar aqui a apresentação. Portanto, meu nome é Ricardo, trabalho com a 966 na Arábia Saudita, portanto a região de MENA, do Médio Oriente. E a minha talk vai ter duas áreas distintas. Uma bem mais virada para o que nós estamos a fazer enquanto 966, enquanto empresa que desenvolve o ecossistema de criação de videojogos na zona do Médio Oriente e principalmente na Arábia Saudita. Portanto, o que nós fazemos é ajudar os desenvolvedores locais e aqueles que se querem posicionar a nível internacional, a explorar também a região. Um bocadinho sobre mim. Portanto, ando nesta coisa dos videojogos já faz uns anos, desde 2004. Comecei quase sempre em mobile. Portanto, comecei em 2004 com jogos Java, fazendo coisas para a Marvel e afins, e depois tive ali um período de PC, consola como indie, a fazer coisas para PlayStation e afins, e depois metaverso, com 4 milhões de jogadores diários e coisas do género em mobile, e agora a aventura da Arábia Saudita com a 966, ajudando a criar um ecossistema. Sou português, já deu para perceber pelo sotaque, e
em Portugal também fiz parte da Associação de Criadores de Videojogos Portugueses e ajudei também a criar e a desenvolver alguns estúdios. Daí este projeto. Alguns números, que é sempre bom. Portanto, a 966 é recente, 2022. Temos essencialmente 4 áreas de atuação. A parte onde eu estou mais ligado, que é a aceleração e a parte toda de ajudar os estúdios a nascer e a desenvolverem-se. Temos uma área de eventos, temos uma área digital e uma área de publishing que suporta tudo isto um pouco. Portanto, que dá corpo ao todo o projeto. Fazemos parte da Savvy Games Group. Savvy Games Group tem a ESL, tem a Scopely, portanto, tem alguns nomes já que vocês já conhecem, porque são nomes grandes na indústria. Tem fundo, tem um estúdio também ele próprio. Portanto, fazemos parte do ecossistema do Médio Oriente e estamos a posicionar-nos para isso. Estamos localizados em Riad. CAFD é a zona empresarial de Riad. Enquanto equipas, temos a nossa equipa de publishing. A nossa equipa de publishing trabalha a parte toda marketing, pagamentos, comunidade, localização, eventos também locais e internacionais. Portanto, é um publisher, está neste momento vocacionado em mobile first, com possibilidade de crescer também para a área toda de PC e consola daqui a 1 ano ou 2. Fazemos eventos, é uma área também bastante forte da 966. Aquilo que temos feito é muito local, mas estamos também a ir e a apostar em alguns eventos fora da região. Portanto, presença, por exemplo, minha aqui, estamos a ir a vários eventos. Do nosso lado, organizamos vários mixers para a comunidade local. Portanto, estamos a ajudar o ecossistema a crescer, a ganhar conhecimento, levamos experiência internacional a quem está na Arábia Saudita, levamos estúdios lá, levamos investidores lá para partilhar experiência. Trabalhamos com a Epic, trabalhamos com a Google, com a Apple, com todos os grandes players para passar conhecimento aos estúdios locais e àqueles que se querem colocar no mercado. Estamos a desenvolver também parcerias com outras áreas do Reino da Arábia Saudita, nomeadamente Neom, que é uma região especial. Se calhar já ouviram falar da linha no deserto. É uma área que vai ter uma área específica também para videojogos e para criadores de videojogos. Um dos projetos que a minha equipa lançou este ano foi o projeto com as universidades. Trabalhar com as universidades no mundo inteiro para desenvolver uma espécie de uma game jam mensal, onde nós lançamos os temas e o grupo de estudantes desenvolve jogos baseados nesses temas. Portanto, tivemos 51 equipas de 14 países e 31 universidades, o que foi bastante bom para uma primeira edição. Vamos lançar a segunda. A final vai acontecer agora em agosto em Riad e vai levar, portanto, no fundo, as equipas finalistas para Riad, pagas por nós e subsidiadas por nós, com o apoio da NVIDIA, que é o nosso principal parceiro para este evento em Riad. Fazemos também eventos mensais para a comunidade e na área dos eventos, como eu disse, estamos a trabalhar com vários parceiros em várias áreas, inclusive a blockchain com a WeMade, que é coreana, e com a AWS, tanto com a Amazon, também a nível de formação. Estes eventos diferem dos outros porque são workshops. Trabalhamos workshops para a comunidade local. E lá para o final deste ano vamos lançar aquilo que será o primeiro evento. Será provavelmente não tão grande como este aqui, mas o primeiro evento que mistura, no fundo, um pouco B2C com B2B a nível da Arábia Saudita e que será a Saudi Games Week. Portanto, tem conferências, tem job fair, tem todas essas áreas de envolvimento. A nível digital, temos uma área online que estamos a lançar, está ainda na fase 1.0 ou 0.5, uma fase muito experimental, de
conteúdos digitais para formação. É aqui que estamos a colocar conhecimento e a partilhar conhecimento, primeiramente em inglês, fazer com que os estúdios locais façam showcase daquilo que estão a fazer, partilhem as suas necessidades, partilhem as suas dores também, aquilo que precisam, aquilo que gostavam de ver aparecer na comunidade. E, portanto, estamos a criar uma plataforma online, que é uma espécie de LinkedIn para criadores de videojogos, a partir da Arábia Saudita e com o apoio, no fundo, da comunidade que está a desenvolver jogos na Arábia Saudita. A ideia não é ficar apenas para o mercado saudita, é ir crescendo também já este ano para o mercado todo de MENA, para a região do Médio Oriente e depois para o resto do mundo. A minha área específica, curiosamente, o logotipo é o que se lê pior, diz a parte de aceleração e que trabalha a parte de mentoria, de apoio a quem está a desenvolver videojogos e, eventualmente, de publishing e apoio a que o jogo seja publicado. Portanto, eu trabalho na minha equipa com os vários estúdios locais, quer na região de Riad, quer no reino inteiro, e outros estúdios à volta, nos países à volta da Arábia Saudita. Portanto, quando eu digo à volta, estou a falar da Jordânia, estou a falar também da Turquia, do Egito, por aí fora, e que precisam de algum apoio para desenvolver os seus jogos, para desenvolver os seus produtos. É isso que nós fazemos. Portanto, sentamos-nos com eles, tentamos perceber o que é que a equipa precisa, que ferramentas têm ou não têm e como é que vão trabalhar o talento que têm. Uma das coisas que eu aprendi é que talento há em todo o lado e, portanto, há estúdios bastante talentosos, com vários prémios internacionais já ganhos, mas que, por uma razão ou por outra, depois têm dificuldade em publicar os seus jogos. Isso aí é uma realidade normal de todos os indies. Portanto, o que nós tentamos fazer enquanto 966 é ajudar esses estúdios a que os seus jogos sejam publicados. Ou através de nós, se for mobile, ou através de parceiros e através de outros publishers da nossa rede de contactos, nomeadamente para PC e consola. Uma área também importante é levar estúdios estrangeiros para a Arábia Saudita. E aí temos um apoio a que os estúdios se coloquem e se mudem para lá, que contratem pessoas na Arábia Saudita e que criem os seus estúdios lá, ou que criem departamentos lá. Portanto, aquilo que fazemos é apoiar aquilo que é normalmente chamado soft landing, ter a facilidade de instalar um estúdio na região, e nomeadamente na Arábia Saudita, através da nossa equipa. Portanto, temos uma equipa dedicada a dar suporte a relocation. Um dos grandes objetivos, obviamente, do Reino da Arábia Saudita e nosso, enquanto 966, é levar estúdios para lá. Levar estúdios a instalarem-se e a contratarem talento local. Portanto, estamos a apostar em formar pessoas, por isso precisamos também de que essas pessoas tenham emprego e que tenham trabalho lá, o que não significa também que ajudamos profissionais que se queiram mudar para a região, que tenham experiência, que tragam valor acrescentado à região, também a irem trabalhar para lá e a fazerem parte das empresas que existem na Arábia Saudita. Mudando de tema por completo, vou partilhar convosco a minha experiência. Obviamente tem muito de mobile, porque já, como eu disse no início, sou muito mais mobile do que PC e consola. E aquilo que eu fui descobrindo ao longo do tempo que estou lá mais ou menos entre 6 a 8 meses, é que há uma realidade diferente naquele mercado. E é uma realidade bastante interessante para quem está a desenvolver jogos, quer sejam mobile, quer sejam PC, quer sejam consola. Eu acho que é uma tendência que vamos ver, se calhar, aparecer ao longo do próximo ano, a nível global, mas já está a acontecer naquela região. E essa parte que está a acontecer é, os jogos são muito, mas mesmo muito sociais. Coloquei aqui alguns ícones de alguns jogos, quase todos mobile, de desenvolvedores da região, e posso-vos dizer que estes que aqui estão, não estando se calhar no top downloads, estão no top de monetização. E foi esse trabalho de perceber como é que eles estão no top de monetização,
porque é que eles monetizam mais que um PUBG, por exemplo, que me intrigou e que me levou a querer fazer esta palestra e partilhar com vocês o que encontrei. A maior parte dos jogos que aqui estão têm a ver com corridas, automóveis e corridas no deserto, drifting é algo bastante forte lá, mas também muitos jogos tradicionais de cartas que depois são adaptados para digital. E jogos de tabuleiro também. Convém perceber também porque é que isto é um sucesso e porque é que estes jogos monetizam. Primeiro, é um mercado gigante e é um mercado com capacidade para consumir. A penetração de gamers na Arábia Saudita é enorme. É um país bastante jovem. 23,5 milhões de pessoas que se identificam como gamers no último estudo. Estamos a falar de um país que tem 35 milhões de pessoas. Portanto, é enorme. Depois, existe um empowerment muito grande às mulheres e ao público feminino e, portanto, elas são gamers. São mesmo. É um mercado com bastante mobile e mobile 5G e que tem taxas de penetração bastante superiores, inclusive em alguns países europeus e Estados Unidos, em alguns estados americanos. Portanto, significa que mais do que uma pessoa tem várias contas e tem vários números. A penetração da internet é bastante grande, como eu disse, e a maior parte da população de gamers também está entre os 21 e os 35, com poder de compra já. A análise que eu fiz nem sequer tocou na parte de social media, não fui por aí, também não fui na parte das promoções e nem toquei na parte do user acquisition através daquilo que são, no fundo, os influencers da região e a compra de jogadores na região através de publicidade. Quando nós entramos na maior parte daqueles jogos, aquilo que vamos ver são ecrãs deste género. Para quem está neste lado do mundo e quem está habituado a outro tipo de jogos, isto parece que temos muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E garanto-vos que tudo é animado. Tudo tem animações, tudo tem flares, tudo tem brilhos. E há muitos sons, claro. Portanto, o jogo tem a componente social completamente in your face. Se olharmos para esta área aqui, aquilo que vamos ter são as pessoas que estão a jogar, as pessoas que estão no top. Eu posso interagir com elas diretamente em chat. Tenho as ofertas que eu posso fazer e que estão válidas para oferecer via chat. Portanto, já perceberam que o chat é qualquer coisa. E depois tem a componente toda de jogar em grupo e de criar comunidades para jogar em conjunto, para jogar juntos. Portanto, tudo isso faz parte da experiência social de um videojogo, neste caso mobile, na Arábia Saudita e na região de MENA em geral. Aquilo que aqui temos, portanto, são jogos multiplayer, completamente sociais, que ligam as pessoas, que fazem com que várias pessoas se juntem, ou porque já são amigos e vão jogar juntos, ou porque querem conhecer outras pessoas e vão conhecê-las através do jogo, através das ferramentas que o jogo lhe dá. O in-game chat é bastante importante em todos estes jogos. Todos. É através do in-game chat que é feita também grande parte da monetização. Eu já vou explicar isso melhor. O screenshot que eu ali tenho é de um jogo, de um estúdio com que nós trabalhamos, que é Spoils. Foi lançado há uns meses atrás. É um jogo de palavras, simples, adivinhar palavras, é multiplayer. E teve bastante sucesso dentro da região. E, mais uma vez, o chat foi o que permitiu juntar pessoas que depois desenvolvem elas próprias os seus próprios conteúdos e os seus próprios torneios. A integração com os mídia, com os social media, a primazia está neste momento no TikTok, não tanto no Instagram. Ainda há Instagram, mas a força está no TikTok. E o progresso é feito e partilhado para o TikTok. Muitas destes jogos têm maneiras de
partilhar pequenos vídeos e pequenos áudios diretamente para o TikTok. O gifting é feito também através do chat, é feito através da componente social, e o gifting é bastante interessante porque quando eu não tenho nada para oferecer, vai aparecer a loja em cima do chat. Portanto, eu não tenho que ir à loja tradicional do jogo, a loja está integrada no social, está integrada na ferramenta social. Claro que muitos jogos que não são desenvolvidos na região têm maior sucesso quando são adaptados para a região. Quando são localizados em arábico, é meio caminho andado para terem mais jogadores, para terem maior participação e para o tema ligado a temas mais relacionados com o Islão, mais relacionados com a cultura árabe, funcione melhor. Portanto, tem ali um exemplo, é um jogo que não é desenvolvido na região, é desenvolvido por uma empresa chinesa e que mistura inglês e arábico, nomeadamente nas promoções, nomeadamente na parte social, tem o arábico, mas depois o resto do jogo continua na língua inglesa ou noutras línguas, que ele está localizado em várias línguas. Falando um bocadinho mesmo só do chat, porque é aquilo que realmente diferencia e faz a monetização destes jogos. O que nós temos são chats de grupo, a parte toda dos stickers, dos emojis e tudo mais que vem à mistura e que eu posso comprar e que posso colocar em cima do jogo. A parte toda também de, obviamente, tradução, suporte da língua e, nomeadamente, em alguns casos, vários tipos de arábico, porque há várias versões, portanto, há várias línguas dentro da língua árabe e alguns desses jogos suportam isso. E a parte de moderação. Porque é que a moderação é bastante importante? Porque estamos a falar não só de chat de texto, mas chat de voz e, em alguns casos, já chat ou videochat também. Tudo integrado dentro do jogo. O normal é chats de áudio, neste momento. Portanto, eu pago para ter acesso a criar um grupo de áudio com as pessoas com que eu quero jogar, em vez de ser só text. Portanto, o voice chat é hoje algo bastante relevante dentro deste universo que são os jogos para a região de MENA. Quando entramos na parte de vender, comprar e fazer, no fundo, os jogadores interagir e passarem tempo dentro do jogo, para quem já trabalhou em mobile ou já jogou mais algum tempo os jogos, já percebeu que no mobile a retenção, o colocar o jogador dentro do jogo mais tempo é essencial e aquilo que é feito dentro destes jogos é aumentar, através do chat, através das interações do chat, aumentar o tempo que os jogadores estão dentro do jogo. A maior parte destes jogos tem sessões médias acima dos 15 minutos. E estamos a falar de um jogo mobile. Há jogos que têm sessões acima de 20 minutos. Jogos mobile. Por isso, há uma grande diferença em relação a quase todos os outros jogos mobile tradicionais que nós vemos, onde jogamos 5, 6, 7 minutos, em que normalmente a experiência média está nos 10. Portanto, há bastante mais tempo de interação com o jogo e os jogadores passam muito mais tempo dentro do jogo. Aquilo que vemos também é a compra de objetos, acontece, como eu já disse, dentro do chat. A compra de coisas para oferecer acontece dentro do chat. Porquê é que isto é importante? Porque o social gifting é muito, muito importante nesta região. O eu ter a capacidade, enquanto jogador, de oferecer coisas a outros jogadores para que eles evoluam mais rapidamente e para que eles se juntem a mim e ao meu grupo é importante. Portanto, a minha capacidade, enquanto gestor do grupo que eu criei, de juntar pessoas à minha volta, também está na capacidade que eu tenho de oferecer coisas a esse grupo. Não só quando jogamos e partilhamos os dividendos do jogo, portanto, partilhamos a vitória,
mas também a minha capacidade de convencer outros a juntar-se para terem determinados itens, porque eu tenho esses itens, comprei-os e posso oferecê-los a quem se juntou a mim. Portanto, isso é bastante importante. Portanto, eu posso enviar só para uma pessoa, para várias pessoas. Como veem, posso comprar na altura em que estou a enviar. Portanto, por isso é que a monetização aqui é realmente bastante detalhada e estes jogos, não sei se já repararam, eu ainda não falei do jogo em si. Estou só a falar do que se passa dentro do chat, porque é aí que está a parte toda de monetização. O normal de um jogo que quer ter sucesso naquela região, hoje em dia, baseia-se nisto. Baseia-se em texto, chat normal, em frases pré-feitas que eu posso utilizar, isso também já vemos em muitos outros jogos. As reações, já desenhadas, já criadas, também já lá estão. E a possibilidade de criar algumas salas, mas com um número limitado de utilizadores. Sons ou voice reactions também. E um chat generalista onde está toda a gente. Sem isto, o jogo não é considerado social. Portanto, esta é aquilo que é o normal de um jogo que se quer colocar e quer explorar a região de MENA a nível de gameplay. É o lado social da coisa. Depois existe uma segunda fase, que é a fase do upgrade. A fase de levar os utilizadores a pagar mais para terem algumas coisas extra. E os extras são, obviamente, mais reações, mais frases pré-feitas, portanto eu não tenho que escrever, elas já lá estão. O poder ter número ilimitado de amigos e eu gerir como é que eu junto esses amigos. Portanto, criar salas de chat VIP que são controladas por mim. Portanto, eu convido quem quero e torno quem quer VIP e posso ter outro grupo de pessoas que estão ligadas a mim, mas que não são VIP. E uma das coisas que tem surgido é a parte toda do voice chat ser tipo subscrição. Semana, mensal, 3 meses. Portanto, a possibilidade de fazer unlock da voz por blocos. Portanto, eu pago para ter acesso a poder usar a minha voz e poder falar diretamente com as pessoas. No modelo de subscrição, existe uma coisa bastante engraçada, que é a última linha. Na última linha, existe a possibilidade de expulsar pessoas. E isto paga-se para ter. Portanto, eu posso, num determinado jogo, se eu sou VIP, se eu paguei, tirar pessoas do jogo porque eu não quero. Portanto, se eu tiver alguém que está a ganhar e que não é VIP, eu posso mandá-lo fora. Obriga e leva a que toda a gente que está a jogar a um determinado momento queira ser VIP para não poder ser posto fora. Portanto, acontece bastante. Portanto, temos, no fundo, algum momento de exclusividade, elementos que só são disponíveis, ícones que só são disponíveis, emoções que só estão disponíveis quando eu estou a pagar a subscrição. Finalizando, assim um pouco como takeaway rápido. Temos a parte toda de social features, que é obrigatório se quisermos ligar à cultura árabe e se quisermos ter sucesso naquela região. Temos também pensar que se eu estou a introduzir o chat, se eu estou a introduzir esta componente social dentro do jogo, ela tem que fazer parte do core play do jogo. Eu tenho que desenhar os jogos a pensar que o jogador vai estar bastante tempo a usar o chat e que vai parar a sessão para ir ao chat e depois voltar ao jogo. Portanto, o chat faz parte do jogo e é um elemento essencial para entender o jogo e para as pessoas partilharem a experiência. Voz, áudio, elementos de áudio, vídeo até, são normalmente upgrades e também porque o servidor é mais caro, paga-se e é, portanto, subscrição. Algo que funciona muito bem nesta região são torneios. As pessoas gostam de desafios, gostam de criar os seus próprios desafios e de serem desafiadas quase sempre com
prize money, portanto, dinheiro, a sério, ou com itens de dentro do jogo de nível de raridade elevada e, portanto, levar as pessoas a participar por isso. O social é a ferramenta de monetização, é aquilo que gera mais jogadores e que põe os jogadores também eles próprios a criar conteúdo nas redes sociais, portanto no TikTok, no Instagram, é tudo gerado também através da possibilidade que existe de ser social. Não é de todo fora do comum ver que existem problemas de copyright, uma vez que estamos a permitir áudio, que estamos a permitir muitas vezes até upload de imagens, que alguns jogadores coloquem coisas que não deviam e, portanto, o controle é importante. E porque isto é novo e a maior parte das ferramentas que existem no mercado não suportam este tipo de interação, nem em Unity, nem em Unreal, a grande parte dos estúdios que usam isto desenvolveram as suas próprias ferramentas de LiveOps, criaram as suas ferramentas de LiveOps, porque sem elas era impossível gerir o jogo da maneira que ele é gerido do ponto de vista social. Coisas que são ainda novidades para os jogadores na região são os tiers de subscrição. Existe ainda um mix bag completo entre aquilo que é subscrição e aquilo que são semanas em que eu paguei para ter determinado tipo de conteúdo só durante X dias. Na realidade é confuso ainda para os jogadores. A publicidade na região não é relevante do ponto de vista de monetização. Existe, é verdade, mas não é relevante. Regionalização não é apenas tradução, é realmente adaptar os conteúdos para arábico com temas relevantes. E para aqueles que estão a lançar jogos e que veem os seus jogos a crescer na região, se eles não tiverem o fator social, o mais provável é que são picos. Fizeram user acquisition, foram lá acima e voltaram para baixo porque não têm o lado social. Portanto, colocar o social é essencial nos jogos da região de Mina para ter sucesso e para reter os jogadores por bastante tempo. And that's it. Obrigado. Palmas para o Ricardo, gente. Muito obrigada pela palestra. Bem, agora a gente tem um espacinho para perguntas, então se alguém tiver uma pergunta, eu vou até aí, é só levantar a mão e eu vou entregar o fone para ele escutar. Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente encerra por aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém tem perguntas. Ninguém tem perguntas, não acredito. Ricardo, muito obrigada, viu? Obrigado. Sua presença aqui maravilhosa e é isso, muito obrigada mesmo, viu? Bom, gente, então agora a gente vai para o intervalinho. De 2 minutos, é bem pouco, e já a gente volta com a nossa próxima palestra, tá? Muito obrigada, gente. Perdão o susto, tá? Eu sei que é estranho no fone, mas antes de tudo eu queria só dar um recadinho, porque se vocês quiserem uma programação mais leve, uma coisa mais tranquila, tem o palco The Enemy, que é mais para entretenimento, mas aquela coisa da pegada da piada. Aqui a gente vai ter uma coisa que ninguém te tira, conhecimento. Então, se você ficar aqui ganha uma grande consideração no meu coração, tá? Mas vamos lá. Ó, a gente vai ter agora uma palestra que assim, eu tô em choque porque é sensacional. Simplesmente 3 mentes brilhantes que vão falar sobre o sucesso do mercado de jogos na Finlândia. Gente, eu nunca fui pra Finlândia, eu não sei nem quão longe é, mas eu sei que é longe pra caramba. Então assim, vai ser em inglês, mas a gente vai ter tradução, então fiquem tranquilos. Então, vamos lá, né? Vamos ver se eles já estão aqui conosco. Tudo certo? Os 3 estão aqui? So, welcome to the stage, Alessandra Leone, Talent Manager at Business Finland.
Hi, Alessandra. How are you? Great, how about you? Yeah, I'm fine. I'm excited. I think that we might do in Portuguese if there's no problem. We always speak Portuguese. Ok, só português. Então Ok. vamos de português, né, gente? Vamos. Vamos de português. Nós temos também Cláudio Lins, que é Game Producer da Unannounced Game Studio. Oi, Cláudio, tudo bem? Como é que você tá? Pode se sentar, gente, fiquem à vontade. E para finalizar, Marcos Watola, CMO da Fingersoft. Tudo bem, Marcos? Como é que você tá? E aí? Tudo bom? Obrigado. Pode sentar aqui. Bom, gente, vou deixar vocês com eles e boa palestra, tá? E lembrando que a gente vai ter perguntas, tá? Então se vocês quiserem mandar as suas perguntas, é só puxar no celular esc.bigfestival.gg e as suas perguntas vão aparecer no final pra gente, tá? Mas é isso, bora de palestra. Obrigada. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Alessandra Leone, Talent Manager da Business Finland, e hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a indústria da Finlândia. É muito bom a gente estar aqui. Queria agradecer a Liana pelo convite para a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre a Finlândia. Vamos lá. Então, antes de começar, um pouquinho sobre mim. Eu sou psicóloga de formação, né? E, enfim, continuo na área da psicologia. Gosto muito de trabalhar com pessoas. Vocês podem estar se perguntando o que faz uma psicóloga nessa área de games, né? A Business Finland ela é uma agência do governo finlandês que apoia e suporta as empresas finlandesas. Então, eu trabalho nessa comunicação entre os países, entre o Brasil e a Finlândia, ajudando as empresas finlandesas a terem um sucesso aqui no Brasil. E, obviamente, como muitos de vocês já sabem, a indústria de games é uma das indústrias mais importantes na Finlândia. Antes da Business Finland, que eu sou bem recente, na verdade, né, nesse desafio, eu trabalhava nas áreas de tecnologia, na Uber, na Corner Shop, uma startup, em outras startups também. Então, sempre o foco foi trabalhar com atração de talentos e employer branding, a marca empregadora. Então, por que a Finlândia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente chama a terra do sol da meia-noite. Então, da mesma forma que a Finlândia é conhecida por ser um dos países mais frios do mundo, a gente também é conhecido por ter o sol da meia-noite durante o verão, né? A Finlândia é um país nórdico de mais ou menos 5,5 milhões de pessoas que vem se abrindo muito para o mundo globalmente, né? A economia finlandesa sempre precisou estar aberta a novos desafios, né? E a essa competitividade global. E os talentos internacionais, empresas internacionais são muito importantes na competitividade da economia finlandesa. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar sobre hoje. Então, por que a Finlândia é o lugar para se estar, né? Além de ser um dos países onde a gente tem a maior concentração de estúdios de games, né? Enfim, muito focado no desenvolvimento mobile também. A gente vai ter a Fingersoft aqui falando, que é uma grande empresa nessa área. Nós também temos um investimento massivo por parte do governo e um ecossistema que colabora muito. Então, muitas vezes eu recebo essa pergunta, né? Como que a indústria finlandesa passou a ser uma indústria tão conhecida, tão grande? Aí a gente pensa em Rovio, Supercell, todo mundo conhece Angry Birds aqui no Brasil. Grande parte do sucesso da indústria vem justamente da colaboração do ecossistema, dos parceiros se apoiando, das empresas, dos estúdios trabalhando em conjunto, e também do apoio governamental nessa área. Tá? Um pouquinho aqui... Ops. Um pouquinho sobre a indústria finlandesa, né? Então, esses dados são da New Games, tá? Desse ano, na verdade, mas referente ao ano passado. Então, em 2022, a gente teve um total turnover de 3,2 bilhões. A gente tem mais de 230 estúdios ativos. As plataformas, elas estão se diversificando muito, mas, em princípio, mobile é realmente o foco da indústria finlandesa. 22% das pessoas que trabalham nessa indústria são mulheres e 30% não são finlandeses. Então, são talentos internacionais, o que é bem legal. Geralmente, dentro dos estúdios, você tem equipes multiculturais de vários países do mundo, o que é uma experiência muito bacana. E 35% trabalhando 100% remoto. E se você quiser saber um pouquinho mais, a gente tem 2 sites onde a gente fornece mais informações, tanto para estúdios e empresas que querem conhecer como fazer negócios com a Finlândia ou se internacionalizar, né, pelo Finnish Startup Permit, que é um permit concedido pelo governo finlandês para que a empresa vire
possa fazer negócios dentro do ecossistema finlandês. E o site da Work in Finland, onde é um site onde a gente tem as informações de todas as vagas abertas hoje na Finlândia para quem está buscando uma experiência internacional profissional. No site da Work in Finland você tem também informações sobre o visto, sobre os benefícios de trabalhar no país, enfim. E qualquer coisa também vocês podem entrar em contato comigo. É pouquinho tempo que a gente tem para falar hoje, mas vocês podem me adicionar no LinkedIn e eu posso apoiar vocês na busca de vocês, seja focado para negócios, business, seja focado para talentos e estudantes também. Tá? Muito obrigada. E agora eu vou passar para o Marcos. Obrigado. Então, sou Marcos Vartola, da empresa Fingersoft, que é uma empresa muito conhecida pelo sucesso do Hill Climb Racing. E um pouco sobre mim, igual como a Alessandra falou, pode também me adicionar no LinkedIn, tem um QR código lá. Mas eu trabalhava, antes de Fingersoft, eu trabalhava na empresa própria, chamada Quantum Shake, que sempre faria projetos junto com estúdios daqui mesmo. A gente teve uma extensão daqui, já trabalhamos junto com Coco e com Buga. E esse foi em 2014 que eu mudei de cá para lá. Então eu vivi há um curto tempo lá em São José dos Campos. Eu trabalhava na verdade na Finpro, que hoje em dia faz parte do Business Finland. Então 6 meses eu trabalhava lá e depois disso eu mudei para a Finlândia para abrir um estúdio de jogos. Eu também trabalhava na agência de fiscalização da Finlândia por 3 anos e meio, construindo sistemas de análises de fiscalização, para ver que pessoas e as empresas pagam impostos certos. E em 2020 eu comecei minha carreira na Fingersoft e inicialmente eu fui gerente financeiro até nesse mês. E nesse mês a gente começou a transferir o cargo para outra pessoa, porque o mercado de jogos requer muito atenção e desde 2021 eu também estou sendo diretora de marketing, o CMO. Sobre a Fingersoft hoje em dia ele tem 110 funcionários de 21 nacionalidades. A gente tem esse slogan Good Games, Great People, que significa que a gente quer fazer uns jogos que fazem bem, a gente quer que o melhor talento, que criar um environment onde que as pessoas, os talentos podem se prosperar bem. A gente é independente, nunca precisamos de investimento. Desde o primeiro dia a gente tem fluxo de caixa positivo. Nossos jogos têm alcançado 2 bilhões de downloads. Só o primeiro já tem, hoje em dia, no Google Play, mais que 1 bilhão de downloads. Então, os nossos jogos são bastante conhecidos no mundo. Esse é nosso escritório. Então, desses 110 pessoas, os funcionários, 100 pessoas moram em Oulu, que fica lá no norte da Finlândia. Tem a aurora boreal que você consegue ver durante o inverno. A gente tem sauna no nosso escritório. Claro que tem bar também para a gente se relaxar um pouco depois do dia. A gente tenta criar um environment que, depois da pandemia, você às vezes pode trabalhar um pouco de home office, mas você tem bons motivos para vir para o escritório. A gente quer fazer isso. Sobre os nossos jogos, o primeiro, claro que é o maior, né? 1,7 bilhões de downloads em total. E a gente faz monetização tanto de anúncios quanto ao EIP. Mas EIP nunca foi muito forte no nosso primeiro, mas mesmo assim, 266 milhões de reais até agora, o primeiro, em IAP, as vendas. E o segundo Hill Climb Racing, que é mais competitivo, que foi lançado em 2016, ele já é um pouco mais focado nos IAPs e ele vende bastante até. 425 milhões até agora a renda dele e mais que meio bilhão de downloads. E agora a gente também lançou nosso jogo original, mas sem anúncios, no Apple Arcade, que chama Hill Climb Racing Plus. É maravilhoso, é o melhor jeito de curtir o nosso primeiro título. Ele roda muito legal nele. E a gente está trabalhando também nos futuros projetos. A gente está trabalhando no Hill Climb Racing 3,
que vai ser real-time multiplayer, tanto quanto a gente está criando um jogo de narrativo como Lego, chamado Lego Hill Climb Adventures. E esse vai ser muito bacana para descobrir sobre nosso mundo de Climb Canyon e tudo mais. Um pouco sobre a nossa cultura. A gente tem hoje em dia, a gente criou esse experimento sobre trabalhar menos e sendo mais efetivo no trabalho. E nossos resultados foram que, em geral, na Finlândia você trabalha 40 horas por semana, mas a gente também ofereceu para vocês trabalharem só 6 horas diariamente. E a gente viu que pessoas conseguiram fazer escolhas muito mais saudáveis, cozinhar em casa, começar um novo hobby. E a gente pensou que esse modelo funciona muito bem para a gente. Pessoas são relacionadas, daí eles conseguem trabalhar melhor na área de criativa. Então, essa ficou uma coisa permanente na nossa empresa, que todo mundo pode trabalhar diariamente 6 horas por 90% de salário. Então, seu salário você quase consegue cheio. E o bem-estar é sempre no foco na nossa empresa. E sobre um pouco por que Finlândia e por que Brasil, eu falaria que o ecossistema, como a Alessandra falou, na Finlândia é maravilhoso. E, especialmente, cada sucesso traz mais sucesso. Talvez o Cláudio vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas essa é uma coisa bem única, mas também isso está crescendo aqui. Eu estou vendo que o investimento está amadurecendo bastante aqui no Brasil. E uma coisa que é importante pensar e lembrar na cabeça é que quanto assim, mais diverso a sua equipe, tá? Muito melhor a sua chance de criar um jogo de sucesso mesmo. E por isso que faz muito bem ter um talento brasileiro no mundo dos jogos. E especialmente hoje em dia os brasileiros, eles são meio que um cola nas equipes. Eles são muito bons de falar que já aqui no Brasil tem muitas nacionalidades diferentes. Daí eu acho que é uma coisa interessante se vocês tiverem interesse, Work in Finland, no site. Mas eu vou passar para o Cláudio para ter mais tempo para as perguntas depois. Oi pessoal, meu nome é Cláudio Lins, eu sou brasileiro, mas estou trabalhando na Finlândia já há 10 anos com games. Meu background originalmente é mais em design, mas eu estou trabalhando com produção já faz bastante tempo. Dos jogos assim, talvez que vocês conheçam, que eu tenha terminado, assim, trabalhado há um tempo atrás, eu trabalhei em Farmville 3, da Zynga, e alguns jogos que ainda não foram anunciados, infelizmente eu não posso falar muito sobre isso. E aqui no Brasil eu tive empresas, na verdade uma empresa em Recife, no Porto Digital, não sei se vocês conhecem o Porto lá, e eu estou abrindo uma nova empresa agora na Finlândia e com uma equipe aqui também, vai ser uma joint venture Brasil-Finlândia, que assim, também está muito cedo para falar sobre isso. Isso aqui é o mesmo gráfico que a Alessandra mostrou há pouco. É um estudo da Business Finland. Eu acho interessante, assim, tem 2 pontos legais aqui para falar. Um é se você vê como em 2 anos subiu de 2,4 para 3,2 bilhões em turnover. Você pode ver que assim, ainda continua crescendo muito assim, o mercado local, e eles continuam contratando muito porque as empresas estão sempre com esse tipo de demanda. E também o fato que 30% do pessoal trabalhando com jogos hoje na Finlândia são estrangeiros. Então, assim, se o pessoal tem talento, se o pessoal assim se encaixa nos perfis, eles assim estão sempre procurando. Vocês estão ouvindo? Tá, ok. Procurando assim, contratar pessoas de outros países. Tem, acho que 2 coisas assim. Eu queria falar um pouquinho das coisas legais e como é que eu posso dizer, dos desafios de morar lá na Finlândia, assim, como brasileiro. Eu acho que uma coisa legal, assim, a indústria está sempre crescendo. A indústria lá, como o Marcos falou agora há pouco, é um environment muito, muito diferente. Por exemplo, eu trabalhei na Alemanha também, trabalhei aqui no Brasil e Portugal. E a Finlândia, assim,
as equipes se ajudam muito, assim, você tem acesso muitas vezes aos números de uma empresa a outra, então assim, num café e tal, nos eventos, tá todo mundo sempre se ajudando e assim, isso gera projeto novo, isso gera grana, assim, é uma coisa fantástica comparado com outros, assim, ecossistemas que eu já trabalhei. E tem assim, não somente big players, por exemplo, a gente tem Epic, Supercell, Rovio, Netflix lá, como também assim, várias e várias startups que estão aparecendo a hora toda. E às vezes as startups assim dão um boom e viram a próxima Rovio, por exemplo. E é bem assim, é muito dinâmico isso na Finlândia. Também no caso de você não somente trabalhar lá, mas começar uma nova empresa e tal, existem muitos fundos privados e também assim do Estado, assim, tem muitas oportunidades para trabalhar para você começar um estúdio novo. E quando fala, por exemplo, de work-life balance for real, porque é for real mesmo, assim, como você falou, vocês cortaram 2 horas por dia, foi isso? E ainda assim o pessoal continuou super produtivo, assim, isso é muito, muito importante para o finlandês ter essa divisão de trabalho e vida pessoal. E a qualidade de vida, que assim, para mim é o que contou mais, e segurança, comparado com o Brasil hoje em dia. Quer dizer, eu não estou morando aqui já faz um bom tempo, mas tem sido muito tranquilo, assim, como estrangeiro, morar lá e trabalhar na área. Sobre os desafios, que assim, bom, é um país diferente, com cultura diferente, que, assim, o personal space, que tem muitos memes que as pessoas postam na internet, é real. Eu acho que, assim, Marcos pode falar um pouco sobre isso também, que o finlandês tem uma maneira de agir diferente e tal. Não é que eles sejam chatos ou nada disso, é só uma maneira diferente de uma cultura diferente. O clima, Helsinki pode chegar a menos 20, eu botei menos 20 aqui, mas assim, pode chegar a menos 40. Às vezes, não é muito comum, mas assim, você se acostuma também com o clima. A língua, na indústria de jogos e em tech no geral, você pode ficar só com inglês, é ok, mas se você for precisar de algum documento mais oficial e tal, claro que você vai precisar do finlandês, e o finlandês é uma língua difícil, mas assim, nada impossível. E o custo de vida, a Finlândia, assim, por mais que seja um lugar caro, e esteja ficando um pouco mais caro, como todo mundo, mas os salários, no geral, são muito competitivos, então, assim, não acho que seja um impeditivo. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, gente, obrigada a todo mundo que veio escutar a gente. A gente ainda tem 2 minutos, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Mas tanto eu, quanto o Cláudio, quanto o Marcos, vamos estar aqui no Big nos próximos dias. Então, podem entrar em contato com a gente também, caso vocês queiram ter alguma reunião privada, a gente discutir 1 a 1 as possibilidades, os interesses de cada um. O áudio não está muito bom também, então eu acho que eu recomendo que a gente possa falar num espaço diferente. Mas queria agradecer por estarem aqui, por, enfim, quererem ouvir um pouquinho mais sobre a Finlândia. É um país muito legal, muito diferente, mas que, enfim, está crescendo aí as oportunidades. E que está, enfim, estreitando suas relações com o Brasil também em várias áreas, não só na área de games. Inclusive, em agosto, nós vamos ter uma missão indo para a Finlândia de alguns estúdios brasileiros, depois da Gamescom, e acho que vai ser bem legal acompanhar os resultados disso. Então, muito obrigada e espero que vocês aproveitem muito o Big. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Tem? Tá, tô indo aí, peraí. Depois eu vou fazer pergunta, porque, gente, eu era viciada em jogo de carrinho, entendeu? Completamente viciada, só não tenho mais espaço no celular para jogar. E Farmville é a minha religião, então assim... Mas vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Quem quer a pergunta? É você? Boa tarde, eu sou o William, eu sou professor do curso de jogos na FIAP e eu também já trabalhei por um tempo na indústria de jogos. Nesse momento eu estou com planos para me mudar para a Europa e eu estou procurando vagas na Europa no geral
por já ter cidadania e ser mais fácil para mim mudar para lá. Mas eu tenho tido um pouco de dificuldade, então eu queria perguntar para vocês quais são as chances que vocês consideram boas para uma pessoa que não é sênior, mas está muito longe de ser um júnior, está ali nesse meio termo. O que vocês acham de como está a indústria da Finlândia para esse tipo de pessoa? Eu acho que, assim, no geral, você teria muito mais chance de ser, assim, se você fosse sênior. Porque, assim, é sempre um risco para a empresa, é sempre um processo e tal. E todo mundo, assim, as empresas preferem contratar seniors, no geral. Principalmente se tiver relocação e tudo, assim, é um processo longo e, assim, complicado. Quer dizer, não é complicado, mas, assim, é um esforço necessário para fazer isso. Eu diria, assim, tenta focar no que a indústria está olhando, assim, na tua área, o que é que precisa para isso, para chegar a ser senior. Monta um portfólio necessário, seja de programação, arte, não sei qual a tua área, e lance jogos, assim, porque muitas vezes, assim, principalmente ter jogos no mercado e ter números e tal, eu acho que é uma das coisas mais importantes para provar a sua, vamos dizer assim, a sua senioridade, o que você já está lá em relação a portfólio. Esqueci de avisar, eu sou programador e eu trabalho hoje como sênior, mas eu considero que para a indústria internacional não acho que eu sou um sênior o suficiente. Então eu estou fazendo uma especialização que é Multiplayer Gameplay Programming, que é a área que mais me interessa trabalhar, que inclusive eu sei que tem um... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Que inclusive é uma área que tem um bom mercado, mas por não ter uma especialização, ser totalmente especializado, eu não me considero sênior. Por mais que os cargos da empresa que eu trabalho hoje seja de sênior, entendeu? Sim, eu acho que vale a pena você ir prestando para as vagas e fazendo os processos, independente ou não de você ter a senioridade da vaga, justamente para você entender como funcionam os processos lá. Podem ser que sejam diferentes e tem algumas etapas que aqui nos estúdios do Brasil não tem. Mas eu acho que tem espaço, sim, é realmente uma questão de você ser proativo e buscar, porque diferente de outras indústrias, né, quem trabalha com tecnologia aqui no Brasil geralmente é muito recrutado, lá na Finlândia existe uma oferta também, acho que tá falhando. Então, existe essa oferta de você ter que ir atrás, né? Bom, gente, o nosso tempo acabou. Então, quem quiser falar com a gente, acho que tem um moço ali. A gente pode conversar fora do palco, tá ok? Obrigada novamente por terem vindo. Bem, é isso. Muito, muito obrigada, Alessandra, Cláudia e Marcos. Vocês foram incríveis, assim, eu que fiz 1 ano de design de games, pra mim isso foi sensacional. Eu mudei de curso, mas eu ainda me interesso muito pelo assunto, né? Senão não estaria aqui. Mas muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Bem, gente, agora a gente vai pro intervalinho, tá? Então, quem quiser ir tomar uma água no banheiro e já a gente volta com mais conteúdo e a próxima palestra. Posso dar um spoiler, produção? Vou dar um mini spoiler, tá? Pra quem ainda tá aqui, vai ser sobre programação e vamos ter membros da ByAliens. Se vocês conhecem, fiquem por aí. Da App Loving e também com o Javier Parejo, que é CMO da ByAliens. E eles já estão no Zoom, tá? Essa conversa vai ser online, só que vocês vão escutar tudo pelo fone. Então, quem não tá de fone, fala pro seu amigo do lado colocar o fone. Mas eles já estão no Zoom, se eu não me engano. Produção, pode colocar pra gente. Inclusive, quem tiver perguntas, tá? A gente tem o bigfestival.com.br/ask, mas também o ask.bigfestival.gg. Qualquer um desses sites vai funcionar, tá? Mas também tem aquele esquema no final. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, I'm Lobs. I'm the host here in Big Festival, and we are so excited. You are Hussein or Javier? I'm Hussein, okay. So nice to meet you, Hussein. Nice to meet you. So you can begin. Let's
talk a little bit about your work at AppLovin, and I wanted to know, like, how did you start in the game industry? Yeah, happy to answer that. So as mentioned, I'm Hussein Zayan. I'm the Senior Director of Business Development at AppLovin. I've been at AppLovin for 1 year, and I've been in mobile gaming for almost 10 years now. I've worked at a few other networks and different partners. I've been at Machine Zone, I've been at Cross Install, and I've also worked at a company called IronSource. And today my role at AppLovin is I'm managing our UA and monetization partnerships with all of our gaming partners in North America and South America as well. Okay, and nowadays you work at what types of games, like multiplayer, FPS? It's mostly free-to-play mobile games that we're working with. AppLovin is a mobile network that helps free-to-play games monetize their games as well as do user acquisition to acquire new users. Okay, so if somebody here that's watching wants to ask a question, you can ask too. I'm just asking questions because nobody like put their hands up. Então, se alguém tiver na plateia, tiver alguma pergunta, gente, é mais um bate-papo, não é mais meio que uma palestra daquelas. E a gente vai ter o Hussein e o Javier, mas vamos começar conversando com o Hussein. Alguém teria alguma pergunta no momento ou eu continuo? Se tiver pergunta, levanta a mão. Tá, então eu vou continuar. So, like, I studied game design for a year, but I changed like the course in my university. But like, it's really interesting. I really like the design part, and you are in the administration, or like in the past you worked with design, with programming. What did you do in the past, like when you began in this industry? I've always been on the business side, so helping the marketers grow their applications and grow their business. I haven't been on the design side myself. I myself am a gamer, so I enjoy playing games, but the career path that I've taken has been on the business side. So I work with folks like Javier, help them grow their application through the mobile ecosystem, through user acquisition and monetization. Oh, that's nice. And what games do you like to play? I play Destiny 2 on console. That's a game that I enjoy playing. I play a lot of Pokemon games in my spare time, and I do play a few of the mobile games, like Bid Wars 2, which is a game that I know Javier knows a lot about. And could you tell us a little bit more about Bid Wars? I'll pass that over to Javier. He can speak a little bit more about that. Okay. Let's talk with him. Alô, tudo bom? Oi, olá. How are you? Olá, tudo bom? Tudo bem? Fine, and you? What do you prefer? Are you speaking Portuguese or in English? What do you prefer? Você que sabe, assim, o que você preferir. Vamos falar em português. Então, vamos em português. Bom, Javier, prazer, eu sou Lobinho, tô aqui como apresentadora no palco. E eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre o seu jogo, né? O jogo de sucesso, que aí é o Bid Wars 2, pro pessoal conhecer aqui, quem ainda não conhece. Com certeza. ByAliens é uma empresa de mobile free-to-play games. Temos presença aqui no Brasil e em Hong Kong. Somos uma companhia com mais de 100 pessoas trabalhando com a gente e dos 18 jogos que a gente produziu em mais de 10 anos de experiência, Bid Wars é o nosso principal jogo, não? Um jogo que atualmente tem mais de 300.000 jogadores jogando todos os dias e que temos um time, desde meu ponto de vista, muito completo trabalhando no jogo, não? Bid Wars é um jogo, não sei se todo mundo viu na TV uma série de TV que é Storage Wars, que são diferentes leilões que vão diferentes leiloeiros para comprar o leilão e começam a puxar e a tentar ganhar esse leilão para posteriormente ter esses itens e vender posteriormente esses itens para diferentes pessoas, não? Nas lojas deles, não? E Bid Wars 2 foi criado inicialmente, o primeiro prototipo que a gente criou estava focado em esse programa de TV e basicamente lançamos uma primeira versão, Bid Wars 1, que teve, desde meu ponto de vista, um sucesso
muito interessante, com mais de 30 milhões de jogadores que jogaram esse jogo no mundo e posteriormente pensamos em dar uma modernizada no jogo e começar a incorporar mais conteúdo. Decidimos criar uma segunda versão do Bit Wars 2, do Bit Wars e Bit Wars 2, que foi lançado em aproximadamente 5 anos atrás. Já foi instalado por mais de 75 milhões de pessoas no mundo. Foi um jogo que tem presença em mais de 170 países e estamos realmente muito felizes com como progressou esse jogo e tudo que a gente já fez. Bom, parabéns pelo sucesso, né, do jogo de vocês, assim, incrível escutar a história. E eu queria te perguntar, eu perguntei para o Hussein um pouco do passado dele, e eu queria que você falasse um pouco como foi seu começo na indústria de jogos, por onde você começou, quais posições, qual área, se era design, se era programação, se era business, que nem o Hussein. Então, se puder contar um pouquinho pra gente. Com certeza. Eu tenho 20 anos de experiência no mundo de marketing online. Eu fundei ByAliens junto a meus outros sócios alguns anos atrás. E antes de fundar a companhia, eu tinha experiência em marketing digital. Eu trabalhei em diferentes companhias como Booking, TripAdvisor, Money Supermarket. E aqui no Brasil, em companhias como Loft, Viva Real, Get Ninjas, Descomplica e alguma outra da América Latina como Avi, que a dia de hoje é um unicórnio, não? E mais ou menos 5 ou 6 anos atrás, em um café em São Paulo, sentei com Gene Reds, um dos meus sócios, e me falou do maravilhoso que era o mundo de games, não? Eu não conhecia o mundo de games tanto. Logicamente, sempre joguei muito videogame, tanto console como celular, mas não tinha tanta experiência no mercado de games e olhando o tamanho de mercado, olhando quanto estava crescendo o mercado, entendi que era uma oportunidade enorme. E juntos fundamos a companhia ByAliens e estamos nos últimos anos nos posicionando como uma empresa que, além de ter presença aqui no Brasil, já temos presença em Hong Kong e temos muitos colaboradores morando ao redor do mundo, né? Meu, que legal. O bacana da indústria de jogos, né, é que as pessoas podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Independente, assim, independente da região. Então, eu acho que essa é uma coisa muito interessante, né? Mas queria te perguntar, se você fosse dar uma dica para alguém que está na plateia, que está começando nesse mundo, o que você falaria, assim, para você do passado, talvez, para quem está começando? Primeiro que uma das coisas que eu fiz quando comecei a trabalhar no mundo de games foi eu adorava jogar games. E conheço muitas pessoas que em diferentes mercados começam a trabalhar nesse mercado e não gostam do mercado que eles estão trabalhando, não? Começam no mercado financeiro, não gostam do mercado financeiro, ou estão trabalhando no mercado de qualquer mercado e não gostam, mas são bons profissionais. Primeiro que eu sempre falo eu sou um apaixonado pelo mundo de games, não? Em primeiro lugar. Então, tem que curtir games, tem que jogar muitos games e tem que começar a analisar o mundo de games não só como um mercado que tem como objetivo engajar aos jogadores, como também pensar no mundo de games como business. Porque o mundo de games mudou muito nos últimos anos, cada vez mais é fundamental ser muito analítico, sem dúvida com ajuda com empresas como AppLovin, do próprio Hussein, com ferramentas que eles têm maravilhosas que nos ajudaram muito no passado e atualmente para crescer. Entendo que o mundo de games não é só um mundo de engajamento, é um mundo de gerar satisfação, como um mundo que as empresas de games têm que pensar que é um negócio e que tem que ser muito analítico como qualquer empresa que você trabalha, né? Realmente, eu acho que uma coisa muito importante é a gente desmistificar o mundo dos games, porque assim, quando eu entrei na faculdade, muita gente entrou porque gostava só de jogar. Então, é muito comum as pessoas até trancarem, assim, no primeiro semestre, ou saírem no segundo. No meu caso, eu troquei de curso porque eu me interessei por rádio e TV, mas eu também adoro videogames, então eu fui mais para a área do entretenimento dos videogames. Eu achei que era melhor eu ir para rádio e TV. Mas, então, eu acho que se você que está acompanhando aqui a nossa palestra, se você tem aquela
como é que eu posso dizer? Aquela força de produzir os jogos, né? Porque produzir os jogos é muito diferente do que você jogar, né? Do que você ter a experiência. Porque é como você disse, tem toda aquela parte analítica, de business, de programação, que é super difícil, design, que nem se fala. Então, eu acho que quando a pessoa começa a fazer design de games, ela vai se encontrando nas áreas, né? Porque, querendo ou não, permite... Eu acho que games permite muito... uma diversificação, né? Tem tantas áreas que você pode seguir, então eu acho super bacana. Alguém tem alguma pergunta na plateia? Alguma curiosidade? Se tiver, levanta a mão. Bom, então vamos continuar. Deixa eu pensar. Que aqui, aí, já fiz várias perguntas, mas... Rapidinho. Bom, deixa eu pensar. Javier, eu queria te perguntar, daqui 10 anos, aonde você imagina a indústria de jogos aqui no Brasil, principalmente? Excelente pergunta. Eu sinto que o mercado de games e a indústria de games aqui no Brasil cresceu muito nos últimos anos. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás no mundo de games no Brasil e na América Latina, você tinha alguns poucos estúdios que representavam um lado importante, no, do market share mundial de games, como Wildlife, como Fanachi, como Gaseus, como Audiência, como Taps Games, como Pipa y como otros estudios en Argentina como Ethermax, por ejemplo, ¿no? Que son espectaculares. Eu sinto que cada vez mais estou vendo um mercado de games muito mais profissional e eu fico muito feliz porque o mercado virou internacional e estou vendo como estamos começando a aplicar metodologias de trabalho, estamos aplicando metodologias e fluxos de produto, de desenvolvimento, de game design, que estamos crescendo muito porque estamos olhando muito o mercado no exterior. E eu sinto que esse foi um primeiro passo nos últimos 2 anos espectacular. Cada vez mais usamos referências do mercado exterior para começar a construir os nossos próprios produtos, não? E eu sinto que o mercado de games no Brasil deveria tender para ser um dos países com maior potencial e melhores talentos que existem no mundo todo. Porque, primeiro, eu sou espanhol e moro no Brasil nos últimos 10 anos, mas Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, muitos deles adorando o mercado de games. Aqui no Brasil, o número de instalações e a penetração do mercado de games e principalmente de mobile free-to-play games, foi espectacular no Brasil. Já é considerado como um dos mercados potenciais pelos diferentes estúdios de games. Eu sinto que o dia de amanhã deveríamos de ter a força de conseguir que os talentos que vão trabalhar no exterior, a diferentes estúdios na Europa, nos Estados Unidos, inclusive agora a Ásia está crescendo de forma incrível. Deveríamos de conseguir construir os nossos próprios estúdios e ter a possibilidade de manter talento internamente no nosso país, não? Porque considero que temos a capacidade, por ser um mercado internacional, de estar trabalhando em dólar, temos a capacidade de ser competitivos versus o exterior se a gente produz jogos bons. E, sem dúvida, que considero que o mercado brasileiro, o dia de amanhã, por que não poderia ser um país que comece a recrutar mão de obra de países que ficam perto do Brasil, não? Do próprio Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Eu entendo que aqui no Brasil temos a capacidade de ser um mercado incrível desde um ponto de vista de recrutamento para poder ter os melhores talentos de América Latina e construir grandes produtos, não? Wildlife foi um exemplo de estúdio que cresceu muito nos últimos anos e que realmente virou um unicórnio, não? E que está situado como um dos Tier 1 estúdios no mundo todo, não? Então, por que não ter 7, 8 estúdios nesse nível, não? Eu adoraria que isso acontecesse.
Eu também adoraria, assim, tipo, é um pouco triste de ver muitos talentos brasileiros, né, indo para o exterior, mas eu acredito que no futuro eu também estou com você, né, eu concordo que o Brasil ele pode se tornar um grande centro, né, da América Latina para o design de games, né, para o desenvolvimento. E eu queria fazer uma última pergunta para o Hussein, se ele estiver conosco. Oi, tudo bem? So Hussein, I would like to ask you, how would you describe like a day in ByAliens? Like, how's your day when you go to work? So I work at AppLovin. So AppLovin is a company that helps support companies like ByAliens, help them grow. My typical day-to-day is based off of working with other partners in the region, North America and Latin America, helping them sort of grow their either user acquisition activities, so their marketing efforts. So for example, working with ByAliens, we've helped them grow quite a bit in terms of distributing ads across an entire ecosystem, helping them grow their user acquisition efforts, as well as helping them who on Max on the monetization side, meaning we help them make the highest eCPM for every impression that they show. Our team is working with their team day to day to ensure that they're maximizing all the tools and products that we have, advising them on the best strategies to grow, helping them with the creative side. So our team is really focused on helping our partners grow through the user acquisition and monetization efforts, and ByAliens is one of those partners that we've worked with for quite a number of years now. Okay, so thank you so much, Hussein and Javier, for your talks here with us at Big Festival. Última chance, hein? Se ninguém tiver dúvida, aqui acabou, aqui só tem outro dia então. Nenhuma dúvida, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então é isso. Thank you so much, muito obrigada a vocês dois. And now we are gonna go to our little break. Vamos para o nosso intervalo e já já a gente está de volta. E é isso. Estão ouvindo? Tudo certo? Então, joia? Obrigado, obrigado. Bom, quero saber aqui se alguém gosta de cozinhar. Levanta a mão. Uma pessoa só, gente, pelo amor de Deus. Obrigada, tá? Fiquei já preocupado com o mundo de games. Falei, meu Deus, como que a gente se alimenta. Mas, vou explicar pra vocês, porque agora a gente vai botar a mão na massa. Mas não é a massa, não é macarrão, porque é a massa virtual. Porque o Arturo aqui, Arturo Nereu, ele é Developer Relations at Unity Technologies. Sim, a Unity, a famosa, que a gente produz, a gente vai lá programar, a gente sofre, entendeu? C#, essa desgraça, quem é programador entendeu. Mas o Arthur vai falar com a gente sobre isso e ele trouxe o próprio computador dele, que é o único que roda. E a gente fez toda uma infraestrutura para ele mostrar para vocês como é a criação de jogos multiplayer com o Unity. Então, vamos esperar um pouquinho. Então, assim, ó, dessa vez eu não vou perdoar se ninguém tiver pergunta, tá? Porque ele veio aqui com o PC dele, ele trouxe a máquina, entendeu? Então, assim, já preparem suas perguntas, porque eu estarei esperando. O Arturo estará esperando, tá? Então, vou deixar com ele aqui. Pode comer o microfone. Obrigado. Posso começar? Pode. Olá, bom dia. Can you hear me? Ok. Ok, bem-vindos. Hoje vou falar acerca dos jogos multiplayer. Meu nome é Arturo. I'm going to speak in English. I'm not sure if you're getting a translation or not, but if at the end you have questions and you feel more comfortable speaking in Portuguese, I can try to understand and then communicate. But yeah, my name is Arturo. Thank you for being here. I'm very excited. I've been to Brazil in the past, probably around 10 or 20 times. I should know Portuguese by now, but thank you for being here. I work at the developer relations team at Unity. If you ever have any question about multiplayer or rendering or whatever you want to learn about, please reach out. That's my Twitter. I'll give you my email at the end. But any question that you have, please let me know. Okay, I don't think we have audio here, but this is a sizzle reel of games built with Unity that are multiplayer.
Some of these are actually not built with the Unity engine. Some of them might be made with Unreal or custom engine. However, I'll show you how the Unity tools can allow you to create multiplayer games even if you're not using the Unity engine. Have you seen any of these games lately? Another big example is like Apex Legends is also, it's not built with Unity, but they use our infrastructure for running their multiplayer games. Cool. So I'm gonna start by telling you a story. It's a personal story. It's from when I was younger in Mexico. I'm originally from Mexico. And this, it's a story with this game called Conquer Bad Fur Day. Have you heard about it? Have you played it? Okay, we have people who have played it. So my memories are with this game, but actually the fun things that I keep in my heart are playing with my brothers, are playing with my cousins. The game had a multiplayer mode. It was local multiplayer. And till this day, I think that's one of the best memories that I have with any game, multiplayer game. So I'd like to ask you to think about this for a moment. What's your story with games? If you can think of one moment where you shared the experience with a friend, with a family member, with someone who might be miles away from you, or with someone that's no longer here. Okay, so beyond all the feelings and that stuff, I also want to showcase the opportunity that's out there today if you're building or if you're thinking about building multiplayer games. And we're gonna make we're gonna define some things later on about what does multiplayer means. But one cool thing is that 77% of players, and this is something that we did some research on, play some sort of multiplayer game. If you want to know more about like what are the most popular genres, etc., we released a report last year, or actually it was this year. Also, if you go every single day, or if you go on any day to the Steam page, I did this for the US Steam page, the most popular games, the most played games, and usually the games that are driving more revenue are multiplayer games. So there's a big opportunity there. There's also a big challenge, but wanted to put it out there. The other thing is also Apptopia, which focuses on mobile platforms, mobile games, mobile stores. That's another place where you can look at, and usually the top 10 most downloaded games, the top 10 games that are driving more revenue, have some sort of multiplayer experience, or are multiplayer games, or some social aspect to it. So what do we mean by multiplayer games? And let me ask a question first. Have you played a multiplayer game? Raise your hands. Okay, pretty much everyone, I think. A couple of people haven't. Okay, there we go, everybody. Yeah, a multiplayer game, the definition that I will give is a game where you can play with another person or more people. It could be locally, it could be across the world, it doesn't matter as long as we can play with another person. I'm going to focus on the multiplayer games that are played via the internet, not necessarily plays that are played in a local network. That's where I'm going to focus on. But yeah, multiplayer just games that are played with more than one person. Okay, more definitions, and please, if this is pretty obvious, I apologize, but in the past 2 years at Unity, I've been working with many studios who want to create multiplayer games, and in many cases, some of these very basic things are not thought of when they start developing, when they start designing the game, so I think it's important to share these definitions. Okay, so we can see multiplayer games in two ways. One is multiplayer games that are asynchronous. That means I play, I have a turn, then I wait minutes, seconds, hours, days, then my opponent or opponents do their move, and then it can pass a couple of days, hours, minutes, etc., seconds, for us to see the changes that each one of us did. Do you recognize this game? Raise your hand if you've played Marvel Snap. Okay, a few of you. I recommend you taking a look at Marvel Snap. This is actually a capture from one of my games. I did win, I don't think 8 cubes, but I did win this one. On the other side, we have synchronous games. These are games that are closer to what we think of, or of any game, right? Like real-time experiences where if I do something on my computer or my console, the other players will see them right away. Or
kind of right away, kind of in real time. One example is Among Us, first-person shooters, action games that are multiplayer usually fall into this bucket. With Unity, you can achieve the both type of games. However, since the synchronous version is more challenging, I'm gonna focus on those. But if you have an idea of a game that's asynchronous, then we can still talk and support you. Okay, so synchronous multiplayer games, just to continue, is they should feel as close as possible to what a local gaming experience should be. And I say as close as possible to real time, because it's not possible really to have a real-time experience. And how do we tackle this? How do we tackle the challenge of playing with someone that's in Brazil versus someone that's in the US? Here, someone in the US versus someone in Canada. There's no way to have this in real time. So we need to think of ways to trick the players into thinking that they're playing in real time and that everything is smooth. And I'll show you how in a bit. Okay, so if I say that these multiplayer games are similar to like the single player version of games in the sense of they have to be almost real time, then it should be straightforward to do that. Does anyone think that if they have a single player game today, it's straightforward to convert it to multiplayer? No? Okay, there's one person who says that it is, okay. When we build a multiplayer game, and actually before building, when we're thinking about creating one, about designing one, we need to think about things that we usually don't care about when we're building single player games. One is, how do players discover each other? Should we share the IP address? Should we open ports in our computers? What should we do there? How do players transfer data from each computer to the other? What happens if one of the clients, one of the players, suddenly disconnects halfway through the match? Does that break the match for everyone? Should we do some sort of recovery? And a lot of extra things that you need to think of before even starting. And I will recommend, like, even writing any line of code, you should look into this and many other things as well, just because those decisions will impact the architecture of the game, and the architecture of the game will impact the cost for you for maintaining the game as long as it is alive. So those challenges and more, I think of them in two separate buckets. We can split them in two different ways. One bucket will be the networking bucket, which handles everything that's really the connection, the transferring of data, the synchronization, the interpolation, etc. That's the networking layer. Usually it's composed of two things. One is the transport layer, which is the lower level layer that most of the time you use one that's already been proven, and the other is the netcode layer. Yes, the netcode layer. That's the higher level API that you will use to tell your character to move and then to also synchronize the information throughout the clients or in the server, etc. On the other side, we have the server infrastructure bucket. That's something that, to me, it's kind of like the most different thing to think about when thinking about multiplayer games, because this involves hosting, matchmaking, authentication, things like voice chat or text chat, etc. So these are really things that are more like managing infrastructure in the cloud rather than making games. So if you've been making games like doing gameplay programming or art, etc., this is something that you usually don't think of, or because you don't need to think of. But yeah, we're splitting the problem in these two different buckets. Now, how do Unity help you with these challenges? We can help you in both ways, and we have these offerings for you to look at. For the networking piece, we have a transport layer. It's fully featured, it's low level. You can use it even if you want to use your own custom netcode. But also on the netcode piece, the actual higher level API, we have two netcodes. One is the netcode for game objects. If you've been using Unity for the past 10 years or so, you've been using game objects, so you can use this netcode. It will work with your current projects, with most architectures. If you, however, need
bigger scale, need to synchronize more objects, or you've been looking into dots and the entity component system packages, we also offer netcode for entities that allows you to have a higher scale or a bigger scale for your multiplayer games. On the other side, remember on the other bucket, we were talking about services infrastructure. We recently launched, and I said recently, but it's been like a year, we launched Unity Gaming Services. Have you heard about Unity Gaming Services? Raise your hands. Okay, a few people, cool. So just for you to know, Unity Gaming Services is this platform, is this suite that has a lot of services that allows you to operate your live games. When I say live games, it doesn't need to be multiplayer. You can have a single player game where you need some sort of in-game store, or you need some sort of a cloud save feature. We offer that for you. In the case of multiplayer, particularly, we have game server hosting, matchmaker, voice chat in voice and text, and many more. We have analytics, we have cloud code, cloud save, etc. So when I talked about asynchronous games, the way to achieve those is usually a mix of having some logic in the server that manages some code, some logic, but that doesn't exist in the client necessarily. And that's because you want to trust only the server to have the final saying. Okay, so architecting our game. It's very complex to give you one set of rules on how to architect any type of game. Even if I say, okay, you're building a match 3 game, this is a way of doing it, it really is difficult to say that. When we jump into the multiplayer space, I think it goes one level of complexity even higher. But these are some things that you should think of when you're architecting the game. Again, even before you write a single line of code, because unlike single player experiences of game, multiplayer usually have some sort of cost for you or for your players or for the publisher. So a bad decision early on in the architecting phase can be very costly to either have live or to switch later on. So things to think about. One is think about the game experience that you're going to have. That includes the genre, the type of, if it's an action game, you probably need to send more updates to the different clients. And also, that's for the gameplay, but also think about the meta game. What I mean by this is, well, how long are the sessions? Is each session a minute long, or maybe each session is 20 minutes long? Those things will have an impact on how you should architect your game. So yeah, think about that. Think about the hosting models. There are different ways to host your game. There are like server hosted, when you have a server somewhere, either your server or you have stuff on Unity Gaming Services or Amazon or Google, etc. And you host the game there, and the clients don't connect to each other directly. Everybody connects to the server, and then the server sends the updates to the different clients. There's also client hosted. That means I'm playing, I'm also the host. I'm going to be the one that, the rest of the clients will connect to me, and then I'll connect them to each one of them. It's cheaper in general because we're not paying the server infrastructure to anyone, but it's prone to cheating, etc. And then is the peer-to-peer, which is just connecting people directly. This one is the cheapest. You don't necessarily need to pay any service. However, the challenges here is that you cannot trust any of the clients, right? And discovering with each other, it's kind of a challenge as well, because you don't know if they're on a VPN, if they're on a public network, etc. So it's really hard to achieve something here. The last thing, the last thing in my list, but not the last thing that you need to think about, and there's a reference to another presentation. It's like 45 minutes where they just dig deeper into these things that I'm talking about. It's the authority. Who should we trust, or who should the game trust to have the final saying? Let's say I shoot, and I think my client, I'm killing someone, but the server says, no, it looked like you killed that person, but actually the person was already in a different place. Your simulation, your client was just behind the server time. Or in some cases, yeah, it doesn't really matter, right? If it's a local co-op game,
if someone is cheating or something, it's just for other players, you're ruining the experience for those players, but it's not like you're ruining the experience for more players in a competitive environment. Okay, now I'm going to show you a demo on how to get started with netcode for entities. At the end, you'll get an idea of some things, but by no means this is all you need to know if you want to create multiplayer games. If you have some experience in other engines, with other frameworks, with other services, I think it's easy to translate. But if this is the first time you're approaching and you're thinking about building a multiplayer game over the internet, this is, I think this is a good starting point, and I'll give you some other references so you can continue your journey. I'm going to use this sample game. It's called Galactic Kittens. It's a 4-player co-op game. It's the sessions are just 1 minute long. It's session-based. That means the players connect, they play, they do whatever they have to do, and then the session ends. And if we want to play again, then we need to create another session. The other way of thinking about this is not having a session, so it will be something like maybe World of Warcraft. There's always a world there waiting for you, and if you leave or return, the game was still there. The things were still happening there. It's targeted to desktop. That's another important thing to consider, is the platforms that you're looking at. While netcode for game objects supports all the platforms that Unity supports, if you're targeting console and you want to do cross-play, you need to take those things into consideration, into account early on, because there are some platform publishers that don't allow certain things to happen just for safety reasons. So keep that in mind. But yeah, it supports all the platforms that we support. And right now, this netcode solution is better suited for small-scale co-op games. I will say, if this is the first time you're looking into multiplayer games, starting with something smaller, even if it's for prototyping, will be the best approach, rather than starting with something big, unless you are working with, with a higher level infrastructure service that can take most of the coding away from you. I've seen recently studios who have been using Unity for 10 years, have a lot of experience. They jumped into multiplayer game development, and they're struggling a lot because things that you never think of, now you need to consider them. And the piece that I've seen popping up more than once is the costs. You need to be mindful about the cost. If I just go crazy, and I'll show you how to synchronize things, but if I go crazy and I say, synchronize everything in my game, then you see the bill of your service provider, and you'll be like, okay, all the money that is coming in, I'm going to be paying that directly to my server provider, and you don't want to do that. Okay, how do we start? It's a package. Netcode for Game Objects is a package. Once we install it, we will create a game object. This game object will have the component called the Network Manager. This Network Manager, you don't need to make any changes at first. In this case, the only change that I'm going to do is to select a transport. I'm selecting here the Unity's transport for my game, and that's all I have to do. Under the hood, this component is going to manage everything from the connection, which ports, with IP, etc. we're going to be using, and it will be replicated across the clients and the servers. The next step, the next step is to create a player prefab. So if you've used Unity, pretty simple. This is a 2D sprite-based game, so I'm going to use a spaceship. I'm going to drag and drop it into the editor. That's my spaceship. And I'm going to add two components. One is a network object. Component. This component allows you to register this object in the network simulation. The other one that I'm using for this particular game is a network transform. This component allows us to easily replicate the transform component of that particular object across the different clients and the server. In this case, you can see that I'm not synchronizing rotation or scale, so I can save some bits of bandwidth by just deactivating the synchronization of there. I just drag and drop my object, my game object, into the prefab folder, and then I need to register that game object into the network manager. Why? Because the network manager won't be synchronizing and replicating every single object in our game. We just need to tell explicitly this spaceship, this enemy, this projectile,
you will be replicating those. The rest of the game, I don't care. If one client has a different sprite for X or for Y, or the background is slightly different, I don't care. We can live with that. And you need to make considerations about that as well. Okay, so I'm registering that into the player prefab. That means whenever I start the server or the client, that object will get spawned. And then, this is recently, we have a network prefabs list. That's the list that we need to populate with other objects that might not be controlled by the player, but that we want to replicate through the simulation. So I click play. And then here within the network manager, I start as a host. That's just a tool. Now, this is a multiplayer game. It's kind of like a sad multiplayer game because we just have one spaceship, but it's now being synchronized across the different clients or servers. In this case, I was the host, so I was a client and a server. The last thing is I'm going to add some movement to my spaceship. So I previously prepared this component to allow my spaceship to move, and I just changed the speed. Again, start the simulation. I'll start as a host. And now I can move. It's just me. I'll go back to the first video. This is the version that actually has more players. We were able to play this over the internet using a service called Relay, which allows us to connect to other players while still hosting the game in one of the client's computers. And let me just show you one script that has a couple of interesting things. One is, sorry, forgot to ask, who has experience with Unity, scripting in Unity? Okay, most of you. So I'm pretty sure you have seen the mono behavior class multiple times, right? Well, we have this network behavior, which comes with the netcode namespace that essentially extends mono behavior, but comes with other events that once we're simulating, we subscribe to. For example, the on-spawn event or on-disconnect event, etc. In this case, my update, and this is overly simplified, I'm just saying, if I'm the owner, handle the input and handle the movement of the spaceship. Even when I have more code, the other code doesn't really matter because I'm doing the movement locally. Think about this for a second. Why am I asking that I should be the owner in order to read the keyboard and read the movement? Okay, I have just 1 minute. Well, I'll give you the answer, and that's because this script is going to be executed in all the clients. All the spaceships in the other clients will be executed. But I just want to move my spaceship locally. How do the other clients will see the movements? Well, we're going to be able to do that because we're using the network transform component. That's been taken care for us. We don't need to send the individual bytes and positions. That's been taken care of for us. That's netcode for game objects. We also have Megacity. If you're interested in learning about netcode for entities, it's on GitHub. This one supports more than 64 concurrent players. If you go to GitHub, you'll find also the implementation of Unity Gaming Services. So if you want to learn more, if you want to start not from scratch, I recommend you checking Megacity. And thank you so much for your attention. I hope this was useful. It was fun. If you're thinking about creating a multiplayer game, we would like to hear about you. We'll be around. We have 7 other folks from Unity. So please stop us, and we're happy to chat. So thank you, and yeah, obrigado. Obrigada, thank you. Alguém tem alguma pergunta para o Arturo? Tem? Uma pergunta? Estou indo aí. Gente, uma coisa muito importante é quando essas pessoas vêm aqui, vocês pegarem contato delas, porque assim, eu já peguei contato em palestra e, cara, muda a vida, porque, juro, qualquer profissão que você seja, contato vai salvar tudo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Fala seu nome e pode perguntar. Meu nome é Arthur. Não, eu posso perguntar em inglês, para ficar fácil. Ah, tá. Com fone eu posso perguntar em português?
Posso perguntar em português? Pode perguntar, você que sabe. Melhor em inglês, eu acho. Okay. I'm gonna ask in English then. With the Unity gaming service, does it allow, if I want to use a server, does Unity provide a server? And does it have like a maximum number of users? Then Unity is going to charge you? Is there a free trial for the service? Okay, it's very weird to be listening here and not listening there. But yeah, the question was, could you hear the question? I'll repeat it. But yeah, if Unity Gaming Services has some sort of server, and if it scales, and if we have a free tier, the answer is yes. We have a hosting solution, not necessarily the server piece. You can just host your server there. How this works is, for example, in my game, in the 2D shooter game, you will build your headless server because we only support headless servers. You upload them to Unity Gaming Services, and then people will connect to there. It will scale. You don't need to worry about that. You need to configure certain things, such as, okay, if my game ever hits 10,000 players, then don't scale more because I don't want to pay more. Or if it does that, do scale more. We have and I'm not sure the exact number of concurrent users, but yeah, we have a free tier. You can start using that. You can start testing. You can release the game using that free tier. Once you hit the limit, you'll start paying based on the bandwidth usage of your game. Yeah. Thank you. Bom, é isso, gente. Alguém tem mais espaço? Tem espaço para mais uma pergunta? Nós tem 3, tá? Agora vocês começaram a perguntar. Bom, vamos então. I'll be Quem levantou primeiro? in the back in case you have more questions. Obrigada por avisarem. One more question and then you're free to go. Okay, thank you. Tá, deixa eu ver. Quais são as perguntas? Levanta a mão. Tá, ali e uma lá atrás. Tem espaço para 2? Tá, então vamos fazer 2 perguntas. Tem espaço para 2 perguntas? Fica à vontade. Hi, my name is Caio. I'm a Unity developer for around 6 years already. And I've tried developing multiplayer games, and it's always been really hard. It's a bit of a technical question, so we can talk a bit about it later. But I've tried to transfer the data of the screen inside the video streaming inside Unity, and I thought that was an architecture that was a little bit easier to implement in my games. So as I could just share the screen from the host to the players, and the players would send input to move the character inside the host in a peer-to-peer model, right? So I was thinking if Unity already thinks of that as an alternative to easier implementing the to small scale studios, which has always been my case. Thank you. You mean something like what's the name? Amazon Luna and Stadia, kind of like that. Well, that's one of the types. But I saw that Unity already has a video streaming. Is that part Sync Sketch or Parsec? Parsec. Okay. Yeah, Parsec already does that. Yeah. I've tried using Parsec too. Okay. But since I've always developed inside Unity, I always thought like, oh, okay, maybe if I just could share the screen of the camera, it would be much easier just to send the input to the host, right? So. I don't think we have anything like that currently under development, but we can talk outside and see what we have. Thank you. Qual era a outra pergunta? Ali? Tá bom, tô indo. Fala seu nome e aí... Vou falar em inglês também. Tá bom, perfeito. Greetings, my name is Lucas Camilo dos Reis.
I got a question in relation to input delay in terms of multiplayer and synchronous multiplayer. Yes. As I understand, you mentioned that you want to reduce the amount of elements you want to keep in synchronized, so as to reduce the cost of the server for each session of the game. Yeah. But I also understand that this is also relevant for the case of reducing the input between the time it takes for the client to perform an action, followed by the server receiving an action and then returning back to the client. Yes. What would be some good, now I understand, I would like to know what would be some good practices to improve even further that aspect of input delay? Yeah, good question. I will say, well, it really depends on the type of game. In some cases, you don't need to worry about this. Oh, you're going to say something? Yeah, let's say specifically for a first-person shooter, something that really depends on Like that action. reduction on input delay. Okay, yeah. A couple of things that I've seen or solutions is doing some sort of prediction. So what that means is instead of sending all these packets all the time, you send longer intervals in the sense of, just an example, instead of sending updates every second, you send them every 10 seconds, right? And what happens in between is just a prediction of what is the most, what's the possible outcome? Let's say I'm jumping, so I don't need to send all the positions as I'm falling to the ground. I just can say, okay, you were here, that was your speed, this is your character, so at frame, I don't know, 60, you'll be on the ground and you save all that information just by doing prediction. You can also do something that's called compression. So you can find ways to not send all for example, in the transform, maybe you don't need all the different components of X, Y, Z for the position. You maybe can compress everything into one single component and use the Y for something else. So that's kind of like two things that I've seen people implementing. But yeah, I hope kind of answered the question. Yeah, thank you. Thank you so much, Arturo. Gente, então, uma salva de palmas para o Arturo, que deu essa aula de Unity pra gente. Thank you. Muito obrigada. Bom, gente, agora a gente vai para o intervalinho e já a gente está de volta com mais uma palestra, tá? Muito obrigada. Quem quiser ir no banheiro, esse é o momento. Estão de fone, gente? Então, obrigada. Uma pessoa mandou um joinha. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre investimentos, né, no mundo de jogos. E a gente tem como convidado o Peter Levin, que ele é Managing Director da Griffin Gaming Partners, e que é uma empresa, né, focada em investir no mercado global dos jogos. Então, lembrando, né, se alguém tiver alguma pergunta e não quiser falar no microfone, tem vergonha, tem o nosso site, né, que é o ask.bigfestival.gg ou bigfestival.com.br/ask. Qualquer um dos dois vai funcionar, tá? Então agora eu vou chamar eles aqui ao palco. Vai ser em inglês também, tá? Então, por favor, welcome Peter Levin. Can you come to the stage?
Nice to meet you. Hello, how are you? Hello, nice to meet you. Yeah, this is your mic. Ok, obrigado. Imagina. Eu tô sem microfone, então... Já? Acho que já. Se você quiser, você se introduz. Pode, tanto faz. Tá, empresta o microfone rapidinho, então. Bom, e a gente também tem aqui o Thiago Diniz, que ele é CEO do Nuvem, e ele vai estar mediando a conversa pra gente. Boa palestra. Hi everyone, it's a pleasure to be here again at the big, another great event. Peter, thank you for coming here down in Brazil. It's a pleasure to have you here. Yeah, thank you. Obrigado for having me. Appreciate it. That's great, that's great. I'd like to start talking about the Brazilian environment here in Brazil for entrepreneurs. I myself, as an entrepreneur for over 14 years, it's a really hard environment for everyone looking to build a company here in Brazil. We have a really, really complex environment for with lots of bureaucracy, complex tax environment, which is really, really different from all the regions around the world. So, and when you go to Brazil and you look in the environment, institutional environment for VCs, we only have a few of them, and some of them are only in tech VCs. And we have no gaming VCs at all in Brazil and in Latin America. And having this kind of expertise here for entrepreneurs is, I would say, is fundamental for entrepreneurs to help them through the path to success, I would say. And Peter, I think it's great to have you here. Because you, as an entrepreneur, having someone as a partner that can help them with experience and knowledge and network, I think it's fundamental for entrepreneurs in any region around the world. And going on that, I'd like to start off with you. If you can talk a little bit about your experience and background in the gaming industry. Sure, and I just want to start off by saying, we're down here, myself and my colleague Ibrahim are down here because we believe in this market. We've been tracking it for a long while. Obviously, companies like Wildlife have been incredibly successful, but also there's a lot of contours and dynamics to the market here that are attractive to us. So while there may be some institutional friction, as you were relating to at the top of your introduction, I think we're committed to plowing through that and trying to find the opportunities that are viable. We're meeting with tons of founders while we're here. We're meeting with a lot of strategics. We're open for business here as Griffin Gaming Partners. I'm Peter Levin. I'm the co-founder, managing director at Griffin Gaming Partners. We're the world's largest investment vehicle that singularly focuses on the video game industry. We have $1.2 billion USD under management currently between our Funds 1 and Funds 2 and some special purpose vehicles. My background, I'm a serial entrepreneur operator, but I've been investing off my personal balance sheet for 25 years. So the first investment I ever made was a company called GameSpy Industries, if you remember GameSpy. I know really well. That's a great company. It almost went out of business 4 times when I was on the board, so I learned a lot in stroking that first check. I used a lot to GameSpy back then. So you had to, right? It's fundamental for any player. So there's no way you could play multiplayer in other geographies without GameSpy. It was exactly. It was a defining, foundational element to the social dynamics of gaming. And so, with that investment, we ended up selling it to IGN and then News Corp. Along the way, I've made a lot of investments in the gaming ecosystem. Having been to Finland 53 times, I got involved with Rovio very early on. I helped put the licensing and merchandise program together with and for Rovio for Angry Birds. Early investor in Next Games, which just sold to Netflix as their 7th studio acquisition. But prior to that, I stood up the games business for Lionsgate, the film studio, and commercially introduced John Wick into Fortnite for them, created a PC console game based on John Wick,
games based on Reservoir Dogs, Expendables, Hunger Games, a ton of other intellectual property. Prior to that, I was the co-founder and CEO of Nerdist Industries, which I don't know if a lot of folks here have heard of Nerdist, but we were a multi-platform creator of genre content covering gaming and comic books and all things that you would think a company named Nerdist would cover. And we scaled that and sold that to Legendary Entertainment. And so in standing up Griffin, we recognized a need in the market. We saw that there was not an institutional investor that brought the orientation of our partnership to the table. And so we thought there was a lot of underwriting opportunities. Personally, again, I'd been invested in about 19 companies prior to standing up Griffin, and I was fortunate to have some very nice runs on the board, some nice exits along the way, but also learned a lot more from the mistakes, from the losses than the wins, because you don't want to repeat that. But I think the fact that we've been doing this as a partnership as long as we have, my partner, Phil Sanderson, was the first money into Discord at a pre-$8 million valuation. They just raised at $15 billion. Wow. Yeah. He's been investing for 25 years. My other partner, Nick Tuosto, is the world's foremost advisor banker in gaming. He's advised on 2 of the 3 largest transactions in the history of the industry. The sale of Supercell to Tencent, and most recently, the sale of the sale of Zynga to Take-Two. So we bring decades of experience. We're very founder-friendly. We're very data-driven as a fund. Cool, cool. Can you tell us, let's talk more about the fund. Can you tell a little bit more about the fund, the Griffin Gaming Partners Fund, and its mission? Yeah, our mission is to invest all over the world, which we have. So we've invested in everywhere from Turkey to India to Israel to Copenhagen to Western Europe, US. We've looked at deals in Hong Kong, and we've looked at deal flow from every market that is viable. So our mission is to work with best-of-breed creators, entrepreneurs and founders, and to help the ecosystem grow. So whatever we can do to help expand the TAM, the total addressable market, is something that we spend a lot of energy on. And we're also big believers in spending cycles in whether they're emerging or maturing markets. And Latin America is a great example. Yep. There's some really interesting. Is this working okay? I got a little fuzzy there. Yeah, but I think it's okay. Yeah, there's some really interesting micro markets in this geography that are very compelling from a demographical standpoint, from a consumption pattern standpoint. So our mission is, to create a unique brand for ourselves, which I think we've been able to do in a relatively short amount of time. And much of that is due to the amount of work that we do on behalf of our portfolio companies and our founders. I see. That's great. Thank you for sharing, Peter. I would like to understand a little bit more. How do you guys identify promising gaming startups to invest in? What is the criteria that you guys use to look into? Yeah, as I mentioned, we're incredibly data driven. I think one of the benefits from doing this for a long time is you learn to realize that in an industry like gaming, it's a very attractive industry. It's very sexy. It's now larger than film, music, and publishing combined. There's a lot of false positives. And so learning how to avoid those false positives is something that we take very seriously. There's always hyperbole around something in gaming. And so kind of circumnavigating that is something we spend a lot of time on. But I also believe, again, we're very good co-investors. We like to play nice within the ecosystem. There are not a lot of underwriters in gaming, and there certainly aren't a lot that truly understand the nuance and the subtlety of it. So to your question, of course we're going to gravitate to repeat founders that have had success. So people like Jason Jones, for example, the founder of Bungie, which sold to Sony for $3.6 billion. Jason's responsible for creating Destiny and Halo, two of the most iconic franchises ever. So when Jason's going to stand up his new company with vision and passion, of course we're going to be there for that. Similarly with Rina Onur,
She's the founder of Spike, and she was a co-founder of Peak Games, which sold to Zynga for $1.8 billion. When she stood up her new company, of course, we're going to want to back Rena. She's an animal. She's a force of nature. Will Wright, the creator of The Sims, similarly, when he came to us, we leapt at the opportunity to back someone like Will, who's created so much joy, but also so much value for his investors and shareholders over the years, post his sale to Electronic Arts. So I think going after best-of-breed founders who have had repeat success, that's very natural. And then it comes down to looking for form factors that are needed in the market. Are there plateauing or maturing subsectors within the industry? And is this an entrepreneur who has a different take? You know, similar to what Small Giant Games was able to do in mobile gaming. You know, they combine genres, and it was an explosive trajectory for them. So we're also looking for that innovation in form factor. Yep. Is there a want and need in the market? Are certain titles getting stale? And perhaps if they're part and parcel of a large publisher portfolio, are they not getting the attention that they need in order to continue that innovation? Oftentimes you'll see teams spin out of those environments, and that's natural. That happens places like Blizzard, Activision, places like Riot, which is a testament to their success, that they're able to spin out this type of talent. So for us, it's about triangulating on that talent, making sure that those that you're underwriting are truly responsible for the things that they're claiming to have put in the market. And that also comes from the many years of doing this. We have the ability to forensically parse through all of that information. I see. Sounds great. Is there any more specific that you are looking for in a founder team? The mindset or the reputation, something like that you're looking for from them? Yeah, in particular in today's world, reputation is a first box you need to check. If there are any red flags, we're not going to get near it. Sure. And I'm sure we've passed on some great opportunities, but in today's world, information gets out. You can't hide anything, and it's not worth the risk. A and B, you know, we think from a principle standpoint, it's not a direction we would want to go. Sure. Singular focus, right? We don't underwrite the entrepreneur who says, you know, I'm doing this with 85% of my time, but 15% of my time I'm doing this other stuff. That's immediately going to be a pass for us. This has to be your single focus. You have to be that throat to choke. And that's really important. As an entrepreneur myself, I know that when I've been successful, I've been singularly focused. There's not a lot of Elon Musks out there that can do multiple things at once at scale successfully. Exactly. I'm saying this for myself because if you are not 100% focused on your business, that's it. Yeah. It's really hard to be successful without being really focused in what you're doing. So that's really, really important. Another question I have here, talking about more, which stages are you looking for to invest in? Pre-seed, seed, Series A, so goes on. Which stage are you guys looking for to invest in? So we're stage agnostic. So we've invested everything from pre-seed through growth. We've been doing a lot of investing, again, throughout our careers, throughout the entire spectrum of stage. So stage really isn't an issue for us. We like investing very early and having the option value to continue on that journey. Sure. With the entrepreneur and their team and the founder. Similarly, we do get access to some proprietary, discrete later stage growth opportunities because of the value add that we can bring to a company. So we're really willing and open and able to invest at any stage. Cool. Are you also set up for doing follow-on rounds in this case as well? We are, and that's a core part of our model, is to be on this journey with our founders, from soup to nuts, as they say. I see. We want to be there to support them. We reserve capital so that we can follow on for future rounds. Okay, cool. You mentioned before that you guys are investing globally. What is the ratio, I would say, from US, international, today for you guys? Or I know you mentioned that for just to have a better understanding of what you guys are looking.
Yeah, our goal, our ambition was to be about 50% domestic and 50% international. Good. I'm not exaggerating. I've been to Finland 53 times, and I've been to Japan more than that. My partner, Phil, and I, before Griffin, we were investing together for a decade, and we'd invested together all over the globe, and Nick has advised on deals literally in every viable geography where gaming is meaningful. So I think we're probably around 60-40 domestic to international. Okay. It was a little challenging during COVID to invest internationally because we couldn't visit the companies. Yep. Yep. So we couldn't do that final layer of diligence. Yep. But I actually think it made us better investors because some of that data about visiting, on-site visit, you could be jet lagged that day. You could be tired. The founder could have a cold or a sick child at home. And to base your decision on that one interaction, I think at times that's kind of putting your ego ahead of what should be a very antiseptic process, right? It's got to be around the data. It's got to be around the form factor. It's got to be around the founding team. Of course, you want to meet them, but I do think COVID actually provided us some arrows in our quiver that we may not have had honed before. There are any gaming industry sectors that you guys are more looking to invest in, like let's say content, infrastructure, Web3, AI, of course, everyone is talking about that right now. Any specific or is more general in this case? We'll look at anything. So we see 2,200 plus qualified deals every year. Again, I think one of the things that we try to avoid is the hyperbole and the false positives. We're extremely excited for what VR and AR and XR may be in the future. But right now, it's not an area that we're going to underwrite. Even with Apple's announcement of their $3,500 headset, this is a drill I do. How many of you out there who are listening own VR hardware? And I think, okay, maybe two. Especially in Latin America, because there is a lot of taxes here to import the VR. Okay, I'm making my point. Yes, you're. Exactly. Of you people that own the VR hardware, how many of you have used it in the last week? Don't lie. I think one of you is lying. Therein lies the problem. Like, how many of you have a mobile phone with any type of game on it? Right, so I think this is one of those areas of gaming where gaming has gotten so very, very social. Yep. If you think about, again, what happened during COVID with Fortnite and Minecraft and Roblox and Call of Duty, people were using these platforms to engage with their social footprint. Yep. VR is antisocial. I don't care if you're doing this with other people, you're still strapping a piece of hardware on your face. They've got to figure some of this stuff out, and the price points are prohibitive. So I think avoiding areas like that, there's a lot of hyperbole around Web3 and crypto. Okay. We've invested in some businesses, in particular on the infrastructure side, more Web 2.5. The removal of friction from the economy is a must. And that's incredibly exciting for us. But NFT marketplaces kind of feel like self-commoditizing races to the bottom. Yep. AI, we invested last year before all the crazy AI hyperbole in a company called Modal AI, and it's focused on removing friction from the QA process, which any of you that are in the business of making games knows QA is laden with friction. So if you can remove that friction, that's a very compelling business. So we're excited about where AI is going to impact the industry. Just haven't seen a lot of underwritable businesses as of yet. Super excited for it. Yep. Competitive gaming, we love the technology around competitive gaming. We don't think funds should be in esports teams. We don't think they're venture friendly. I think Brazil is probably one of the anomalous markets. Yep. Because you've got MIBR down here, you've got Gamers Club down here. Loud is a great example here. Yeah. I'm on the board of MIBR, so our okay. Gamers Club, so I'm promoting them. Okay. But it's an incredible platform, as is MIBR, and I think what Crossfire and Counter-Strike have been able to do down here is a great example for the rest of the world. That being said,
the technology in and around competitive gaming is wildly compelling. So I think we'll look at every subsector. We just have to be incredibly disciplined and grounded in our approach. So avoiding those false positives, steering away from the hyperbole. You don't always have to be the first through the wall. We're not looking to dress up a deck with a slide that says we're in whatever the flavor of the month is. It makes sense. It's what is working today, right? It's what people is using every day, right? Mobile content, Web3, Web2. Yeah, I think reacting to the market, not in a lackadaisical way, but just understanding where the market is going versus trying to dictate where the market is going. It's just, that doesn't work. What gamers are saying for people, and not the other way around. Trying to put new things without they want to, or things that don't make sense, right? If you spend a lot of time on Discord and Twitch and Reddit, exactly, the gamers are very vocal about what they want and what they don't want. Exactly. I'm particularly something different from that. I'm really excited about AI. You mentioned QA. I also would say localization. I think localization for AI, I think it's going and culturalization. Exactly. Agreed. I think there are things that's right there to be tackled by AI, and I think that's one of the things that really I'm excited to see how it's going to be expanded from that. This case. Couldn't agree more. We think what's so exciting about AI is there are the things that we can currently talk about. It's the things we're not even currently contemplating. And we do believe it's going to have impact across the board. From an investment standpoint, we're still going to be disciplined in our approach. From the practical application of AI within our portfolio, we're making tons of introductions constantly from these companies that are pitching us because we want our portcos to be exposed to this emerging technology. And at this stage of the game, we'll be pitched a company by the next month. They're passé. Their technology is already antiquated. And that's also something that's a little bit scary about AI. Plus, we have to figure out what all the bigs are going to do. When you look at Microsoft and you look at Google and you look at Apple and you look at Unity, it's going to be tough to compete with those folks for some of these smaller folks along the way. So we've got a keen eye on it. But right now we're levering it most to prove advantageous for our portfolio companies. Cool. Makes sense. One thing I'd like to hear from you, Peter, you have a lot of experience on esports. In Brazil, as you said, it's huge on esports. And we've been talking about esports for many years. It's going to be the biggest thing in the industry, all this kind of stuff. What about the future for esports? I'd like to hear a little bit about you. What are your thoughts about this in the future? The numbers are gobsmacking. So if you think about the number of people that watch the League of Legends World Championships is orders of magnitude larger than those that watch the NBA Finals. That being said, competitive gaming or esports, they still haven't figured out a way to address anyone other than the hardcore and the upper echelon of the mid-core gamer. And that has to change. You have to widen that aperture and appeal to a more common fan. And other sports have done a really good job of doing that over the decades. Soccer, football has done a great job of doing that. Even in the States now, Major League Soccer has done a great job of reaching that consuming constituency. You see it in all other genres of any type of a competitive activity. I think the problem that esports has had is its roots, the origin story of it, were so hardcore. It was, StarCraft, and a lot of it was, based in Korea, where it really is part of the culture there. It's baked into the DNA. But you had hardcore games, Smite and StarCraft and Dota and League. Try taking someone who doesn't understand gaming to a Dota championship, and good luck explaining what's going on. And I think therein lies the conundrum. How can they reach the more casual gamer and make that fun? Candy Crush, for example. That's one end of the spectrum, all the way through to, probably Dota at the other end. You've got to expand that aperture and make the club bigger, or they're just going to continue to recycle the same fan base. That being said, the advertising dollars on platforms like YouTube and Twitch for gamers are far greater CPMs than they are on premium cable or satellite. Why is that? Because this is the most attractive and the most elusive demographic in the entire global media ecosystem. So
there's a lot of folks whose interests are aligned trying to figure out, how do they get into that conversation. So I just think it's still early days. I think it makes sense. It makes sense. Guys, I think we're running out of time here. I'd like to open for any questions that you might have for Peter. If you guys have anything, just... I think we have time for half a question. Half a question, exactly. Or we'll have one there. It's going to be a really fast question. To get the... Oh, there you go. It's not working. We're not here. Sorry. She can use mine. Nope, nothing. Som. Oh, there you go. There we go. That's working. It works? Yep. Thank you. Very quick question. When you invest in a game, did it happen before, or are you interested to invest also in a feature film or a trilogy that will come out at the same time as a video game? Like if you have, did that happen before, or are you interested to go into a live action movie that goes with a video game? Probably not. But we're big believers in transmedia, so the ability to create content cross-platform is very exciting. But the truth of the matter is, it's really freaking hard to make a great game. Like really, really hard. The odds are stacked against you. Focus on that, right? I think you can plant the seeds for the other form factors of media, but like I said at the top of this conversation, singular focus in particular in making a game is a must for us. I'm not saying other funds wouldn't underwrite a motion picture or a AAA streaming series. We're probably not going to do that. That being said, we have backed companies who have goals and aspirations to create multi-platform content, but they understand that the hub needs to be the game and the spokes could be these other elements. If you're in the motion picture business, your hub may be the film and your spoke, and one of those spokes may end up being the game. But for us, you got to kill it. You got to have that singular focus. And again, that could be on your roadmap, but to coterminously pursue those two things, that's a really, really tough needle to thread. Thank you. Thank you for the question. I think we're done. We're getting the evil eye. Exactly. Guys, thank you. Have a great show. Peter, have a great show as well. Thank you very much. Não, relaxa. Obrigada. Obrigada, Thiago. Thank you, Peter. Thank you so much. Bom, gente, vamos pro intervalinho rápido, tá? E já já a gente vai voltar com a nossa repórter Karen? Oh, Deus! Mas ela vai estar aí explorando o Big Festival, então já já a gente está de volta. Carmen, tá me ouvindo? Carmen? Cá? Não tá ouvindo. Não tá me ouvindo? O maior desafio do surf não é ficar em pé, é se levantar. Quantas vezes precisar. E é aí, meu irmão, que o brasileiro voa. Porque, na boa, a gente não fica no chão, nem debaixo d'água.
no surf ou na vida. O bebê é apoio pra gente levantar a taça ou a cabeça. E juntos vamos inspirar todo mundo a buscar tudo que imaginar. Banco do Brasil, Foi? para tudo que você imaginar. Governo Federal, Foi. União Ela deu e um joia. Construção. Ou ela tá olhando pra cima. Obrigada. Bom, galera, estamos de volta. Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Vamos agora conhecer um pouco sobre o Big Festival. Vocês estão me ouvindo? Acho que não estão me ouvindo. Pode ir? Bom, vamos voltar aqui então. Gente, mas a plateia não está me ouvindo? Não. Não. Vou fazer um dance show aqui. Estão me ouvindo, gente? Está no palco 3, pessoal? Tudo certo? Não estão. Então tá bom. Estão me ouvindo? Deixa eu chegar perto, peraí. Canal 9? Então, canal 9, gente. Tá? Estão ouvindo? Ah, então pronto. Então vamos voltar, gente. Vamos agora dar um giro pelo Big Festival, tá? Vamos conhecer um pouco. E eu vou chamar a nossa repórter, a Carmen, que tá aqui com a gente. Ela vai mostrar tudo, então vai mostrar como funcionam as coisas. Carmen, você tá aí? Minha amiga, você está me ouvindo do além? Ah, fale dela. Bom, galera, a gente está com um mini problema na transmissão com o áudio, mas a gente vai resolver daqui a pouquinho. Eu posso fazer uma dublagem da Carmen, pode deixar nela. Eu vou dublando enquanto isso. Me dê as imagens, produção. Carmen, eu vou ter que te dublar. Oh, meu Deus, não estou ouvindo nada. Estou falando, mas o som não sai. Gente, a gente está resolvendo isso, tá? Rapidinho. Bem, enquanto a gente resolve o som, vou fazer umas perguntas aqui para quem está na plateia do Palco 3, que eu sei que vocês estão mais calmos, estão mais do soninho, no escurinho. A gente até deu uma ligada na luz para dar uma ajudada. Mas eu quero perguntar aqui, se alguém gosta de jogo de tiro. Alguém aqui acompanha? Sem jogos de tiro, tá. Jogos de RPG, que já é um pouco mais comum. Gosta um pouquinho? Gosta, bacana. Deixa eu pensar. Vocês preferem... Aí levanta a mão. Prefere jogo multiplayer? Aí levanta a mão, multiplayer. Sou dessa galera aí. Ou jogo single player? Também. O importante é gostar de jogo, né, gente? Eu também tô contigo. Mas, gente, vou contar aqui um pouco sobre alguns dos motivos, né, da gente estar aqui no Big Festival. No caso, eu vou contar um pouquinho sobre mim, né, aproveitando que a gente está
ajeitando o áudio. Mas, bom, o primeiro motivo, né, a produção falou, tá, Lobes, traz seu top 5, coisas que você acha que tem a ver, por que você tá aqui, sei lá o que. Eu falei, gente, top 5, infelizmente, vai me complicar, porque big já é uma coisa grande, eu sou pequena, entendeu? Minha altura não permite ser big, mas tudo bem. Eu pensei no meu top 5, meu primeiro foi o FPS, né, que eu sou fã de Valorant, eu jogava Rainbow Six. Gente, é uma desgraça, porque o mundo competitivo dos games, ele pune, tá? Eu já fui do LoL, então assim, gente, pelo amor de Deus. Lágrimas, né? Eu sei, gente, LoLzeiro sofre na vida, cara, pelo amor de Deus. A gente tá ali vivendo o negócio, tudo bem, aí do nada vem um chat, assim, super agressivo. Mas não tem problema, a gente sobrevive, a gente continua. Então, eu digo que quem é LoLzeiro é sobrevivente, tá? No mundo dos games. Ó, concordou ali, cabelo azul. Tô sentindo que você já jogou ali um LoLzinho. É o duo? Bom, hein? Bom, mas continuando, aquela coisa que eu falei que eu sou fã da FPS, já joguei um LoLzinho, mas outras coisas que também me interessam muito, cara, esportes, eu acho sensacional. E aqui no Big Festival a gente tem uma arena, além do Gaulês, né, gente, quem não conhece o Gaulês, você pode estar jogando qualquer jogo, mas o Gaulês é enorme na Twitch. Ele também tá aqui no Big Festival, tá? Então se vocês quiserem encontrar ou saber mais sobre o nosso evento, tem a programação inteira no site, tá? www.bigfestival.com.br. Então vocês vão descobrir tudo que está acontecendo, porque, gente, tá rolando muita coisa. Se eu fosse você, eu estaria surtada, olhando o mapa, correndo de um lado pro outro para ver tudo. Então, assim, a gente não vai conseguir o link com a Carmen, o áudio tem problema, mas daqui a pouquinho a gente vai ter uma palestra, então, assim, vai ser super interessante. Vocês fiquem aí, eu vou acompanhar vocês nessa última palestra e depois quem vai colar aqui é o Ken, vai ser o novo parceiro de palco com vocês. Mas eu espero que vocês estejam aproveitando o evento, tá? Super, como é que eu posso falar? Tem muitas pessoas que estão organizando e eu sei que às vezes dá um problema técnico e tal, mas vai dar tudo certo. Mas é isso, gente, vamos pro intervalo agora e já já a gente volta. Já pode ir? Tá. Só deixa eu beber uma água e aí você libera. Tudo bom? Saudades suas! Como e você aí? tá? Então... E que alegria, hein, galera? Intervalo aqui é a coisa mais rápida do mundo, é mais rápido que a TV. Mas vamos lá, então, para a nossa palestra de agora,
que vai ser com o Martin Cale. Ele é CEO da Nimble Giant Entertainment, que é uma empresa de games aí sensacional. E ele vai estar apresentando hoje como ele foi de um estúdio pequeno, independente, para um dos maiores e mais importantes estúdios, né, do Latam, né, que é a Latin América. Então eu vou chamar aqui para o palco o Martin, por favor. Hello, Martin. How are you? How are you? I'm fine. Thank so, you. the stage is yours. Good luck. Thank you. And thank you so much. I'm taking it home. Thanks. Hello, guys. Can you hear me? Hugo? Andres? Yes? Okay. There's a small crowd, but I wanted to share with you like a few steps that we took as Nimble Giant to stay relevant in today's industry. So I'll dive into that, and then we will have some time for some questions, okay? So can you hear me okay? Can you hear me well? Yes? Okay. Raise your hand. It's like this is my first time doing something like this. It's very weird to me because you are only hearing me, but I'm hearing everyone else. So I'm not wearing headphones. So it's hard. It's going to be hard, but I'm going to try to make it interesting, and you may have some value after the talk today. Okay, who am I? I'm Martin Cao. I'm a CEO of Nimble Giant Entertainment. I was born in Argentina. My background is in business, so I studied business school, and then I have an MBA. I studied in Argentina, and also the last study I had is in Columbia, in New York, in the United States. I've been doing this as a CEO for 14 years. So as you can see, I'm old enough, almost no hair, still trying to fight that. I've been a member of ADVA, the local association in Argentina for game developers, for the last 10 years. I would love to play the piano. I'm a hobbyist. I'm not quite there. And I'm a very big fan of cinema and movies, and especially quotes, like famous quotes from the movies. So you will see in the presentation I added some quotes. I hope you will relate to them. And to take the point I wanted to explain on our journey making this studio for the last 20 years. So like I was telling you, I don't know if you know much about Nimble Giant Entertainment, but we were founded in 2002, like 20 years ago, and we were always focused in PC and console. We are mainly based in Argentina. Now we are going to tell you a bit more about what other places we are in. And we are part of Embracer Group within the Saber Interactive family. So we are 220 people, and we have presence in 5 countries, like hubs. So we have presence, our majority presence is in Argentina. We also have offices in Chile, Peru, Uruguay, and Spain, and our company is also based in Sweden. We work fully remote, so we don't have physical offices. Only in Argentina we have the bigger office, and then everyone else is working from home. We publish much more than 30 games, but we count only the big ones, so more than 30 games in these last 20 years. We also developed the first MMORPG in the region, that's called Champions of Regnum, and we also won an award right here in this same show, big festival, around 4 or 5 years ago with Quantum League. I don't know if any of you remember that game, but we won the best Latin American game many, many years ago in this same stage. And the last game that we were announcing along with Paradox is a game that's called Star Trek Infinite. It's going to be launched in the next few months. It's not yet announced, the date, but you can also check it out on Steam. We developed Master of Orion, the remake, in the 2016, and many other games. We are also the first carbon neutral studio in LATAM, and we are proud of that. We are committed to the environment. So, thank you. So, I wanted to talk about, I will switch my hand. Okay, so I wanted to give you 10 tips, 10 steps that we took to become a relevant studio and going from almost no one, like the underdog, to be 200 people, sell the company 3 years ago, and be some kind of successful, right? Successful in the meaning not like, oh, we are so successful, but in the meaning of getting what you wanted to get, right? Like you set a goal, and then you achieve it, so then you are successful, right? Hugo is laughing because the phrase was like, success is getting what you want, and happiness is wanting what you get, right? That's the first quote I leave it to think about. Okay, so
spoiler alert. I will share these tips, but there's no secret sauce. So there's not something that you just like press a button and then you are successful or you achieve your goals. Everything comes with hard work. There's no replacement for hard work. Even if you are talented, you will need to work hard to achieve your goals and get what you want. Thank you, Maxi. Welcome. So this is the first spoiler alert, okay? So tip number one, step or tip number one, have a clear vision. Many times when I talk to developers or even entrepreneurs, they don't have a clear goal. They are just adrift doing stuff, right? And something happens very often that you get input from the outside, right? You get opportunities. People approach to you and says, what about working in this game? What about if I pay you this money to make this game? And you are suddenly saying, oh, this can be great. It's a lot of money. I'm making a margin, so let's do it. But if you don't know where you are going, you don't know what the goal, how you know if it's the right choice you are making? So you are making like just day-to-day tasks and without a clear vision. So my first tip will be, have you thought about where you want to be the next 10 years or 15 years or 20 years? And these tips that I'm going to give today is not only for building a studio, but it's also for achieving anything in life. And I promise you this works. I'm not promising you that you will achieve what you want, but I will promise you that if you follow some of these tips, you will get closer to achieve what you want. Then if you just like go with the flow and see what happens and say yes or no because how you feel that day. That won't take you where you want to go. But first, of course, you need to know where you want to go. So make that question to yourself, okay? So this is something that I will be sharing with you, not for you to take a look at it or I don't want to go through it, but it's just a proof or something that we did that is related to the tip. So how we did this, right? This is how we define our vision and our mission while at Nimble Giant. So you will see that I have some examples. We don't have to go over them because I don't have enough time, but it's just to show you, because I don't know if you know the expression, walk the talk, you know, the expression walk the talk, so I'm talking the walk. That's the joke. I know many people maybe didn't understood it, but that's the joke for this presentation. So I want to show you how we did it. Second tip, very important, and this many of us fail many times, right? You need to know yourself. You need to know your strengths. You need to know your weaknesses. And for this, there are many tools that you can find or you can use. I think the most popular one is the SWOT analysis, the strengths, weaknesses, and opportunities and threats. I don't know if you are familiar with this analysis. Maybe you are. But this is a great tool to analyze where you are at, right? In what position we are at. And this means this could be applied for a studio. This could be applied for you wanted to get in shape, or for whatever thing that you want to do, this applies. So there are other tools too. We are not going to go through them. But the second tip will be like, OK, once you define your vision, then make a thorough analysis on who you are. What are your strengths? What are your weaknesses? What are your opportunities? And this is like also, I would give you something else, which is don't do it only from your own perspective. Talk to friends. Talk to peers. Ask them, hey, guys, am I good at this? Do you think I'm good at this? Or do you think I'm bad at this? So look for some kind of, you know, like approval, not just like what you think. So we did this analysis at Nimble Giant, like I was telling you, we did this analysis like what we are good, at what we need to improve, and these were like the results. So the third tip, the third step that I would recommend you to do. So remember, you have a clear vision, you know yourself, you did an analysis on who you are, your strengths, your weaknesses, and the third tip is like you need to make a plan. So the tip is like always have a plan, but be ready to change it, because Mike Tyson said like everyone has a plan until they get punched in the mouth, right? But you need a plan. So not having a plan is really dangerous, because if you know where you're going and if you know where you're going from, like who you are and what are your strengths and weaknesses, you need to make that plan to move forward, right? To get closer to your goals.
Then this plan, I will give you more details about this. We did this initiative plan. This is like real plan from 2016 to 2019. And then we have a new one from 2020 to 2024. So basically, in the center, you'll see deliver great new games to a larger audience. That was our goal, our bigger goal. And then we had these initiatives that you see over there. And from these initiatives, there's many things that you need to do to fulfill those initiatives, to achieve those initiatives, right? If you see that work in progress or a check mark is our real situation or what we think our initiatives are right now. And this is also a real thing that we did that's called a strategic map. So basically what you do here is you will have in the top where there's a suitcase, you will have like your larger goal. And then you will start mapping these initiatives, right? How you can get closer to this goal or achieve this goal. And you will start mapping these initiatives and making sub-initiatives, right? And what I can tell you is that if you do this and these hypotheses are right, it's very likely that you will get closer to your objective. And we will see about this more in the next few minutes. But this is a real example how you can map your plan, how you can visually map your plan on how to achieve your goal. The fourth tip and step is you need to be flexible, you need to be resilient, and you need to iterate on your plan. Like you were saying, you need to be changing and executing your plan all the time. So what this means is like, and I will tell you a bit more about this formula that I was talking about, that the formula is perfect, but the ones that fail are usually us. But the formula works, right? So I will explain. This is like the most important slide of my presentation. So if you think this is not cool, you may just like maybe go to the next presentation or whatever, but this is like the most important one, okay? So I was telling you, like, status quo is where you are, right? The point of where you are now. The vision is your dream, your goal, where you want to be. So you see that there's a path from where you are to where you want to be. And how you do it, that's the plan. What you're going to do, the things you are going to do to take you from where you are to where you want to be is your plan, those initiatives. But how do you come up with those initiatives? You just do things? Well, it's not exactly like that. So what you're going to do in order to build these strategic initiatives, what you're going to do is you're going to build hypotheses. You're going to formulate hypotheses, like in the empiric method, like they do in any scientific method, right? You're going to formulate this hypothesis, and then you will going to execute this hypothesis, and you will going to see what happens, if that got closer to your goal or not. And then you will analyze that data, and you will learn what happened. And then you will either do it again, do something else, change your direction. But if you do that enough times, I can bet you that you will be closer to achieve your goal. And I will give you a very, I think I have time. I will give you a very quick example, right? So let's assume I want to be in a better shape. I want to be more thin. I want to be more, have a body build. I want to be more healthy. So I will formulate 2 lines of hypotheses, right? And maybe you can nod if you are with me, right? But I will formulate two paths of hypotheses to reach to that goal. So the first hypothesis will be like, I will eat more healthy food. That's an hypothesis. My hypothesis will be like, if I eat healthy food, I will have a better body, I will feel better with myself, right? And it's an hypothesis. Maybe it's true, maybe it's not true. But that's a hypothesis. And the second hypothesis, like the 2 paths, is I will do exercise. I will exercise like 3 times a week. So my hypothesis will say that if I do exercise for 45 minutes each time, for 3 times a week, and I eat healthy food, in 6 months, I will be healthier, I will feel better with my body, I will be thinner, I will have a better body build. Right? That's my 2 hypotheses that will bring me to my goal, right? So do you think if I do these things, will I get closer to my goal? What do you think?
I will get closer to my goal. Thank you, Hugo. You are the one listening to me. Okay. So if I do these things, I will get closer to my goal, right? So I know these things. You know these things. So why we don't do it, right? I know I need to eat the salad instead of the burger, but I always chose the burger, right? And maybe you are in the same boat as me. So the execution, most of us fail. Most of us fail. Oh, I want to be a great tennis player. How many hours are you playing tennis a week? Oh, 2 hours. You are not going to be a great tennis player. No way. Not even Messi can be a great footballer if he wasn't practicing every fucking day, right? So you need to do that. You need to execute on the hypothesis, and then you need to see what happens. So maybe you train for 45 minutes, 3 times a week, and then you check your body, you measure your body, you take measurements, you analyze the data, and you say, no, you know what? With my body, it's not enough. I need to train 5 times a week. Or maybe you found out that you have a great genetic and you need to only train once a week. Whatever, but you learn from that. So my point in this formula, I cannot stress enough how important is this slide to me and this formula to me, because I always like to say kind of half joking, half true, that this is a formula for success. And the formula for success is perfect. So can anyone challenge me that this formula is not perfect? The formula is perfect. You will get what you want. Unless, of course, you start putting as visions crazy stuff. I want to fly. I want to be the president of the United States, and I was not born in the United States, right? Or you are stretching too much. You are looking for goals that are very far away from where you are, right? From your status quo. But if you do things that are reasonable enough, you will achieve your goals. And in the worst case scenario, you will get closer to achieve your goals, right? So again, if I do this, and I do the right hypothesis, I do the right execution, and analyze the right results, no one, I think, can challenge me that this is not going to work, right? And this works for you in every aspect of your life. It works in you if you want to improve a relationship with your wife, with your friend. It works for you if you want to grow the studio and sell it in 5 years. It works for you if you want to be in better shape. But what happens? Well, we are humans, we are weak. When we have to train, we don't train. When we have to work, we don't work. And that's where usually happens that the biggest failure I saw is there. Also, it happens that some people formulate hypotheses that are not true. So you are formulating the wrong hypothesis, right? But usually, most of us, if you are educated enough, if you read enough, if you had enough talks, you know what needs to be done. Everyone knows what needs to be done. So that's not secret. So the success comes to the ones that do what they need to do, right? And the rest of us are just watching on TV. But if you do what you have to do, you will be successful. So basically, the path to success looks something like this. Right? You will formulate some paths, some hypotheses that will then come with another hypothesis and then come with another hypothesis, and then you will have an end road. Maybe, okay, it was not that what you had to do, maybe something else. Maybe you need to try other exercise because maybe, okay, I know if I go to the gym like 5 times a week, I will have a better body, but I get bored at the gym. It's not goes with me. I need to do something else. I need to play golf, I need to play tennis, I need to look for a group of friends and play football or whatever, right? You need to find what works for you. That's very important, and that's also part of knowing yourself, right? It doesn't work for everyone the same way. But what I can promise you, and this is like guaranteed or your money's back. And since you haven't paid me any money, like I don't have to pay any money back, right? But this is really works. This really works. So this looks like the real path. Then tip number 5. Until now, how are we? Are we good? Can you at least do me like an okay? Okay. I don't know if you're listening to the football match, if you're listening to me or the other stage. It's weird, guys. It's weird. Okay, so tip number 5. Build and manage a team instead of just making a game. And this tip goes to, of course, building your studio. But it applies if you want to really build a studio. Because many times I talk to developers and their dream is to make a game. They don't want to build a studio. They want to make their dream game.
So if that's your case, maybe this tip won't apply to you. But if you want to build a studio, if you want to build a company, instead of just making a game, well, you should start focusing on building a company, not just making a great game. Of course, you need to make great games, but there are different things that you need to do, right? Something that is really difficult sometimes, and I see this a lot in our company because we are more than 200 people now. So I see this like very difficult thing, which is, thank you again, thank you. I see this like really difficult thing that is balancing the short term with the long term, right? So for example, I will give you an example. There's a lot of middle management and leads that we need to train them to be better leads, right? To lead better people. And this is usually attached to soft skills, right? So this is not something like it's very technical. This is not something that they will get a result right away. So many of these people, they will see this. Thank you again, guys. It's no need to applause. So many times, they will think they're losing their time. They will think, oh, this is like a waste of time. I need to work on the build, right? I cannot learn how to give feedback. So, but at one point, thank you, Mauricio, for joining us. At one point, you need to start focusing on the long term, right? Which are things that, okay, guys, stop it. It's okay. It's only one tip. The important thing, which is like something that you will have value in a few months or in a year, and you need to balance that, because if you only focus on the short term, it's going to be hard. Tiago, how are you? Good. You wanna listen to the talk? You wanna listen to the talk? Grab a seat and listen to the talk. I still have 5 tips. I still have 5 tips for you. Okay. So so balancing this short term and long term is really, really difficult. But you need to do it, right? You need to do it. It's really important. And for everyone, it's going to be different things. For some people, it will be like planning a year ahead, planning your next game instead of doing the game you're doing right now. And many times you will think you're losing your time, but believe me, you're not losing your time. There's another tool that you can use for this. I don't have it here in the presentation, but you can do some research. It's called the Eisenhower matrix. I don't know if you saw it. The Eisenhower matrix, how you allocate your time, the important things and the urgent things. I don't know if you saw it. So basically, just to tell you a bit more about this matrix, the important stuff is that you focus your time, the great majority of your time, if you're leading the company, on things that are important but are not urgent, right? Because most of the times people is just like, turning down fires instead of like planning for the future next 10 years or 5 years. So about focusing on the people, this is like how we focus on the people, just to show you, like, again, examples. Is not to go over these slides, but just how we did that, how we focus on our values instead of just like setting up some processes, and how we built all our organization around these values, like the performance reviews, how we select people, how we decide things, right? Everything around these values, which is much more sustainable than just like doing strict processes and getting attached to them. This is another tip that is, maybe they mentioned this to you many times, but focus, right? There's no way to be successful if you don't practice enough times, whatever you want to be successful at. If you want to be a great football player, you need to practice, 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 and then practice again. If you want to be a great tennis player, you need to practice, practice, practice. If you want to be great at playing the piano, practice, practice, practice. So why this doesn't apply to us as game developers? Why we think that we're going to do a platformer, and next day we're going to do a racing game, and then we're going to do 2D and 3D, and we're going to use Unity and Unreal, and then we are going to be successful. It's very unlikely that you will be successful if you are trying different genres, different way of doing things every time, and every project you are starting from scratch, you are questioning everything. It's really hard for you to make progress. So you need to stick to some genre, art style, technology stack, whatever you want, and stick with that for many years, and give it a try for 3, 4, 5, 6 years, and then see if you made some progress. Because it's very likely that people will look for these specialized developers, right? And you will have a better chance as being successful if you are focusing in this. So this is the other thing
I wanted to say is like how people will interact with you and how people will look for you when you are growing your studio is when you are specialized in something. So let's say you are specialized in making strategy games, and then you want to work on a shooter, and you are pitching that you're going to do a shooter, but you had experience for the last 20 years making strategy games. Do you think people will like fund your next game? They will say, I don't believe you can do it. You've been doing other type of games. And this happens also when you're looking for a job. This happens all the time, right? People is looking for people that already done that many times, right? It's like the example, if you're going to the doctor because you have a problem with your feet, you're going to find a doctor that is specialized in feet, if you have the chance, right? So it's really easy to get distracted. And especially when we're in Latin America or in emerging markets, we have the survivor mode on, right? So we do whatever it's thrown at us, right? Because you may want to do Metroidvania games, but this shooter came up and, okay, they're paying me, I'll do it, right? Oh, this racing game came, I will do it. I don't have any other option. So these things happen many times. And one of the most difficult things to say is no. In these moments, it's really difficult to say no. And sometimes, let's face it, you cannot say no. You need to take it, right? Sometimes it is what it is. But remember the previous tips. If you have a plan, if you have a vision, and you want to do a certain type of games, and you know the players, and you talk to them, and you went to dinners with them, and you went to many shows, and you were pitching to them every year, your new ideas, your new games, what do you think your chances will be to be successful with them? I think they will be higher, right? You will have higher chances to be successful. And this quote I love is like a Bruce Lee quote that says, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. So if Bruce Lee is afraid, I'm afraid too, right? So again, how we did this in our case, we focus on full development or co-development. We also took large portions of games or DLCs. We never did like a small gigs with like a few developers for a few months. We never done it. I mean, it may not. These tips may not apply to you directly, but that's how we focus on us. And we decided, because we couldn't focus. Sometimes this happens too. We couldn't focus on only one thing, so we chose 3 things. But still, 3 things is better than everything, right? So we chose, okay, we're going to be good at making multiplayer shooters. And we are going to be good at making strategy games. And we're going to be good at making live games. And each one of these has an explanation, right? Live games is because we launched 17 years ago an MMORPG. And we said we need to take advantage of this experience. So that's where we are lacking, but we want to be good at that, right? Strategy, I told you we did Master of Orion, we work with Amplitude in Endless Legends, Endless Space, and now we announced that we are working with Paradox with the Star Trek Infinite. So we are in that path, like you could be successful in that path, thank you. I listened to I saw the applause, I haven't listened to it, but yeah. Okay, so, and then multiplayer shooters, again, the same thing. We are working on a massive multiplayer shooter. We've been working with Fortnite. We won the award with Quantum League. We worked with Drone Strike Force. So we did many things to get to high level, to world-class level there, okay? But it was not overnight. I'm talking about 10 years, right? 10 years of doing this and specializing and failing, and getting no as an answer, slam door in the face. You are not good enough. You cannot do it. You are in LATAM. And then suddenly we can, be there somehow. Again, the Fortnite gig for us was like, we've been doing this for 3 years. That was a huge milestone for us. Because it's not only having a team of 20 people working in Fortnite Creative. It's more than that. It's working in Unreal for Epic on their bigger game. So what do you think someone will think about us if we are requested to make a game in Unreal? Are they going to trust us? If Epic is trusting us in building in their own engine, their most important game. So again, you also need to see beyond what is there, right? It's more than just a work for hire for 20 people. It's much more than that. And I will encourage you to always have this kind of mindset, right? Not look at what you can see, but look a bit beyond of what this
this connects as well with what I told you before about your goal and how your plan will make you get closer to your goal, right? So how this contributed to our plan of becoming a world-class game development company. Well, if you work with Epic making Fortnite, it will look you like you are a world-class company, right? So the 7th tip, I will have some water, sorry. Okay, the tip number 7, always be learning. In this, especially, this applies to everything, right? But especially in this industry, there are breakthroughs all the time. It's not only technology, it's business models, it's platforms. Like 20 years ago, not 20 years ago, like 15 years ago, you know what? When there was the App Store and iPhone changed a lot of things. Steam changed a lot of things. Now there's a lot of subscriptions that are happening, like Meta Plus that recently launched, like PlayStation Plus, Game Pass. So you know we are going into that direction. Premium games are still selling in boxes, but you know every year less boxes, more digital. Like I think like 90% of games are digitally sold. So there's a lot of things that you need to be on top of that. You cannot choose to not read the news, to stay away from these kind of breakthroughs. And you need to all the time be analyzing what's next. And this applies to you as a leader, but also applies for your people in the technical skills. You need to be learning Houdini. You need to be learning the new plugins, right? Game Face, whatever, okay, Unreal, whatever engines are there. You need to be all the time learning, having people. I mean, I know if you are a small studio, it's going to be hard how you distribute yourselves, but someone, especially maybe the CTO or someone that is a bit more technical, needs to be taking a look at what's happening. So, for example, these shows are great for that, right? You come here, you see the booths. If you see a big booth, like huge booth, it's like, okay, guys, what's happening here? Why there's so much money here? There must be something interesting, right? Because someone invested a lot of money in this technology, so it might be worth taking a look at, right? And that's how you usually do it. So in our case, like more lower end for more the people, we have implemented this continuous learning program where we give employees learning. We teach them English, and we do a lot of things so they can stay on top of that, right? And there was also a famous phrase about this that says that the CFO asks the CEO, why are we investing so much money in learning, teaching people? What if they leave? What if we invest a lot of money in our people and they leave? The CFO asks the CEO. And the CEO answers, what if we don't and they stay? Right? So it's better, you will lose some, but it's better to invest in learning. So 8, this is very important. And it's very hard. It's very hard, I know, and especially in Latin America. How many of you are from Brazil? Like based in Brazil? Okay, and the rest? Argentina? Okay, no one is raising the hand. That's my conclusion. But whatever, it doesn't matter. But the funding is really very difficult for us, usually in this part of the world, because we don't have access to funding. We don't have access to bank loans, or the interest rates are crazy. We don't have access to venture capital because there are no venture capital in games, usually in the region, or they give you just peanuts and not enough. So it's really difficult to secure funding in our industry. And it is so difficult. It is so difficult, and it takes so much time that usually when you're a smaller company, and tell me if this is wrong, when you're a smaller company and you get a deal, doesn't matter the size, could be big or small for you, let's say 100K, 200K, 500K, whatever, and you get that deal and you feel relief. You say, I did it. You go to your partners, we did it. You go dinner, you party, we have money for the next year, right? And you kind of forget about raising money because you just did it, right? It would be not fair to ask you to keep raising money. But the bad news is that you need to keep raising money. You need to keep securing your funding. Because unfortunately, in this industry, many times we get projects canceled, plans don't go as planned, right? Shit happens. And then you need to, again, go look for your next funding.
But what happens if you are going to look for your next funding very late? You're not going to get it, right? It's going to be very hard. So this is like a simple analysis, right, of what happens. This is like a very simple cash flow, right? So usually, let's pretend these are months, or it could be years, or quarters, or whatever. But the blue line is your income, right? So let's say that's attached to funding. So that will come from a publisher that will pay you every milestone that you deliver, right? So that usually like this. It goes up, it goes down. It goes up, it goes down, right? That's how your income looks like, right? Sort of, right? Sometimes you can get like monthly payments, whatever. But this is like it usually looks like. But then what happens with your expenses? What happens with your cost? Your costs are constant. You have employees. Then you have 20, then you have 25, then you have 30, then you have 50. But what happens is that when the publisher is not paying, you still have 50. Next month, and the other month, and the other month, you will have 50, right? So that's a problem. That's a really big problem. So what happens many times is that you do this cash flow and this analysis, right? What happens? It's okay? I'm out loud? Okay, whatever. So what happens sometimes is like you will see that you sometimes, some months, some quarters, you will lose money. Some quarters, some months, you will be like earning money. But you need to see the projection, right? And many times I saw this happening where you will have like a rev share, right? Many of us have rev shares. So we get the costing, and then we have some rev share. And usually, many people is optimistic about the rev share. It's like, okay, after this, I get the rev share, like 20%. So I will get this amount of money. And the reality is that it never happens. Very few times it happens. And if it happens, it will happen very late, because the publishers usually do it quarterly. They will analyze this like in a quarter basis. They will pay you the next quarter. So you will have the money much later. And what happens is that usually this is the case that happens. No rev share, at least immediately, no rev share. So the cash flow looks like this. And the problem with this cash flow, even if it's positive, even if at the end the cumulative cash flow is positive, the problem is how many months of burn rate you have there. You are burning 50K a month, and at the end of the day, you have 50K, or sort of. You have 1 month. But by the time you figure this out, it's too late. You're already dead, right? So that's why I cannot stress enough to be pessimistic about this. Like the phrase says, like, expect the best, but prepare for the worst, right? Expect the best, be optimistic, but prepare for the worst. Don't start thinking what you're going to do if you run out of money. Because when it happens, you're not going to be thinking well. You're going to be stressed, you're going to be nervous, you're going to be, you're going to be really not making the best decisions. So it's better when you have the money, think about what you're going to do if you run out of money. So that's my tip number 8, I think was. Okay, tip number 9, I will do it faster so we have time for some questions. Tip number 9, I don't like this phrase, but I couldn't find a phrase in English that represented what I wanted to say. This says, fake it until you make it. I guess you are familiar with this expression. In Spanish would be ser y parecer. The Argentinians or the Spanish-speaking audience knows what I want to say, but I couldn't find the translation, right? But fake it until you make it is like, yeah, you need to be not focusing on your current state, but envision where you want to go. Remember what I told you before, the perfect formula, how you go from point A to point B? And this is an example on how you can do it, right? So what happens usually is that if you project yourself, who you are, people will see who you are. And they will give you work for who you are. And they will think you are who you are, right? And that's fine. But you will be there forever, because you are not projecting that you can do something else, something better, something bigger. But what happens is that if you fake it too long, too further, that trust can be broken, because you are basically lying or selling smokes and mirrors, saying things that you cannot do, you cannot deliver. So that's not good either. That's bad. But you need to find the right balance on how to project yourself or your company on what you want to be, and make
everyone else look at that potential, believe in you, trust you, and then you keep moving. And you keep moving, and then you keep moving until you can get closer to your goal. So this is alongside from what we talked before about the plan and about how do you achieve your goals. So this is like a corporate rebrand we did. Like we don't have time, but it's basically a change of the image that we had as a company. If you see the first logo was like, it looked more mobile, although we did always PC, more casual, and we wanted to have a more like serious, image, more corporate, and that's why we did the change of image, the change of the name. And the last tip, it's personal, not just business. You know the phrase that says like it's business, not personal? Business is personal. Business, it's about trust. Someone will make a business with you because they trust you. Why you buy a brand that you like and you trust? Why? Because you trust them. You buy a Nike shoe because you like how they feel. You know that it's good, that it won't break. You buy an iPhone because you know if something happens, you go to an app store and they will replace it for you, right? That's why you buy an iPhone. That's why you pay a premium price. You buy here a burger because what happens? Why you buy burgers here? Why you give money to a stranger and get a burger? Because you see other people is doing that, right? They're taking their money, they have something like that, and okay, I trust this burger is going to, I'm going to pay, and someone is giving a burger. If you don't trust that, why you do that on the street? Maybe you don't do it because I don't trust you. I don't know where the meat come from. Nobody's doing it, So it's important to have this approach of building networks and building relationships, because in the long term, achieving your goal, when you are looking at if we could do zoom out and look at what's more important, it's much more important the network you're going to build than the games you're going to ship each year, because the network lasts forever. The game is very likely, after a few years, no one will remember it. Most of the cases, unless you did Pac-Man or Mario, right? But no one will remember. But they will remember you. Yeah, I saw you at every show. Yeah, I saw how your quality improved. I saw how you focus. I saw how you said what you were going to do, you did. So I trust you, and now I want to make business with you because I trust you, right? And last tip, if you don't know what to do, remember that you are never wrong to do the right thing. Thank you. Thanks. And we have some minutes for Q&A if someone has a question. This is the last one. Okay. Any questions about anything? En español, yeah. Oh, how can I hear? Yeah. But I don't have the. Som. Yeah. Hi, Martin. I'm William. I'm a game programmer and a Unity professor. And something that I want to ask to you is how you kept Nimble Giant working remotely and in an efficient way, because we see lots and lots of companies starting to become on-site and not remote anymore, and this is something that intrigues me a lot because it's really nice to see a company fully remote until now. Thanks for the question. I don't know, everyone listen to the question? Okay. I cannot answer that because I had to kill you. I'm just kidding. It's not as efficient. I will say that. So you lose efficiency in a way for having everyone remote. In our case, we didn't have much of a choice because of the regions we are in, and we have people all over the world. We have people in Argentina, Chile, Peru, Germany, US. I mean, not legal entities, but we have people spread out all around the world.
So for us, when the pandemic was starting to wind down, we didn't have an option to go back to the office, right? So what we did was implemented systems like dailies, like being live on Discord, getting together like sporadically when you can do it. So we did that kind of initiatives. But I would say, I don't feel comfortable saying we are successful there yet. So I will tell you, we are trying. We are doing better than others that just like need to go back to the office, but we still need to solve some challenges. But I think also the other thing that was on our favor is that we already had half of the company, thanks, like 100 people that already knew each other and worked together. So that always helps a lot if you're working remotely. But after that, what I will say, like a tip to you, is like it's possible. You will lose some efficiency, but you also have some savings for the office and some other things. You may need more time to do some things. It may need more time to accomplish some milestones. But if you are organized enough, like you are, compiling code, doing we did usually check in and check out. So at the beginning of the day and the end of the day, and you do that methodically and with some other implementations, whatever works for you, right? I think it's possible. So and again, I want to believe and I want to work to make it possible, because I don't want to say like, oh yeah, we lost, let's go back to the office and let's go back in the future, look back to the past. But we keep working on that. So I don't know if I answered your question, but at least gave you some tips, small tips. Yeah, you answered perfectly, thanks. You answered perfectly, thanks. Thanks. Okay, I don't think, one more question? Last question? Oh yeah, Hugo, come on, Hugo. You can ask me the question at dinner, come on. Martin, great presentation. There's another question? Yeah, okay. No, great presentation, I really enjoyed it. I'm really glad I stayed back to listen. I want to ask, what would you say is the most important decision that you've made for Nimble Giant that's gotten you to where you are now? Esse que tá indo? Hello, yeah. Okay, so I don't know if I have one. It's hard to say only one. You want to take this? Okay, thanks. But I think in the context of what we were doing and who we were in our context, right? It may not be applied for everyone else. It was to focus on making a specific type of games and not starting from scratch each new game we were doing. And this is very common in our regions because we are the survivor mode chip. So we need to survive. We need to make payroll. So we need to choose from the options we have in the table. We cannot choose like, oh, I want to do this type of games. Yeah, but if you don't have any funding, you need to do something else, right? But saying no to the temptations. They say, look, this is a big project. Crypto, mobile, crypto, we had a lot of those, but it's millions of dollars, crypto, mobile, casual, and we don't do that. So even if it were like really profitable businesses, saying no to that, believing that focusing on the right things will have the better outcome in the future, I would say that was the harder and the best decision for us. So I don't know if that answers your question. It's kind of okay. Okay, thank you so much. Thank you. Bem, gente, essa foi a palestra com o Martin Cale, que é CEO da Nimble Giant Entertainment. Eu estou me despedindo, mas amanhã eu estou de volta, então quem quiser me acompanhar aqui no palco depois, me encontrar no evento, conversar sobre LoL, sobre Valorant, sobre qualquer jogo, assim, estou querendo descobrir jogos novos. Eu sou a Lobinho da Web, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, mas quem quiser ficar aqui vai ter mais palestras, tá? Eu vou trocar com o Ken, que vai ser o novo parceiro de palco aí com vocês. Mas eu agradeço quem ficou aqui, quem está assistindo. A presença de vocês é muito importante, porque sem vocês não rola nada, entendeu? O conteúdo aqui é para vocês, então conhecimento que ninguém vai te tirar. Mas é isso, gente. Muito obrigada, eu sou o Lobinho e agora vamos para um intervalo pequenininho. Um beijo para vocês.
maior desafio do surf não é ficar em pé, é se levantar quantas vezes precisar. E é aí, meu irmão, que o brasileiro voa, porque na boa, a gente não fica no chão, nem debaixo d'água. No surf ou na vida, o BB é apoio pra gente levantar a taça ou a cabeça. E juntos vamos inspirar todo mundo a buscar tudo o que imaginar. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Eu sou o Ken e eu tô aqui com vocês no palco 3, Sabesp, aqui do Big Festival. Um prazer estar com vocês. E eu espero que vocês estejam curtindo a experiência, porque está sendo muito legal para mim também. Você de casa que está assistindo também, espero que esteja curtindo bastante as palestras que a gente está tendo. Antes de começar, eu queria contar para vocês que nós temos aqui no evento uma área especial destinada aos amantes dos tabuleiros. A Mundo Galápagos fez uma seleção imperdível de jogos para quem é fã. Então não deixa de passar lá e jogar uma partidinha, se você curte. E agora, vamos para uma análise minuciosa de alguns games mobile populares. Vamos também conhecer práticas de LiveOps para impulsionar suas receitas. Vamos falar com Solomon Licher, Senior Director of Global Gaming da CleverTap. Oi, São Paulo. Meu nome é Salomon Ruiz Lichter. And desculpa, can you hear me? Desculpa, that's where my Portuguese ends. I'm very sorry. And we're going to do this from English from here on out. And I'll go nice and slow because I know I'm being translated. It is a pleasure to be here. I'll introduce myself quickly. My name is Solomon Ruiz Lichter again. I am the Senior Director of Global Gaming at CleverTap Gaming. And today we're going to talk a little bit about the relationship that you build with your players. Everything here that we're going to talk about today is about building a one-to-one, deep and meaningful relationship with your players. So we're going to get into some tactics. It's going to be very tactical. There should be a lot of valuable things that you could take from this. If you're on a game team, if you work at a publisher, if you're a live ops manager. But we need to start with what we're really trying to drive. And what we're really trying to drive is a one-to-one relationship with the player. So if I keep saying that over and over again, that's why, okay? Next is this concept of live ops. What does that mean? Or this concept of evergreening a mobile game. So there's a tree up in the US called an evergreen tree. It stays green all the time, no matter what season it is. That's really what we're talking about as it relates to your game and how you run live ops in your game. The game should stay fresh, it should change, it should adapt as the player changes and the player adapts. And if you do that, you'll build a deeper and much more meaningful relationship. So let's get started. So it's actually 8 live ops tips and tricks. So you get a bonus one. But this is Grief Karga. You may recognize him as Carl Weathers. He's an actor. He also used to play for the Oakland Raiders. I'm a big Raider fan. That's how I know that. And he was in Predator, which is like one of the greatest movies of all time. I think he played Doc. But this is a game made by EA for Star Wars. It's called Star Wars Galaxy of Heroes. Some of you that are big Star Wars fans and big mobile gamers may know of this game. But this game is interesting for a couple reasons. One, it is one of the top 50 highest grossing mobile games of all time. 2, this game's about 11 or 12 years old. So if you think about that player base of fans who love Star Wars and love that IP, they almost have like a religious affiliation with it. They love their connection to the characters, the story, the universe. So that's why part of the reason this game was able to survive for 11 or 12 years. But every game can get a little bit stale if you're not running live ops. And so this game, like many other older games, had a period where the revenue plateaued
And they leveraged, the team that built this game leveraged a leading LiveOps solution to evergreen the game, to keep it fresh and to keep connecting with, engaging with, and delivering meaningful experiences to their players. So it's an excellent case study for everything I'm about to talk about today. And it's a 12-year-old game. Think about that for a minute. So here's your first tip. There's a term, FTUI. It's kind of a silly term, but it means first-time user experience for the player. And the first user experience for the player is one of the most critical periods of the entire life cycle of that particular player. It's really your first impression, right? It's like meeting someone on a date for the first time. It's kind of a big deal. You want to look your best. You want to talk your best. You want to be smart, right? All these things. So that's the challenge, right? The challenge is those first few hours can be so critical to actually retaining the player for a meaningful period of time. Because what are we trying to do? Again, we're trying to build a relationship with that player, and we're trying to maximize their lifetime value. Now, don't think about the money yet. It's about the relationship, right? Because if you build a meaningful and genuine relationship with the player, the money will come as a byproduct, and your business will thank you for it. So what do? First, this concept of A/B testing, right? It's a basic concept. It's been around a long time. You're testing one game experience against another. Could be as basic as a red banner or a blue banner. Could be as complex as one specific asset in the game, like a sword or a blaster, right? But you want to A/B test that onboarding experience, and you don't just want to do it during soft launch, right? A lot of people get this wrong, and I get why. People want to assume that the initial test group is indicative of the long-term player base. That's not always the case. We know that. It can be, but it's not always the case. So make sure to test beyond that initial soft launch period. Test all the way in production, right? Why not? These groups may be fundamentally different, and you don't want to make any assumptions. In fact, you never want to make any assumptions. You want to test and continue testing whenever you develop a hypothesis, right? Keep testing and occasionally retest new onboarding experience. Just because it converts that first time or there's an improvement or a lift, don't stop there. Again, it goes back to the concept of live operations, of evergreening the experiences, of keeping it fresh. Always test. You never stop testing. And that's core to what LiveOps is. You with me so far? Thumbs up, Lucas? All right. Tip 2. You've acquired the player. They're in, right? That's a challenging thing in and of itself. They've onboarded. That's a big deal, right? We know this is a tough UA environment. It's tough to acquire users. There's issues with application tracking. It's a much more difficult, privacy environment and landscape than it used to be for UA. Everyone here knows that. It makes LiveOps all that more critical, right? So you're trying to drive that initial first purchase. How do you get the player to spend money? Most players resist spending money. It's like a psychological barrier. Some players never spend money. My son, he'll never spend money. Now, part of that's because I'm the one spending the money. And so he hates going to me and asking for the money, right? But he also gets really negative about it. And he's like a really kind of hardcore player. But I think we're all like this to a degree. There's always that little psychological barrier to cross over the line to actually make that first purchase, no matter how cheap it is, right? So what do, right? First of all, you need to lower the barrier of entry, right? And there's two ways to do that. You can do that with creating a lower price SKU or pack or bundle of coins or crate or whatever the gacha is in your game. And you could do that with a technology called feature flagging. Now the translator is going to explain what feature flagging is, but it's a concept that's been around for some time. We good?
It's when you make one experience available to one player segment and make another experience available to another player segment. It's very basic, right? And so if you have a first-time in-app purchaser or potential in-app player or in-app purchaser that's a player, target them with a lower-priced offer. Why not? You're trying to build that trust with them again. You're trying to build that relationship, and you don't do that by gouging them with a big old pack that's very expensive right out of the gate. Or you could offer them value, right? You could offer them, instead of a cheaper pack, you could make it both cheaper, but with a lot more power-up functionality in it, or whatever it is, whatever the mechanics are in your individual game. So drive the value, maybe offer an aggressive deal, do what you need to do, and use feature flagging to present, maybe an alternate version of the actual storefront. Here's another thing that's really interesting. You, me, all of us, when we think about storefronts, we tend to think about the physical world. They're a static thing. They're hard to change. It's hard to merchandise. It's not the case with the mobile game. It's not the case with the digital world, right? Every single player could have a completely personalized, one-to-one, curated experience. And that's what we're talking about when we're talking about building meaningful and deep relationships with your players. So that's tip 2. With me so far? Cool. This thing's a little finicky. Oh, here's another piece here, which is critical, right? Don't just run these experiments, actually look back at your analytics. Create a baseline from each first-time purchaser, maybe a segment, and get an understanding of what that threshold is, right? You don't want to leave money on the table. You want to make an aggressive offer. You want to use analytics to understand what's the highest threshold you could get to get the player over that line and making their first purchase. And you can use your analytics to do that, and we consider that a best practice. Okay, moving on. Tip 3, you've acquired the player now. Not only have you acquired the player, they've made an actual purchase. So now you can get a little bit more, we could call it aggressive, right? But always respecting the player. The player is now seeing value. They've made it through onboarding. They've made that first purchase. Now it's time to really experiment and see what segment that player falls in. Is this player going to be a big spender? Are they going to be a medium spender? A small spender? Or are they not? Or, that's what you need to do. And so it's all about increasing that average order value. In the e-commerce world, they call this basket size. In the enterprise sales world, they call it average sales price. But you get the picture. You're trying to drive up the average size of the average purchase. How do you maximize revenue from players who are willing to spend now that you've identified them? Again, it goes back to feature flags, right? We're always testing. So now you do the inverse. Now that you've cohorted or grouped this set of players into a segment, a paying segment, now it's time to dynamically curate the storefront to show them higher priced SKUs or packs with value, right? Don't just gouge them for the sake of charging them more. Always give more value so you could drive an overall better relationship with that player. So that's one way you can do it. And you can use feature flags to do that and target specific groups of paying players. For players that repeat, that are buying over and over, use messaging and the presentation of the store itself according to their past purchase behavior. Maybe you knew that they spent time browsing or eyeing one specific pack. Or maybe they trialed something that was connected to that specific pack or purchase. Use that. Reach out to them in context. Hey, we noticed you looked at this pack, or we noticed you trialed this area of the game. And use the messaging to reach out to them in context so you could curate a more one-to-one experience with that player. So here's some other ways you do that. Price point progression.
If a player spends 25 real in your game, you shouldn't immediately ask them for 75. It should go up incrementally, right? Almost like it's following the player progression through the level itself or through the games itself. So go up to 30 real and then 35. Move with the player in an organic way. Don't make it feel like a jarring, salesy experience. Again, respect the player. That's the primary thing here. Look at your analytics. Look at the average time between each purchase, and then model your offers against that time. Reach out when a player is most likely to spend. If a player is taking the train into Sao Paulo every morning at 10 a.m., maybe that's when they're most likely to purchase. And so understanding and detecting those cycles and purchase behaviors will reap big dividends. And finally, map it to in-game milestones, right? This is pretty straightforward. But as the player progresses through the game and through the levels, you want the offers to be in context of where they are and how those progression mechanics work as they move through the game. It's not rocket science, but you'd be surprised. Not a lot of folks do it. It's harder than it seems. Always test. Remember this, I'm going to keep coming back to this. Even a few percentage points can make a huge difference to your business and your bottom line. But again, that's a byproduct of respecting the player. All right, moving on. Tip 4. Now we're getting into some pretty interesting stuff, okay? This brings us to contextual offers, game personalization, the true curation of a storefront, for example, for a specific player. But how do you do that at scale? That's not easy to do. Anyone in this room who's done it manually knows that. So there's a number of things you can do here, okay? One, and this kind of follows the last point I had, continue to personalize those in-game messages, those in-app offers, as they're kind of generically called, according to where the player is in the player state, right? How is that player progressing through the game? What's going on in that game? Is there a particular area where the player is stalling out or stopping or not as engaged? And what do you need to do to reach out in context to incentivize them with gotcha, whatever it is, to continue to move through the game, to have a better experience? Is the player struggling to complete a level, right? Is the player grinding too hard? That's a term that's meant to signify they're trying over and over and over again to get a specific action done in the game. Maybe complete an upgrade, right? Is the player waiting for a specific asset before they upgrade? And you can tell this through your analytics by how they're tracking through the game. Capitalize on player emotions, right? So take it a level deeper, right? And there's two big examples of this. One is the concept of a win streak, right? That's the concept. Players winning, they keep winning, they're having a good time, they're loving the game, the sessions are very involved, very active, and we've all been doing this, right, as players. You get a little bit of a high, right? You get a little bit of a dopamine rush. Capitalize on that. That's a golden opportunity to offer something to the player, maybe a high-value pack or a more expensive pack that they're more liable to convert in at that moment, right? So understand where the player is emotionally. On the other side of that is the inverse. It's kind of if they're having a frustrating experience with the game. It's a losing streak, right? They're losing. They're getting frustrated. You can tell this. You can see this through your analytics. Use a contextual offer to give to the player to help relieve that frustration. Again, it's about respecting the player. It's about making the player feel heard, valued, and catered to. And you especially want to do that if a player ends up in a frustrating situation where they can't pass a level, right? Remember, we're still building the relationship with the player. Tip 5. For those of us who don't have in-app purchases, or those of us who have games that primarily monetize through ads, and maybe you're getting your in-app purchases off the ground, there's things you can do too, right? We don't want you guys to feel left out. How do you increase revenue for ad-based titles?
couple of ways. One, it gets back to testing. Only now, we want to test longer duration. So think about a 30-day window to test the player and test how the player is reacting around an ad cooldown period. So this is a pretty ad-specific term. It essentially means how long should you wait before showing an ad again? That's all it really means, right? You don't want to hurt engagement. You don't want to look overly spammy, like you're showing a lot of ads. So you want to be thoughtful and tasteful about when you show that ad. But you make money when you get impressions on that ad. So you got to be very methodical here and do a long duration test on that ad. So you understand, for example, what's the proper cooldown period? Should you show the ad every 3 sessions, every single session? Find out through a long-term duration test and use a holdout group so you can always compare the test against the baseline. It's kind of a best practice in testing, but always use a control group as you make your findings and figure this stuff out. And finally, offer a premium subscription. All of our customers do this who have fairly significant ad investments, right? And you could do some really cool stuff here, right? Ads or a subscription makes the ads go away. So somebody spends 10 reals a month or whatever it is, they get an ad-free experience. Now they don't know what that experience is like. So you, again, could use feature flags to target a group of players, maybe with a propensity to spend or to view the ad, right, that are pretty engaged, and use that to show them the subscription experience, the ad-free experience, and do that for a short duration period of time. Maybe it's a weekend, but again, think about the relationship with the player, communicate with the player, let the player know, hey, Manuel, you're receiving the ad-free experience. If you enjoy it, you could subscribe right now annually for a 25 or 30% discount. Something like that, right? So you can, tip 5 is you can tune ads and drive subscription using LiveOps. Folks tend to think of LiveOps as very specific to free-to-play games and in-app purchases, but they're not. There's a lot of things you could do here. Okay, we're working our way down the player funnel, we'll call it, or we're progressing through the player life cycle right now. And we're kind of getting to the later stages in the life cycle. And I love talking about this because the reality is, over time, retaining players gets challenging, right? And players begin to lose interest. And so we need to identify those signals they give us. Again, it's about the relationship. It's about the trust with the player to understand, are they beginning to show those signs? So, the analogy I always like to use is the coffee shop analogy, right? Say you discover an amazing coffee shop here in Sao Paulo on an amazing street. The baristas are amazing. They're all dressed super cool, like almost everywhere in Sao Paulo. There's amazing music playing, and they make amazing macchiatos, right? You're going to go to that coffee shop. It's going to be your new place for a while. You're going to hang out there all the time. You're going to have your auntie come, maybe your cousin. You're going to meet friends there. Maybe you're going to have a meetup there, right? This is how we get about new things we like. We like to show them to people, right? But over time, you may discover another coffee shop on another street in Sao Paulo that plays just as cool music with just as cool baristas, but maybe their drinks are slightly better. And you're like, ooh, I like this coffee shop. I like this location of this coffee shop. I'm going to come here more often. Now, when that happens, do you just stop visiting your favorite coffee shop? Most of us don't, right? You gradually begin to visit less and less over time. The coffee shop doesn't really know it, unfortunately, right? But we as game makers do. We can track this. We can intervene in useful ways. Again, it's about that connection with the player. Use recency and frequency, right? This is the recency in which a player visits your game and the frequency with which they visit the game and or pay to understand, are they showing those early stages of churning? Have they found another coffee shop?
And of course, incentivize the player to return. Maybe even call it out, right? Hey, we noticed you haven't been around as much. Here's a pack. Here's a new feature that we've developed. We think you're really going to like it. Here's a new blaster. We know you like blasters. Something to establish the connection with the player. Make the player feel catered to, listened to, respect the player. And then finally, well, not finally, but we're getting to the end of the player life cycle, right? The concept of a win back or a cross promo campaign. Now what we're inferring there is that the player has to be won back or they've lapsed, right? The reality is we're all trying to keep players engaged with all of our games. But the truth is players will lose interest over time. Every player has a finite lifetime value, unfortunately. Unless you're this, like a crazy core game with a 12-year ritualized player base, right? We hate to admit that, but sometimes players need a break. Respect the need for the player taking the break. I know it's tempting not to, especially in this kind of environment, right? At some point, stop sending them push notifications and let the player take the break. Again, I know it's hard, but it's about respecting the player. It's about building the depth of that relationship. But keep them informed, right? Maybe the messaging changes now. Maybe it's not so much about, hey, come back in, here's a pack. Maybe now it's about, here's another title or another game in our portfolio that's going to launch. You might like it. Or here's another game that we have right now that you might really like. Oh, by the way, here's a whole new meta game that we added to our game that folks like you, players like you, tend to love. Keep the relationship going at all costs, right? If you've moved into more of a passive state with the player, your messaging needs to change. And chances are, if you do this well, you will win that player back. Because again, the player knows when you're respecting the player. It's the depth of the relationship. I know it sounds cheesy, but I'm going to keep saying it. This is really basic. This thing's a little finicky. Okay. Final point here, a final tip. If you want to win with LiveOps, you need agility. You need to be like him. You need to be moving fast, and you need to be able to strike fast, right? It's hard to do. This is not easy to do. All of these options can win you considerable trust and depth of relationship with your players. But at the same time, and obviously that will ultimately result in revenue. But at the same time, it's hard to do. Everyone knows this. Anyone who's maintained an internal offer system knows this. It's very hard to do, okay? Get ready for it. Here it comes. Here's the pitch, right? This is what we do. It just so happens this is what we do at CleverTap Gaming. This is a platform that manages the full player experience. So if you think about the player funnel or the marketing funnel, we manage that experience from onboarding through lifecycle marketing into the in-game experience and LiveOps through curated, personalized, relevant, meaningful offers at the moment of need while the player's in the session. And then we give you the ability to actually run remote config or game configuration and manipulate the game experience and personalize the game experience based on the player. Give them the experience that's most suitable for them, right? That's what we do here at CleverTap Gaming. All of that sits on top of a database called Tesseract, which can store almost unlimited amounts of data, player attributes about your players, tons of events about in-game events about the players. Data is the lifeblood of your LiveOps campaigns. We've built a platform that enables you to manage all the data in a very cost-effective way. And so those are the three pillars of our platform: LiveOps, CRM, lifecycle marketing, and game configuration, all sitting on a highly performant database. It enables you to manage that full player experience. And ultimately, again, it goes back to build a meaningful relationship with your player, respect the player. And we enable that.
privilege and honor to say. And we got a little time left. Any questions? For a question? If anyone has a question, please stand by. If anyone wants to come see us, we are in the business area, B2B area, just to the right of here, about, I don't know, 50, 60 yards. It's a big blue booth. You can't miss it. And we'd love to talk to you a little bit more about what we do. You have a question? I asked, I can't tell. Does anyone want to raise your hand with a question? That's probably the easiest way to do it. Okay, we got a question. Thank you. Okay, I can hear you, I think. Uh-oh. Un momento, we're waiting for the translator. Pode falar em português, tem tradução, tá? Posso falar em inglês, tanto faz. Prefere inglês ou português? Inglês, pode ser. Pode ser. Beleza, valeu. Hi, can you hear me? Solomon? Can you hear me? Eu não sei se ele está me ouvindo. Oh, okay, thank you. Hi, Solomon. Thanks for the presentation. Loved it. I loved what you said about respecting the player over and over. I completely agree. We have to respect the player. But I work in ad monetization, so I work with lots of rewarded videos, ad locations, and there's a bit of a question there in like when we see that a player repeatedly comes back to an ad location or to a range of ad locations, maybe because they like it and they like the benefit that it gives. How do we find the balance? Because I agree that there has to be a balance. We cannot just shove many ad locations in their faces all the time. But how do you think we can like respect the player and still show them various different ad locations to monetize and to help them progress in the game with them? I think that's a really good question. I think you're working on a hypothesis that the player, if they visit the ad multiple times, they enjoy something about the ad. I think it goes back to testing. Test length, test content. You want to validate that they really do like the ad. It could be something else, right? And so I would say run A/B tests against that rewarded video. You could do that with a simple technology that we have called a variable, where you put in different examples of creative. Maybe they have different lengths, maybe they have slightly different themes, slightly different topics. Use that to zero in on the hypothesis you have that the player is getting some value out of the ad. That's what I would do. I would run product tests against it just to be absolutely sure. And then once you've done that, you've established that you have a player that you've built a pretty amazing relationship with that player. Players don't typically want to see the same ad over and over again, right? So there's something to uncover there. There's something to unpack there that maybe you can use to then scale more learnings across your business. And so the first test is running those product tests to validate your hypothesis. Perfect. Yeah. Thank you. Obrigado. Anything else? I can hear myself now. It's kind of cool. Yes. Hi, thanks for the talk. A great talk, by the way. Thank you. How would you manage player trust considering interstitial ads? Is there any way that we can still show interstitial ads and try to
keep the player engaged, try and maintain sort of a trustful relationship with him? Are there any tips? Oof, yeah, this is a hot button topic, right? Because we all know, even as players ourselves, right, that we generally don't react well to interstitial ads if they're like interfering with the core loop of the game. So the first thing I think is being thoughtful about where you place them. Place them in places that don't interrupt that core game flow. Think about it like the game maker you are, right? You don't want to put it in a place that's going to actually hurt engagement and hurt retention. The second thing I think is the tool you use, right? Because different tools feel more native than others, right? And I'm trying not to give you a shameless pitch and plug here, right? But you need a technology that delivers in-app messages in a really kind of intelligent client-side way. So if you could wrap up that ad in a container that feels native to the game and feels somewhat, and then more importantly, is somewhat relevant to the game and to the core audience, I think you're respecting the player. So the first is placement. Don't interfere with the core loop. Put it in a place where you're going to get traffic, you're going to get conversions, all the things that you need to monetize on. But also consider the treatment of the actual message. Make sure it feels native and it's not just some terrible overlay that opens up across the whole game. They used to have those on the web, by the way, and I hated them. So yeah, hopefully that's helpful. That's a really good question. All right, thank you. Thank you. Nothing else? You good? Okay, we got about 8 minutes to spare. Thank you all so much for your time. I really enjoyed this. Thank you. A hora que a gente chegar, a gente pode ser. Fica ali, então, quando a gente pega pra deixar ele no meio. Salve, galera! Estamos de volta aqui para continuar as nossas conversas, nossas palestras que nós temos. Eu estou muito bem acompanhado, Bianco. Salve, como é que você está hoje? Muito boa tarde, todo mundo que está aqui no evento, que está escutando aqui a gente na plateia. Também tem o pessoal que está de casa assistindo. Cara, para mim é um prazer estar por aqui no Big Festival. A gente já está dando um rolê por aí, só que dessa vez eu fiquei um pouquinho mais fixo aqui para a gente falar um pouco mais a respeito de uma coisa aqui que eu queria até te perguntar. O que o mercado de automóveis tem a ver com o mercado de games? Será que alguém sabe essa daí? Eu vou deixar você fazer a piadoca, pode fazer, pode fazer. Então vamos começar bem então, porque a gente vai falar com o Rafael Ferrari, que ele é produtor técnico na Epic Games. Então a gente vai trocar esse papo com ele para poder entender, né, do que ele se alimenta, onde vive, por onde ele está. Exato, lembrando que ele vai falar sobre programação, tá, gente? Ele passou muito tempo trabalhando com programação, embora agora seja produtor técnico da Epic Games, então a gente vai ter uma conversinha com ele. Pode entrar aqui com a gente, Rafael? Pode vir, pode vir, pode vir. Seja muito bem-vindo, Rafael. Beleza, galera? Tudo certo, prazer. Bom, prazer. Beleza? Tudo bem? Prazer. Quer sentar? Pode ficar, o que você achar melhor. Como você preferir. Em pé. Fica em pé, então beleza. Vamos conversar, como é que você começou nessa carreira com programação? Como é que foi essa sua vida na parte de programação? Posso falar de como eu comecei a carreira na indústria de jogos? Claro. Comecei, por favor. Melhor ainda. Maravilha. Eu comecei em 2006, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com jogos. Comecei como QA, então ficava jogando, testando jogos de celular na época, né? Aí, então, nessa empresa, depois de uns 2, 3 anos, eu trabalhava numa empresa que se chamava Glue, eu virei programador lá. E aí eu comecei, né, passar por alguns cargos, enfim, fui aprendendo, virei lead de desenvolvimento em algumas empresas, até chegar a trabalhar hoje na Epic, né? E o que faz um produtor técnico, especialmente na Epic Games?
Eu posso falar muito mais da parte de programação, principalmente, que foi da onde eu veio, né? Eu, na Kiris, antes da gente virar Epic Games, como vocês acompanharam ali, eu era gerente de desenvolvimento, né? Então eu cuidava de toda a parte de engenharia. O que a gente fazia lá é basicamente cuidar do nosso time de desenvolvimento, né? A gente tinha um time grande de desenvolvimento, cuidar para que eles consigam entregar jogos com a qualidade que a gente espera, né? Jogos sem bugs, cuidar dos bugs, cuidar da maneira que a gente desenvolve as features de dentro do jogo. Entendi. Então você é o cara que recebe o pessoal reclamando, tá bugado aqui, não sei o quê. Os QAs, que foi aquele que eu comecei lá, eles mandam os bugs pra gente ali, pra programação, pra gente poder corrigir. Tá certo. Uma coisa, então. Como é que a galera que quer começar na programação, o que você acha que é um ponto importante, pontapé inicial para poder entrar nesse meio? A primeira coisa, eu acho que é uma coisa que eu geralmente digo para algumas pessoas, é participar de Game Jams, né? Então, se você não tem muita experiência, cara, vai lá, participa, não sabe programar, você vai aprender lá algumas coisas, baixa algumas engines, né? Começa a aprender, enfim, dá as caras, porque ali você vai fazer networks, vai conhecer outras pessoas e ver outras carreiras que você também pode seguir ali na parte de jogos, né? E aí, essa pessoa que entrar nesse mercado, ela tem essa chance, por exemplo, de ascender profissionalmente e chegar, por exemplo, num cargo de produtor técnico, ou então até algumas outras funções? Sim, ela pode. Geralmente é importante, né, que na indústria, que as pessoas tenham conhecimento do que é um QA, que eu comentei no começo, o que é o programador, né? Muitas vezes a pessoa começa com programação e vai para outra área, então é importante ela ter conhecimento geral do processo de desenvolvimento dos jogos, né? Que acho que vocês vão falar até um pouquinho mais aqui. Então é importante, às vezes, cara, testa uma área, testa outra, você vai se adequando e você vai evoluindo como profissional também. Até aproveitando, na verdade, você falou que precisa saber o que é um QA. O que é um QA, então? O QA chama-se Quality Assurance. A gente pode comentar também que é o tester, né, aqui no Brasil. Ele garante a qualidade do jogo, né? Então ele testa o jogo, geralmente pensando em algumas maneiras, por exemplo, a gente vai fazer o teste em mobile, a gente quer que os jogos funcionem bem em mobile, com aquela plataforma. Então eles procuram bugs, eles procuram estabilidade, geralmente, e eles são, na verdade, um desenvolvedor junto com os programadores, junto com todo mundo, né? Para a gente poder entregar um jogo de boa qualidade. Com certeza. E na área da programação, qual é a parte que mais te brilha os olhos, assim, de dizer, nossa, fiz isso, concluí tal coisa? O que te brilha os olhos de trabalhar nessa área? Pessoalmente, eu trabalhei bastante com jogos de realidade virtual. Então, aquela época me fez brilhar muitos olhos, porque algumas experiências que a gente fazia, a gente conseguia nos VR, né? Você não vê o olho da pessoa. Mas aí você vê o sorriso, as expressões dela. Então isso, naquela época, foi o que me brilhou bastante, né? Assim. E hoje em dia, ver as reações, principalmente de quando a gente está aqui nos booths e ver a criançada jogando, se divertindo com a família, isso é muito legal para mim, assim. Cara, tem inclusive a galera que gosta muito das histórias dos jogos, né? Das cinemáticas e tudo mais. Então, acho que isso também puxa para esse lado, né? Dessa construção de histórias, principalmente também dos jogos, porque querendo ou não a gente fala de programação, né? O programador ele faz uma função muito técnica, mas ele também participa dessa história, né? De todo o desenvolvimento do jogo, né? Então, até uma dúvida que eu tenho normalmente é, por exemplo, se um personagem está sendo criado dentro de um jogo, esse personagem, ele primeiro é criado a mecânica e depois inserido na história do jogo, assim, ou é tudo junto, ou primeiro é desenvolvido na história para depois inserir as mecânicas dentro do jogo? Como é que funciona isso, mais ou menos? Acho que depende de cada empresa, né? Tem várias maneiras de se fazer. Na empresa que eu tinha uma empresa indie, né, com a minha esposa, a maneira que a gente fazia principalmente lá, a gente usava o protótipo, né? Então, prototipar, o que é o protótipo, né? A gente testa várias ideias de uma maneira muito rápida ali, código às vezes meio feio assim, para ver o que funciona. E ali, muitas vezes, você vai tendo ideias de como vai ser a história, de qual que é a base do personagem e tal. Geralmente você tem uma linha para seguir e aí você explora nela. Então não é uma linha reta, né? Ela vai uma linha curva assim que você vai descobrindo e explorando principalmente, né? Que legal. Quer fazer mais uma? Não, pode mandar. A gente vai colocar o Bianco para andar daqui a pouco aqui, para ele dar uma conferida na feira. Eu quero te fazer uma última pergunta, bem pessoal essa. Por favor. Qual o seu jogo favorito? Meu jogo favorito, ou de verdade que eu gosto mais de jogar, eu posso falar dois? Vai. FIFA e Sonic. FIFA e Sonic, tá ótimo. Então, muito obrigado, Rafael. Foi um prazer ter aqui sua presença com a gente. Espero que você aproveite a feira aqui, conhecer também tudo que tem para conhecer. Obrigadão. Um abraço. Agora, Bianco, você vai dar uma caminhada por aí, é isso? Cara, deixa comigo. Eu tô devendo, inclusive, pro pessoal de casa, eu tô devendo essa volta, na verdade, porque eu já cheguei aqui, meio tarde aqui, não consegui conferir todo o evento, e eu quero apresentar, né? Eu quero conhecer também o evento e apresentar pra galera de casa que tá assistindo, pra poder conhecer algumas coisas. Então, vou dar um rolê por aí. Vai lá. E aí, daqui a pouco, a gente se tromba de novo aí, beleza? Com certeza. Obrigado pela oportunidade.
oportunidade, galera. Boa tarde. Valeu, valeu demais. Então já vamos comigo aqui, que eu vou até descer do palco aqui, vou até pedir licença pro pessoal aqui. Muito obrigado aí, todo mundo que tá por aqui, hein? A gente vai dar esse rolê, quem sabe a gente não se encontra aí dentro do evento também. Mas vamos dar uma olhada. Eu até falei, né, que eu cheguei meio tarde, tem uma brincadeira aqui. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, mas como a gente tá nessa correria de trabalho e tudo mais, a gente não consegue dar uma olhada em tudo, né? Mas primeiro, logo que a gente vê, né, são principalmente os estandes das maiores marcas por aí, então tem bastante coisa legal. Mas o que eu quero trazer hoje, o que eu quero trazer para a gente dar essa olhada aqui juntos, é dos itens, né? Porque todo mundo que gosta de games gosta principalmente de alguns games específicos e tal, e às vezes você quer comprar algum artefato, né? Quer comprar algum acessório para deixar na sua casa, nas suas coleções e tudo mais. E aqui no Big Festival, além de ter várias experiências muito legais, vários stands que você pode ter essa interação, você também pode fazer compras, porque tem aqui esses itens, né, colecionáveis e tudo mais, então é muito legal a gente dar uma olhada aí. Só que assim, no momento eu tô de um lado do evento, agora a gente vai atravessar esse evento, vai passar por bastante gente, inclusive, para chegar até lá. Mas é bom, a gente vai vendo aí um pessoal que está curtindo o evento também, o pessoal que já está por aqui. Quem sabe a gente não encontra alguém para a gente conversar nesse meio tempo aqui. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se a gente encontra alguém por aqui. Tem bastante gente, inclusive, fazendo cosplay, né? Então vai ser bastante legal a gente andar por aqui. Vamos indo tranquilinho, vamos curtindo o evento aqui. A gente está passando agora pelo stand da Nintendo aqui, para você que gosta da Nintendo, para você que é um grande fã aí da marca, também pode dar uma olhada aqui. É um dos maiores stands do festival, tá? Tem umas experiências muito legais por aqui. Então, se você é um grande fã aí da história da Nintendo como a marca e tudo mais, é muito legal de você acompanhar. Mas a gente vai passando aqui, vamos ver se a gente não tromba em ninguém aqui. Tá meio difícil também, tem bastante gente. E a gente vai chegar lá. Também tem várias marcas por aqui, né? Tem da Xbox, tem Epic Games, como a gente acabou de entrevistar o Rafael lá também. Mas a gente vai mesmo aonde eu quero ir, a nossa saga aqui, inclusive com o meu amigo câmera. Qual que é o seu nome? Jesus. Eu tô aqui com o Jesus, que tá segurando o quê? Uns 5 quilos aí em cada braço? 10 quilos, é isso? O cara tá segurando 10 quilos, tá vindo aqui comigo, então eu vou um pouco mais devagar aqui também para não acabar prejudicando aí o braço do Jesus, né? Mas estamos indo lá, estamos chegando. Olha o tanto de gente que a gente está passando aqui, meu amigo. Mas vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá. Tá chegando ali, hein? É um lugar específico dentro do festival que tem várias lojas, né? Que tem lojas específicas de colecionáveis e tudo mais. Então a gente está chegando por ali, ó. Como se fosse uma ilha dentro desse grande festival aqui. A gente tem ali, ó, o primeiro stand que a gente já tem logo de cara aqui, ó. Tá um pouquinho longe ainda, mas acho que já dá para ver ali que é a Legião Nerd. Já dá para ver aqui na entrada que tem vários Funko Pops, né, de várias séries aqui. Eu não sei se a gente consegue, será que a gente consegue entrar lá e falar com alguém para poder apresentar aqui a proposta da loja e tudo mais? Eu vou tentar, hein? Vou tentar entrar aqui de supetão. Vamos ver o que a gente consegue arranjar por aqui. Fala, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. A gente está chegando aqui, estou mostrando o evento pro pessoal. Eu queria saber se vocês querem dar uma palavrinha com a gente aqui pro canal do Big Festival para explicar um pouquinho mais a respeito da loja. Pode ser? Qual que é o seu nome? Rafael. Desculpa pela morosidade, a gente entregar o microfone. Mas eu sou o Bianco, muito prazer. A gente está fazendo aqui a live do Big Festival, né? E a gente está falando agora dos itens colecionáveis. Queria saber aqui, o que você tem de legal aqui? Qual que é o item mais procurado aqui, que a galera mais procura? Bom, o item mais procurado são as nossas placas e os Funkos, que o pessoal adora, e qualquer lugar que a gente vai, Funko é sempre algo que o pessoal gosta muito. E as placas são exclusivas da Legião Nerd, então sempre que a gente vai nos eventos também, sempre funciona. Poxa, que legal. Então vamos dar uma passadinha aqui, vamos dar uma olhadinha nessas placas aqui que a gente tem no Funko Pop, também aqui desse outro lado. A gente vai dando um panorama aqui geral para quem está dentro de casa aí, para quem está assistindo. Mas eu queria até saber um pouco mais da história da Legião Nerd. É uma loja que já tem quanto tempo? De onde que surgiu a ideia de vocês terem essa loja? Cara, a Legião vai fazer 10 anos depois de amanhã. Dia 1º, acho que é isso mesmo. Então eu vou vir aqui para dar parabéns, hein? Beleza, traz o bolo.
Qual chocolate? Chocolate, qualquer um. Ó, que eu vou dar um jeito de trazer um chocolate pra você, hein? Essa eu quero ver. Mas então, dia 1 de julho... 10 anos. 10 anos já? Isso, 10 anos, dia 1º de julho. Caramba, e como é que surgiu essa ideia, assim? Vocês estão na internet também? O pessoal pode conferir os produtos na internet também? Exatamente. A gente começou na internet, a gente tinha... eram vários amigos, a gente trabalhava com internet, fazia um monte de coisa juntos. Aí, vamos fazer uma loja? Vamos. Aí começamos a fazer a loja pequenininho e aí foi. E agora estamos aí. Você sempre foi ligado a esse universo gamer? Cara, eu gostava muito, mas eles eram muito mais viciados que eu. Eu gostava e tal, jogava um joguinho ou outro e tal, mas meu sócio, por exemplo, vira a noite jogando. Nossa, e qual que é o seu jogo favorito pra gente encerrar? Meu jogo favorito, o pessoal vai me xingar, é FIFA, então não gostam muito disso. O pessoal que é gamer fala que quem joga FIFA não é gamer. Olha, a gente acabou de fazer uma entrevista aqui com o Rafael, que é programador da Epic Games, ele também falou que um jogo da vida dele é FIFA. Então, tem bastante gente que vai concordar com isso aí, não vou te xingar tanto não. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente, obrigado por esse papo e muito sucesso aí pra loja do Legião Nerd. Valeu, obrigado. Tamo junto, obrigado. E vamos dando esse rolê por aqui, vamos continuar aqui, trazer aqui o pessoal. Ó, a gente entrou aqui na loja Legião Nerd, mas não é a única, tá? A gente tem aqui a Big Head também, que já pela vitrine você consegue ver que tem bastante coisa por aqui, tem bastante produto. Então, você dando essa volta aqui, dentro dessa ilha, você vai ver que é um lugar específico desses itens colecionáveis. Tem essa Big Head aqui também, que é logo ao lado. E também, se você der mais um pouquinho a volta aqui, você vai encontrar o Palácio Geek, que também é uma loja aqui com vários itens. Então, cara, pra você que gosta realmente desses itens, né, de games e tudo mais, aqui é o seu lugar dentro do festival. Você vai ver que é um lugar bem ao centro, assim, quase do evento. Então, você consegue achar muito fácil, né? Fora que na entrada também tem o mapa ali, então é bem facinho de achar, beleza? Então é isso, esse foi o nosso rolê de hoje. Acredito que deu para entender um pouquinho aí de como funciona toda essa logística aqui, quais são as opções que você tem para comprar um item, para dar de presente, ou se você também quer colecionar. É um lugar muito legal. Quem sabe a gente volte, inclusive, nas outras lojas para a gente conhecer um pouquinho mais da história, né? Eu, particularmente, gosto bastante de conhecer a história do pessoal. Então, assim, provavelmente eu vou voltar aqui para conversar mais de perto aqui com o pessoal. Mas dessa vez a gente conversou ali com a Legião Nerd. E é isso, espero que vocês tenham entendido aí por onde fica. E quem sabe a gente não se encontra aqui no evento também. Logo ao lado tem lugares para jogar. Cara, tem muita coisa aqui no Big Festival. Se você ainda vai vir pro evento, fica tranquilo, porque você vai ter muito o que fazer por aqui, beleza? É isso aí, muito obrigado. E agora, quem vai daí, meu amigo? Bora então, obrigado demais, Bianco. Olha, Bianco, teve coisa muito legal que você mostrou aí, teve action figure que eu vi que eu gostei. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de One Piece, então tem ali coisa legal para quem quer comprar e conhecer um pouco mais sobre action figures e etc. Então, também queria falar para vocês, lembrarem que não se esqueça que tem muito conteúdo simultâneo acontecendo em todo o festival. Além de palestras e painéis em 5 palcos, há também reuniões, fóruns, exposições, campeonatos de games e muito mais. Você pode conferir nossa programação e mais que isso lá no site bigfestival.com.br, ok, galera? E o próximo bate-papo que a gente vai ter é para quem quer transformar o seu jogo em um produto lucrativo, com práticas de financiamento, desenvolvimento, marketing, distribuição, vendas e muito mais. We have the pleasure to call the stage Alessandro Biolo, Senior Business Development Manager da Latam at Exola. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a good speech. Sorry? Have a good speech. Thank you. Okay, well, it's a pleasure to be down here in Is it working? Yes? Okay, perfect. Okay, so I see that I have a lot of people listening to this. That's good. Okay, so my name is Alessandro Violo, and I'm the Senior Business Development Manager at Exola. I used to be a former developer like many of yourself. As a matter of fact, I released my last game
a little bit more than a year ago, so I have some experience publishing games, helping developers mostly with the business side of things, and I'm always talking about this word that sounds weird when you say it in English because it's like complicated just to say it like straight away, and it's commercialization. So my talk today would be how you can boost commercialization for your game. And the word that they use in English is commerce, but in Spanish, in Portuguese, we use the word commercialization. And people normally ask me, Alessandro, when you talk about commercialization, what do you mean? What do you mean when you are using that word? And it's a word that I have dig out a lot into it in the last few years. And I've been doing this speech a lot about commercialization, and I usually tell people that commercialization is not only selling your game, because what we have in mind is that commercialization is that last stage when you are actually selling the game, but this starts a little bit earlier. As a matter of fact, if you go and dig out a little bit more about the word, and we start with the definition, commercialization is the process of turning a video game or a game concept into a profitable product. And I will jump a lot on this word, also product, because when we talk about games, and as I'm telling you, I'm a former developer, and you are talking in the studio about how to make the greatest game possible, and you're talking about production, you overlook a lot of things that you should include when you are designing the game. And this is, let me tell you that this is a conversation that I regularly have with developers when I'm working as a consultant with different studios, is that they overlook the word commercialization, the word product, and they just focus on the word game. So I'll talk a little bit about this later on, but let's see, this thing is moving. Okay, so game commercialization can be broken down in 3 main phases, I would say. So the first phase is when you are conceptualizing the game. The second one is when you enter into development, and the last one is testing. I won't be talking a lot about development because I know you guys and most of you are already developers and you understand about Unity, Unreal more than I do. So I won't talk about testing either much. I will talk more about creating this concept and trying to change people's mind. And the second part, which is like radically important for your game, is marketing, distribution, and monetization. And obviously, like a last phase would be a post-launch support and engagement, especially if we are talking about the business model of free-to-play games. You need to have some LiveOps for the game, or even if it's a premium game, you need to keep it updated because sometimes there are some bugs, and you need like to be to give that customer support to your gamers. So we'll talk a little bit about the 3 different stages that we have. So one of the first things, and I love video games since I was a kid. I am an Atari guy. I'm 48 years old, so I'm a little bit older than most of you guys here. But I'm a game lover. I love games. And wherever I go and I see things and I interact with things in the real world, I usually try to bring all these ideas and express myself in a game. And I've done it like in some of the projects that I've been involved to. And you can get inspired by different things. It's like, if you know about games and you are like an old guy like me, you might know what I'm talking about in this picture. It'll be, I just want you to raise your hand. Let's do this exercise and just raise your hand if you know
what is the reference of this image that we have here? Who knows? Can you please raise your hand and tell me, I think that this is inspiration of what game? Because this literally inspired a game. It's a 3D game. No. No? Monster World? No. It's a very famous game. Yeah, there is no microphone. Yeah. I was thinking about doing the exercise, but there is an inspiration behind this. And I'll show it on the next picture. So the inspiration behind that shrine in Japan, Mr. Miyamoto, I think that you guys know who Miyamoto is from Nintendo. He was trying to solve a problem in this game that you see here that is called Star Fox. Star Fox is one of the first 3D games, three-dimensional games, and back in the day when I was a kid, we didn't have 3D at that time. And if you were building a 3D game, it was hard to put that in a 3D world, and they didn't know how to do it. So they were with this big problem that they have a spaceship, but how would they direct the player and put them in the right direction? They didn't know how to do it, literally, because, I mean, if you are in a ship and you turn the ship, you are upside down. And how do you know that you are going left or right? So it was like really complicated back in the day, obviously. Nowadays, it's different, right? Nowadays, it's all about 3D worlds and so on, but back in that day, it was difficult. So one day, he took a day off, and he said, I'm going to this shrine, and he started walking. And when he was walking through that path, he said, hey, wow, what if we put this, as in this, in the temple to guide people? And that's how Star Fox solved that issue. So that inspired him, and inspiration came from a shrine. And I don't know if you guys know, but also Star Fox, the fox, is inspired in this shrine, because the mascot, I would say, of the shrine is a fox as well. So he got a couple of inspirations from there. So you're developers, and on this part where you are creating your game and you are like getting ideas, I recommend 6 things that you need to do and that are crucial for your game. The first one is try to research and draw inspiration, and you can literally be inspired by anything, right? I love this phrase, and I said that life is like a video game. My father, when I was a kid, I loved video games too much, and I was like playing all the time, and I was always telling him, Dad, what if we could go to the moon? What if we could do whatever? And he used to say, Alessandro, life is not like a video game. So I sort of like changed that idea to life is like a video game. So you can draw a lot of inspiration from what you see in the world. The second one, that's crucial, is defining the game's core elements, like thinking a lot about the mechanics. Tomorrow we will have a great panel with someone that is among the people here, that they will talk about retention, how to keep your players engaged in your game. So you need to think what the core elements of the game are. That's very important. Then, the third one is iteration. And you are developers and you know what iterate means, right? Iterate is try, test, try, because I've been there. Let me tell you, I've been there. And when you are making your game, you think that is the most unique idea in the whole universe, not the world, but the whole universe. And you say, my game is so unique. And I have a lot of developers that come to me and say, Alessandro, I'm going to show you a unique idea of a game that nobody has ever thought about.
And they show me the game. And I say, oh, I kind of seen this idea before, and they get mad at me. And I said, why are you getting, just let me show you. And then I show them all these Atari games that we had. It's like, I like speaking about Uncharted. Who knows Uncharted? Yes? Okay, good. So a lot of people is listening, okay. So we have this game, Uncharted, and you know that I played Uncharted when I was like 11 years old back in the 80s. The concept, obviously not Uncharted, but the concept. So this game, and I'll leave this as a homework for you guys to go and dig out in the 80s. We have a game that you went to a jungle and you do a lot of the stuff that they do in Uncharted. Believe me, it's there. So there are many concepts that we might think that are unique, but my advice is go look for inspiration, define the mechanics, and do your research of other games that may inspire you with different ideas. The other one, talking about iteration, something very important is like, what platform would I use? Today in the morning, in my booth, I was talking with a guy, and he had a great game. And I saw the game, and when I started playing the game, I told him, for me, this one looks a better fit for a mobile game, not a PC game. And he told me, why? And I told him, because you have to draw stuff. It was like drawing. And I mean, people who are in the PC, they draw. Yes, they do. But you normally do it with your finger on a tablet, basically like mostly a tablet or a mobile. So when I was talking with him, and he told me, hey, Alessandro, what you are telling me makes sense to me. And he told me, but I'm already working on a prototype for PC. And I advise him, iterate, make a little prototype and see how it works. But not only from your perspective as a developer, but go to the people, talk to the people, and let them try. Be open to listen to what the people say about your game. So that's for me, iteration is go and ask people what they think about your idea. That would be like number 3. That would be my advice. Go ask people, let them play. Don't get mad if they give you bad comments. Grab that feedback. Grab that feedback and create something better. Then, this is very important. Number 4, consider your target audience. Developers have another issue. When they are creating their game, most of the time, and I am self-included, we make games that we like. And that's good. Making a game that you like, that's good. But you also need to let people tell you what they think about their game. So you have to listen to that audience and understand the audience. When I was preparing this presentation, one of the first things that came to my mind when I was like working on the presentation, I would say, okay, most of the audience will be developers. So what should I put in the presentation? Things that make sense to them. Because if I'm talking something else, I wouldn't engage with you. So number 4 is considering your target audience. Like, you always have to keep in mind your target audience. When I create my first video game was it was an RPG concept to learn English. And I was like, okay, this is like the greatest idea. Nobody's doing this in the world. I've been there. Like, nobody in the world has this idea, and I'm going to put it in the market. And I started like trying to sell back in the day in CDs. And I thought that my target audience would be kids in the range of 8 to 13 years old. And I remember this, sadly, I went to a school
and I had like 30 kids playing my game. And I was so excited, and I asked them, what do you think about my game? It's a little boring. And I went to the other one, and what do you think about the game? You get bored when you find out how you solve the puzzles and the things that you do. So most of the things were really negative. And I asked them, would you purchase this game? Obviously no. You know how kids are. They are honest. So I said, wow, I think I didn't hit the right audience with my game. Then I start showing the game to adult people. And adult people love the way I presented the information and how they were learning the language. But they hated the art because it was for kids. And they were like, and I was asking them, what do you think about the game? Hey, I think that you have a good concept. Would you play and buy this game? No, because it's like for kids. So I didn't hit the target audience because I never listened. I thought that I had like the best idea because for me it was fun, for me, but I never iterate and I never consider the target audience. So that's number 4. Number 5 is important, collaborate and seek for feedback. Again, this is similar with the iteration. Go and ask and pitch their games. When I'm pitching Exola, the very first thing that I do is, I want to know more about your game. I don't talk about Exola. I start like asking developers, okay, tell me about your game. And then I go, can I share some feedback about the game? And they say, yeah, please. And I start telling them, okay, I think that you should consider this. Or look, what if you do this? And they go like, hey, yeah, that's a good idea. So collaborate, like show your game to any person. And sometimes it's important to even use like family members that don't play games. I think that they are the best. My wife doesn't play any games at all. She doesn't like games. And I present her some of the ideas and she goes like, this looks boring. Or, hey, this seems to be interesting. And she even gives me ideas. So sometimes inspiration or ideas come from people that you never thought that would give you a good idea. Okay, so that would be number 5. And number 6, the final stage, when you have done all these, this is the drawing board, right? Number 5 to from number 1 to number 5 is kind of like the drawing board. When you have a solid concept that can work, you can move to visualizing and prototyping. That's my recommendation. And prototype as much as possible. So when you are in this stage of the conceptualization and development and testing, there are some key questions. And this is a word that normally developers hate. I don't know if you guys hate this word, but it's the word product. Because you are developing a game, but at the end of the day, the game will be a product. And when you are building up a product, when you are constructing a product, when you are developing a game, you are creating a product because you're gonna sell it or no. Or who is giving all his games for free without making any money? Someone? No, right? We want to make some money. Why? Because I want to make my next game, because I want to be renowned, but I would need some money as well to survive. So if you don't sell your game, the dream of making more games vanishes. So it's key to understand that you are working in a product, and you have to ask yourself some important questions. The first one, who to sell it to? When I'm talking about who to sell it to, what am I talking about? Audience, the audience. So who am I going to sell my game to? To kids? What age? What kind of kids? Teenagers? What kind of teenagers?
adults, 35, 45, old guys like me, like retro style things. So you need to really think who you are selling to, and you need to ask yourself these questions. And these are some of the questions that when we are in the conceptualization and development stages, we as developers, myself included, we don't ask ourselves, who are we selling to? Because we don't think about a product, we think about a game. So the question, if you don't want to say product, if you don't want to use the question who to sell it to, there is another way. You can ask, who will be playing my game? So that would be the question, who will be playing my game? Now, another question, how much to sell it for? Is my game going to be a free-to-play game? Is it going to be a premium game? And these are like really relevant questions, because if you are designing a product, and again, not game, you are designing a product, you need to take into consideration who is going to buy it. There is a famous company that I won't mention here that is struggling sometimes with making their users buy content because it's content for kids. And kids don't have money, no reais. They don't have the money. They have to go to the parents and ask for money. So you need to take that into consideration, like how much you are going to sell it for. Will people want to pay this amount of money? So these are the sort of things that you need to do. There is a great game that it was released last year, Vampire Survivors. I don't know if you heard about Vampire Survivor. Well, for me it's spectacular, a solo developer in Italy, and he took a couple of good business decisions. When you analyze, I think that the guy analyzed this part. He said, I'm going to give away for free the mobile version so that I can have enough players to download my game and know about my game. But the PC version, because probably people are engaged with the mobile version, but they want more content, I will sell the PC version of the game. So the PC version was premium and the mobile was free. And look how he did. He did, I would say, great. I would like to have a Vampire Survivor in my catalog. And you too, right? So the other question is, how am I gonna sell it? How am I gonna sell it? And here I'm talking about a little bit of marketing. And this is another difficult topic with developers. Who are developers again? Do you guys do marketing? Yes or no? Do you like doing marketing? Please, the camera, look. Do you like doing marketing? No, right? This is something that you don't want to do. But unfortunately, let me tell you that when you are in this phase, you need to start doing marketing. You need to get started with your social media in organic content to let the world know. It's not easy, it's hard, but if Vampire Survivor guy did it, you can do it. But you need to start thinking, how am I going to sell this? Because, and I had this talk with, and I'll talk a little bit about more about this, that normally developers are thinking, no, I'm going to get a publisher, and the publisher is going to do all the marketing for me. Yes or no? Am I right or wrong? I hear that the whole time. Like, yeah, the publisher is going to do everything. And I say, what if you don't get a publisher? What is going to happen with your game? It's dead. I heard another story of a developer last week. They were telling me, Alessandro, you know what? We got a great deal for our game with a top publisher in the world, and we made a lot of sales, and we were really successful, really profitable.
But there was a problem. The publisher said, I'm going to shut down my indies division, but I'm not, but they were so, I would say, such a great people in this company that they say, we will give back all the IP rights and everything that we invested to the developers. This developer is from Brazil. And said, you know what, we are shutting down the division. We know that you are already working on a new game. They helped them with the funding of the new game, but we are not going to publish it because we shut down the division. Now, they have the big problem that they are about to release the game, but they don't know how to market the game. So it's something that they never care about. So that's an important question. And the last one is, where am I going to sell it to? What stores? What storefronts am I going to use for this? Now, on key decisions that you need to take in this phase. The game scope, obviously. Target platforms, technology selection, budget and funding, publishing model. Where would you get the answers of these key decisions? By asking yourself those questions. If you ask yourself those questions, these key decisions would be easy to make. And then I won't talk about what you have to do, which is developing the game, right? So, people usually ask me, Alessandro, this is the next stage, marketing, distribution, and monetization. Should I find a publishing partner or should I do self-publishing? And I tell them, it all depends. Depends on what? What kind of partner you will be able to get. You are going to the war, you want the best partner as possible. You are going to play a game of football, basketball, or whatever, you want to play it with the best, right? If you're going to a competition. So, you need to ask some questions. What to look for in a publishing partner? First, genre alignment. Just because a publisher comes and says, I love your game, it's great, but you go to the catalog and they have like 500 titles in like different genres. This is the publisher that I will never pick. And I'm sorry if it's a publisher here, but they have so many genres that they don't have really a strong community aligned in one sector. They don't have the right audience. You know what I'm saying? Yes? So you need to ask this question. Then, track record, size and scale. How big is this publisher? How big is the community? Market reach, marketing promotion expertise. So you need to understand if this is the right fit for you. And the last one, I think for me, this is one of the most important things, and I will tell you a little bit about the last one. Developer-friendly approach, and that means personal connection and trust. And I will give you some tips on how you can spot that in a publishing partner. So, how do we figure out a publishing partner fit? First thing is understand their contract terms, AKA read the fine print. You understand the fine print? Las letras pequeñas. You need to really dig out into the contracts. And I'm going to show you later. So one of the first things that you need to spot in a contract is creative control. Are they going to decide everything, or are they giving me some freedom to express myself in the game?
You're developers, I was a developer. We want to express our ideas in the game. Otherwise, it doesn't make sense. Let's use ChatGPT to design our game. We don't need a game designer and game developer. Let's use ChatGPT and they can make a better job than maybe we could do. But you want to express yourself. The games that I worked in the past, it was all about expressing myself and the team. Something else that you need to spot on. Distribution and platform reach. What platforms they are using to sell your game. Marketing and promotion, financial terms, IP ownership, that is important. Who is keeping the rights of the game? And the last one, support and resources. And I advise you that when you are talking with the publishers, I think many of you will be speaking with publishers during this event and other events, try to spot on and ask them, okay, you say that you will do marketing for me. What are you going to do? You say that you will help me with finance. How would you help me? How much will you invest in marketing? And this is a typical question. And go, do the trial. Go to the publishers and ask them, in numbers, how much money are you going to invest in marketing in my game? And see the answers that they come up with. Do the job. And I wanted to share with you this real case study, how to figure out the publishing partner fit. This has been taken from some very aggressive contracts that I went through. There was this term, listen to this term, perpetual unless otherwise terminated by publisher. What means perpetual? Eternal. And that is against all the laws in the world. So what do you think about a guy that is telling you that this deal is perpetual and that the only person that will be able to break the deal is them? That's what it says. Let's go to the other one. Localization. Developer, listen to this is funny. Developer will provide publisher, developer. Localization for English, French, Italian, German, Spanish languages version of the game prior to the game's worldwide launch on the platforms. So localization is part of a marketing strategy. If you go and read about marketing, part of a good marketing strategy is localization. So who should be doing this? Me or them? And they are asking you to put all the words there. Another one, publisher shall determine in its sole discretion if and when to spend user acquisition. That's a good one for mobiles. When you go to mobile developers, and one of the typical things that you ask them, okay, how much are you going to invest in user acquisition? The answer that they come up with is that would be at the sole discretion if and when to spend from what we see. So they do a lot of soft launches that, by the way, you are on charge of these soft launches. And if the game doesn't have a good track record and good statistics, bye-bye. They don't do anything with your game. But they don't terminate the game. I mean, the contract is not terminated. It's just there. I call those poor games zombie games because they just let it in the store to die, and they don't care. Sequels, derivatives, should the gross revenue of the game exceed X amount of money during the term, the developer, without any further action needed, hereby automatically grants publisher the exclusive right to publish all sequels. What does it mean? If you had a great game that did really great, and then you said, you know what, maybe for the second version, I didn't like how I work with this publisher and I want another publisher, or I'm going to self-publish it. Sorry, you didn't read the fine print. And it says there that you are in a perpetual agreement with them. Another one,
Net revenue means all gross revenue publisher actually receives from the platforms for the games minus, and it's in red, minus, all chargebacks, refunds, rebates, discounts, consumer insight, placement fees, taxes, analytics, and paid marketing, user acquisition, UA cost. So, what is the interpretation of this? For all the money that we invest in user acquisition, we will deduct it from your revenues. And who is supposed to pay for the user acquisition? The developer or the publisher? The publisher. But they are going to deduct it from the general revenue. So you kind of like, if you find this type of things in the contract, it's not a good idea to go with this publisher. So, what is the other option? Could be self-publishing. I'm not saying which is the best one. I'm just giving you the two options, the two sides of things. So, Alessandro, you are telling me to self-publish my game. Try, give it a try, do a vampire hunter test in your life as a developer, and there are some things that you should consider. One of the questions that people ask me about team organization is that I always advise this, that whenever you are in a game studio, you need three things in the team. The trifuerza, like in Zelda, yes, the three force, you need three key members. If you don't have these three key members, go and look for the one that you are missing. I'm pretty sure that most of you have a developer, a coder. And I'm pretty sure that most of you have an art guy. Yes? How many of you have a marketing guy? Like fully dedicated to marketing? How many? Do you have developer? Yes? Do you have artists? Where is the marketing person? You see? So you are missing one. So there are some things that you need to do. Obviously, you will be self-publishing, and this is not like, okay, because when we hear these nice stories like Vampire Survivor, again, I can mention other games, we say, okay, this really worked. He only put his great game in Google Play and then make tons of money on Steam. No, that doesn't really work like that. You need to prepare a plan, and you need a distribution strategy, a marketing and promotion strategy, a monetization strategy, and a little financial plan. Now, what is the big problem? That if you have only a developer and an artist in the team, doing this would be hard. So you need to find that person. That would be like a recommendation. So today I'm here I have only 5 minutes, and I'm here to talk to you about a different approach, the approach that Exola is encouraging developers worldwide to do, and is to have a direct-to-consumer strategy, which is a way marketing, selling, and distribution of your game directly to the gamers, bypassing third-party platforms. So the direct-to-consumer strategy is really simple to explain it. Is own your community. I was talking we are showcasing this game that is called the Musumano game. I invite you to the World Panorama section. If you don't know who Musumano is, he's a famous YouTuber from Brazil. He lives in Florianopolis. He has 10 million followers. And we were talking about a direct-to-consumer strategy with him back in the day, like 3-4 months ago. And he was considering do some publishing. And I said, you don't need a publishing. You don't really need, you own the community. You already have 10 million people to sell your game to. And I told him,
Simple question. Do you have friends who are influencers as well? And he said, yeah, I do. Okay, so why don't you collaborate with them? You know what is the guy doing right now? He's going to sell skins of his influencer games within his game. And you know how much is the total amount of people that these 6 influencers in Brazil have? 60 million Portuguese-speaking followers. Do they really need a publisher? They need a marketing guy. They need a distribution guy, someone that understands like the business side of things. That's what they, and I was having this conversation with him in the morning. You need a marketing person / business person that can really scale up your game. How would you feel with 60 million followers? Organic, without paying a penny. You can own in a direct-to-consumer strategy. So, Exola is here to help you out with your direct-to-consumer strategy. We have 2 solutions. One is called Exola Game Sales. And what is Exola Game Sales? It's a solution that expands platform distribution with direct point of sales for PC console games to reach a wider audience and increase revenue. But what is this? What is that? We have a deal, an agreement with Steam Epic that we can distribute Epic and Steam keys through your platform and only paying a 5% commission for every sale. This is if you have a PC game. So instead of paying the publisher the commission, the store commission, you only pay 5% commission. Well, you get deducted. It's not that you pay it. You get deducted for every sale that you make, for every purchase, a 5% commission. So this is one of our solutions. And how would this help you as a developer? Well, you can reach to a more wider audience, and you can own the people. You can own the players. And when you have your next game, you will already have built up a community for your upcoming games. I remember a conversation I had with Chris Charla from Xbox. He's the director of the ID at Xbox program. And he told me, Alessandro, you won't be successful with your first game. And I said, how many games do I need? And he said, at least 3, 4. But how would I survive? Make good games and making a strategy. You need to strategize. I mean, it's nice to hear the Vampire Survivor stories. It's nice to hear that you got the best fit of a publisher. That's nice, but it's not commonly happen. What is one of the largest problems that we have? There is a lot of content. We are fighting against a lot of content in the gaming industry now. So you have to work on your monetization strategies, and this is why you need a person that is in charge of that. And we have a solution for mobile developers, and this is our web shop solution that is setting the trend. You know this thing going on with some big companies regarding the distribution in their stores? We got you covered. We have a solution that is called web shop, and is the most cost-effective solution to maximize revenue. This is for games that are with a free-to-play model, and we provide you with a branded store where your current players can go and make purchases of virtual items and virtual currencies. And we make something that is called entitlement. So it means that if you use our Logis system and you integrate with our solutions, people will be able to redeem wherever they buy in the web shop, in the mobile game, in the web browser game, or in the PC version game. And you know that the commission for this is only 5%. We are only getting 5% and putting 700 payment methods across the globe
to help you with user acquisition. So this is the mobile web shop. If you want to know more, we are on the other side, and we'll be happy to speak and talk with you about this. And I think that'll be it. I think that I already did my 45, so thank you, gracias, and obrigado. Thanks, my friend, for your speech. Thanks for your time. Okay, thank you. Thank you. Thank you for the invitation. Thank you. Galera, em primeiro lugar, muito obrigado aqui por estar acompanhando essa palestra maravilhosa aqui do Alessandro. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para muito mais atrações e muito mais coisa legal aqui com vocês. O maior desafio do surf não é ficar em pé. Estamos de volta! Falei para vocês que ia ser bem rapidinho, mas a gente está com o Bianco por aí, ele está conhecendo um pouco a feira. Bianco, quero saber, me conta aí onde é que você está agora, meu querido? Fala, rapaziada, eu sou o Bianco Landi, estou aqui de volta para a gente ver agora os jogos do festival ali. Olha a plaquinha ali, ó. Isso mostra o quê? Que tem alguns jogos que a galera tá jogando por aqui. Tem inclusive 4 alas do pessoal testando alguns jogos e conhecendo, né, a experiência deles. Galera, tivemos um probleminha técnico aqui, a gente já volta, já continua com o Bianco. Ele tá resolvendo porque ele tá querendo conhecer a nossa feira, né? Se você tá aqui, tem que aproveitar, tem muita coisa legal. Antes ele tava passando pela parte dos action figures, tava mostrando ali o que a galera tem. E, pô, Bianco, pelo jeito, daqui a pouco já vai estar de volta. A produção depois me confirma quando ele estiver certinho. Pelo que eu soube, ele ia ver a galera jogando a gameplay agora diferenciada, ia ver o que a galera tá jogando aí aqui na feira, até dar uma atrapalhada ali para ver o que eles iam estar fazendo, ver se não deixava o jogo um pouquinho mais difícil. Daqui a pouco a gente deve estar de volta com ele, tem muito mais coisa para rolar aqui pela feira. Eu dei uma volta um tempo, tava tudo legal. Bianco, agora sim, vai com a gente, fala pra gente o que tá rolando aí. Fala, rapaziada, Bianco Landi aqui de volta para trazer agora um outro local dentro do Big Festival. Para quem não sabe, tá rolando aqui alguns jogos que a galera consegue testar e inclusive tá rolando uma votação para os melhores jogos. Ali tem até uma plaquinha, né, escrita Jogos do Festival, justamente porque é onde tem muita gente aqui conhecendo, tendo a experiência dos jogos e até jogos independentes, né? Então eu queria até conversar, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma atrapalhadinha na galera que tá jogando, vamos trocar uma ideia aí, sei lá, vamos procurar alguém aqui, procurar alguém que a gente consegue atrapalhar, vamos ver, peraí. Eu vou chegar aqui e perguntar para alguém sobre o que é o jogo. A gente tem jogo mobile, tem jogo de computador, tem jogo de console, tem um monte de coisa, vamos ver. Amigão,
Com licença. Tudo bem? Seu nome qual que é? Ah, sorry, I don't speak English so much. But thank you. Esse aqui não vai rolar, porque o cara fala em inglês aí, eu não me garanto muito, né? Mas vamos ver. Migão, com licença. Tudo bem? Do you speak Portuguese? Não? Cara, queria saber, posso conversar com você? Então, pode ser também. Qual que é o seu nome? Raul. Raul. Cara, a gente está dando uma passeadinha aqui agora para ver esses jogos que estão concorrendo aqui no festival. you can participate with us. A gente está dando uma passeadinha aqui para conhecer os jogos que estão concorrendo aqui no festival. A gente quer saber, que jogo é esse que você está jogando aí? Cara, também gostaria de saber. Eu acabei de abrir. Aparentemente eu sou um aspirador de pó e agora meu trabalho é ajudar King President com a dominação mundial. Como? Não sei, mas eu vou. Vamos dar uma olhadinha aí. Esse jogo aqui, aparentemente, é de computador, né? Sim, melhor jogo brasileiro infantil. Tá aí, ó. Ali em cima tem as plaquinhas, então, que mostram a categoria do jogo, né? Quais foram os prêmios que ele ganhou. Então, ali, ó, Regular Studio Brasil. O nome do jogo é Truques. Não sei se é assim que fala, mas aparentemente sim. Tem até uma plaquinha ali também, ó, com os comandos do jogo, né? Ali dá pra saber mais ou menos o que você tem que fazer e tudo mais. Mas vamos dar uma olhadinha na gameplay aqui do nosso amigo Raul, hein? Tá bom, vamos tentar chegar na gameplay. Cara, aparentemente tem um tutorial aqui, mas você pode hold to skip, cara. Você pode, pra gente pular aí, era só segurar, né? Mas vamos ver agora, hein? Olha lá. O cara aqui é o que? É um aspirador robô, é isso? Aparentemente é o caso. Vamos ver, ó. Eu confesso pra vocês que eu não sei, não tenho a menor ideia do que é esse jogo. Eu tô conhecendo agora aqui também, hein? O tutorial teria sido útil, kaká. Esse é o problema de pular o tutorial, né? Me arrependo nem um pouco, mas... Mas vamos dar uma olhada no que dá pra fazer aí. Ele fala que o botão direito para apagar. Estou apertando. Acontece algo? Obviamente. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhadinha aqui em outros jogos também, outro pessoal. Se você descobrir como é que joga isso aqui, você me fala, pode ser? Vou tentar, né, cara? Fechou então. Cara, sou Bianco, muito prazer, muito obrigado, Raul. Tamo junto. Valeu. Vamos ver se tem mais alguém aqui que sabe um pouquinho mais de como funciona o jogo. Vamos dar uma olhada na outra ala aqui, ó. Tá rolando aqui palestra, tá rolando um monte de coisa, mas eu quero saber da bagunça, hein? Vamos ver aqui o pessoal. Ó, esse aqui é bom, esse aqui é monitor do festival. Migão, com licença, muito prazer, eu sou o Bianco. Qual que é o seu nome? Rodrigo. Rodrigão, o que você tava jogando aqui? Esse daqui é um joguinho que você, basicamente um visual novel, onde você tem que cuidar de uma pet shop e aí começa a acontecer umas coisas bem sinistras conforme você vai jogando. Tá? É exatamente isso o jogo. Cara, que legal, cara. Então, muito obrigado pelo papo aí. A gente tá tentando conhecer um pouco mais aqui o espaço e os jogos do festival. Muito obrigado, Rodrigo. É um espaço que você vai acontecer uma competição, então essa aqui é a parte dos jogos de inovação, onde estão jogos mais diferenciados, vamos dizer assim. E aí as pessoas podem estar voltando se elas quiserem no jogo. Show de bola, é isso aí. Então pra você de casa, fica ligado aí, se você quiser comparecer por aqui, jogar alguns jogos diferentes, já sabe onde vir. Obrigado. Agora fique com mais palestras por ali no palco, hein? É isso aí mesmo, Bianco. Não, quem nunca pulou o tutorial, né? Acabou se ferrando depois não sabendo como jogar o jogo, faz parte, todo mundo já passou por isso. Depois volta com a gente, quer saber como é que esse jogo rola. Ó, gente, vejo que vocês todos preparados para mais um painel. A gente vai ter mais uma palestra sensacional aqui no palco 3, a BESP. E antes de começar, quero dar um recado. Você pode enviar suas perguntas para os convidados dos painéis pelo ask.bigfestival.gg. As melhores questões podem ser selecionadas e respondidas aqui no palco, então não perde. E a próxima discussão é sobre a Zepeto, um mundo virtual com mais de 400 milhões de usuários e sobre as formas de incrementar sua receita através de alguns recursos, como por exemplo as pop-ups de marca. Para isso, a gente vai ter aí para apresentar nosso painel. To present the panel, we welcome Joy Lee, CEO of Zepeto. Thank you. Hi, can you hear me okay? So I don't hear myself, I can tell. But yeah, my name is Jay Lee. I'm from Zepeto. It's a pleasure to be here.
thank you for coming. And for those who are streaming online, thanks for tuning in. When you saw the title, what did you expect? It's definitely not a straightforward title, right? I'm happy to unpack today. But before I begin, visuals speak always louder than words. So let's check out the video that showcase some of the games that are available in Zepeto, and I'll be right back. Sorry. Okay, here we go. Yeah, you saw some of the games that are available in Zepeto, but Zepeto itself is not a game. And no, we're not a publisher. We're actually one of the world's fastest growing platform. Sorry, give me 1 second. Okay, yeah, it's where you can express yourself through customized avatar, find and meet new friends, and do all the creative and fun things together, like playing games together or posting videos, watching VTubers live streaming, and hang out. And where does hangout happen? It's happening in games, and that's why I'm here. Let's take a look at some of the numbers first. We have about 460 million registered users, and it largely skewed towards female. I don't know what's happening. Give me 1 second. It largely skewed towards female, and most of them are Gen Z and Alpha. Huh. Yeah, and they missed the screen, but we have more than 8.6 million unique items have released. I don't know what's happening. It keeps going to the next slide. Okay, yeah, we have more than 8.6 million unique items released. When it comes to sales transaction, we're talking billions. And in fact, some of the best performing item creators have been making consistent 5 figures income a month. And when they get lucky in their best month, some could make up to $100,000 from the item sales alone. And yeah, we have, again, more than 460 million users, and it keeps growing. And I spoke at a handful of conferences for the past year, and when I throw these numbers, I always get the same reaction. Wow, you guys are big. I'm so embarrassed. How come I've never heard of you guys? So if that's how you feel, it's totally okay. You're not alone. That's why I'm here. And I'm not offended. I'm not disappointed. I'm just really enjoying to be here. But I do hope that when you leave this space, I want you to feel super lucky to get to know a little bit about Zepeto, and hopefully you take away with some of the inspiration for your marketing. And Zepeto is accelerating its growth globally. It was born in Korea in 2018, but now in 2023, we actually have more Americans or Brazilian users than Korean. That's why I'm here. Now, the question of the day. You know how to develop a fun game? Do you know how to best market it? And I think all the game developers, at least once, at one point in their career journey,
they're asking the same question, right? Well, I think maybe you still have this question. Maybe that's why you're here, right? You're looking for a publishing partner who can do the marketing for you, or if you maybe want to talk to venture capitals to secure some investment, because people around you say that you will need a ton of money for your user acquisition, right? And maybe you want to talk to Twitch streamers, YouTube influencers directly, hoping that their content can drive some traffic to your games. Well, unfortunately, in 2023, building a commercially successful mobile game is like building a Disney-like amusement park in the desert. That's the reality. I mean, if you have world's most popular IPs, and if you have all the money in the world to pave the bumpy road, build a highway, or build a train from the city to a distant location, you don't have to listen to me, right? You have IPs and money. What are you worried about? But if you are an independent developer or small-sized studio, and you have a dream to have your own IP, and you want to market it, and then I hope you find this conversation, this talk helpful. Yeah, and how do you best market your game? Let's say you have a masterpiece. Everybody, once they play, they love it. How do you best market it? I'm not here to talk about influencer marketing, content marketing, or performance marketing, affiliate marketing, XYZ. No, that's not the core. I want to talk about the fundamental. The core principle of marketing is all about finding an optimal location to position your product or service and making the access as easy as possible. In other words, you want to keep in mind these three things: traffic, competition, and friction. In whatever marketing activities you do, you want to keep that in mind. So you want to, the secret sauce, the sweet spot you want to find out is high traffic, low competition, and easy entry. And let's talk about cost, which is determined by traffic and competition. According to VentureBeat, average AAA studio allocate 70% up to 100% of their development cost as a marketing budget. Meaning, if you spend $1 million for development, you have to spend another $1 million for marketing. It's definitely high risk, high investment, and high return game, of course, when you make it. What about casual mobile games? This number wouldn't be surprising to you if you ever work for a publisher or try to market your game on your own. If you have to spend $100,000 for development, you have to allocate $300,000 to $1 million to market your game. And let me tell you a story. I used to be a recording artist, a music producer in South Korea until 2008. And one thing I hated about the music industry was it was almost impossible to get my music into top 100 charts unless I signed with a big name publisher or label. And back in 2008, I met my friend who introduced me to the world of iPhone. I was blown away. It was crazy. Everybody who purchased their new iPhones, they open App Store day and night, multiple times a day, checking out what new games, what new apps are available, right? High traffic and low competition because iOS, Objective-C, touch interface, everything is new. Everybody had to learn the new development environment, right? So the competition was relatively low. Even iBeer type of apps made money back then. And the company that I joined in 2008, the company went public with their best title that they developed within 2 years from the birth of iPhone. And is there any other title yet? No. So that's the reality of the mobile game. And out of these three, Roblox is your best bet. If you spend $100,000 for development of Roblox game, according to Navi, you still have to spend 50 grand, but compared to AAA or casual mobile game, this is not bad, right? Let's talk about competition. How many apps, how many games are out there?
there are millions of apps, and half a million are games. You have to compete against these numbers. And let me ask you this. When was the last time you opened the App Store, browsed through, and find the new games downloaded on your phone? Well, you can't tell me, but I asked the same question to my coworker. She said 3 years ago. Yeah, that's the reality we're living in. Looking into Roblox, there are a couple great things about Roblox. One, the younger audience. You know, millennials or older, you know what you want. I know what I want. You still play Battleground, Counter-Strike, or League of Legends, right? But younger audience are more open to new ideas, new games, and definitely high traffic right there. And in terms of the entry, it's a lot easier because you don't have to download an app, right? So there's two checkboxes here. One problem Roblox has is, it's not their problem, but it's your problem, is number of competition. There are 40 to 50 million experiences in Roblox. Good for them. I'm jealous, but not the best news for you. So here's my elevator pitch for you. Zepeto has 460 million users. High traffic, check. And we're new. We only opened our Zepeto studio 2 years ago. So there are only thousands of worlds yet. So low competition, check. Plus, it's built on Unity. If you're already familiar with Unity, the barrier, the learning cost is pretty low. And even for the users, they don't have to download a new game. It's launchable from Zepeto. And I want you to imagine what happens when your customers are not just players, but they're storytellers. Zepeto is also an avatar-centric social network and social media. People create posts, video posts, and they publish in Zepeto. And one thing you probably want to know is this ability. You can tag the world that you are in, just like pinning down the location when you upload your photo or video to Instagram. Imagine your players are taking selfies, creating, telling their stories, utilizing the assets in your game as their ingredient for their storytelling. And this is just not happening within Zepeto. It happens outside of Zepeto too. If you go to TikTok and look for Zepeto hashtag, it has 24 billion views. To put that into perspective, it's more than Animal Crossing, InView, Sims, Evergreen Live, all of them combined. And you know these games, right? They have been around for more than a decade. Compared to them, Zepeto is a newborn baby. Any K-pop fans here today? No? Okay, I saw one. Oh, sorry. Yeah, so K-pop is one of the mega trends Zepeto got lucky enough to piggyback on. One great example is this Blackpink Ice Cream Zepeto version music video with Selena Gomez. That video was released about 2 years ago. And on YouTube, you can look it up. On YouTube, it's got 140 million views. And back then, we didn't open up Zepeto Studio. So we had to build a world from scratch with our internal team. But imagine the world you build would be used as a music video stage by this K-pop artist, and those videos getting hundreds of millions of views. Your life's going to be a lot easier when your friends are so busy working on optimizing cost per install, performance campaigns, and busy reaching out to influencers. And not only the K-pop artists or celebrities, the world's most popular brands and IPs have been partnering with us. Automatically went to the next page. Yeah,
from the fashion brand, CPG, F&B, you name it, there's tons of brands. The problem Zepeto facing right now is not a demand issue. It's a supply issue. Oh. All these brands want to partner with us. They want to do some sort of an activation campaign. You can imagine Hyundai, when they want to reach out to 14, 15-year-old potential customers, they're going to get a driver's license in the US a year later, and when their parents ask them, hey, out of Hyundai, Toyota, or Honda, what would be your choice? And they will remember the playful experience they had in Zepeto. That's why all these brands want to partner with us. And they're looking for developer partners who can provide venue, interactive experience so that they can integrate their brands into it. Yeah, the first game that you saw earlier, it's called Runway Z. It's a fashion styling competition game. Users can be stylists or they can be models showing off their model walk. It's in a fun virtual shopping mall. This game was released about a little more than a half a year ago, and so far they have got 60 million visits. And what happens when you get to this point, and I almost forgot, the marketing spend was 0. In fact, they don't even have a marketer in the team. There's no business development manager either. And there are other worlds who are making money. So in addition to traditional business model, in-app purchase, item sales, there's this brand activation. You can imagine if you build a cooking tycoon game and food and beverage brands want to partner with you. And if you build this kind of styling, fashion, competition type of game, or makeup challenging type of games, and fashion brands and beauty brands will be lined up. And they're going to pay you up to $200,000 to $300,000 for a month of use. So you steal your own IP, but you're just simply renting the property for a limited time. So again, high traffic, low competition, easy entry. So what are you waiting for? But I think I'm gonna need a little help from the horn section. Is that all right? Yeah. And that goes a little something like this. Here we go. Go, 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 go. Don't that feel real funky, y'all? All right, thank you so much. I'm around. Ben and David are here. You can scan the QR code, add to contacts, and you will get the email or LinkedIn URL, or even studio.zepeto.me where you can get all the information. Thank you so much. Obrigado. And I'm available for questions. So if anybody has any questions, raise your hand. And am I getting a headset to hear you? We'll see. No questions?
Is there any questions online or no? Okay. All right, I hope this was straightforward enough so that you understand. Yeah, check out studio.zapero.me, and I hope to see you soon. Thank you so much. Salve, galera. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui. A gente vai seguir agora para uma pausa, mas depois disso conferir agora o que está rolando no palco do The Enemy. Então, acompanha com a gente. Bora ver.
Salve, galera! Eu quero dar boas-vindas a essa audiência fantástica, você que está em casa, você que está assistindo aqui ao vivo. Antes de começar a próxima palestra, quero pedir para você votar no nosso concurso de escolha popular. Seu voto pode fazer toda a diferença para o seu jogo favorito sair como vencedor. Então, vota, vem aqui com a gente. Agora o papo é com quem quer crescer o seu jogo com aquisição. Vocês vão ver dicas valiosas para como trabalhar com canais, formas de otimização de jogo para os seus players e tudo sobre como se deve investir em campanhas pagas pelo Google. A gente vai ter aqui, para poder trazer essa palestra, o Leandro Boyer, Head of App Dev BR no Google, e a Luana Assunção, Senior Growth Manager no Google também. Então, venham aqui com a gente, por favor. Sejam muito bem-vindos. O palco é todo de vocês. Obrigado, Rodrigo. Boa palestra. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um pouco estranho, né, falar aqui com vocês ouvindo aí, mas o Matheus tá rindo pra mim aqui, eu trouxe ele de apoio moral ali bem no meio da plateia. Obrigado aí, mas obrigado a todo mundo. Já colocaram a apresentação aqui. Eu sou o Leandro, ela é a Luana. Vamos ver se eu sei usar essa tecnologia aqui, é muita tecnologia. Eu tô ouvindo minha própria voz, tá estranho, peraí. Mas pelo menos eu sei que todos vocês estão me ouvindo, né? Porque eu estava ouvindo meu próprio eco aqui. Mas vamos lá, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui hoje de como crescer o seu game mobile em 2023. Bem, ele já apresentou a gente, mas eu vou falar um pouquinho. Vou falar pouco porque a estrela do show é a Luana, ela vai falar por mais tempo. E nós vamos cobrir alguns tópicos interessantes aqui. Antes de eu falar de quais tópicos eu vou cobrir, anotem aí. Como que eu falo com o Leandro e com a Luana depois? Então tá ali, ó. O e-mailzinho ajudameuapp@google.com. A gente também tem o site de todo o conteúdo de Google for Games, que é o games.withgoogle.com. E para quem está aqui participando da parte de business, a gente está com o stand logo aqui do lado, bem na frente das áreas de reunião. Então vocês podem vir falar com a gente, tirar suas dúvidas, contar do jogo de vocês. E assim a gente pode ajudar mais individualmente em algum ponto específico que a gente vai cobrir aqui, os pontos mais genéricos, tá bom? Então com isso... esses são os 4 pilares que a gente vai falar hoje. Esse timer aqui está me deixando um pouquinho nervoso, eu vou andar um pouco para frente que eu não quero olhar ele. Mas a gente vai falar um pouquinho de fundamentos de growth, eu vou cobrir essa parte. E depois eu vou passar o tempo para a Luana, que vai cobrir com a gente aqui como a gente faz uma mensuração efetiva do que está acontecendo dentro do seu jogo. E se ele está crescendo, se você está tendo sucesso com seus usuários, com seus players. Como criar criativos que vão ajudar você a impulsionar o seu jogo e a levar a mensagem para novos players. E, finalmente, vamos falar um pouquinho de investimento inteligente, então vamos falar de aquisição paga também, no final. E a gente ainda vai deixar um pouquinho de tempo, caso alguém tenha alguma dúvida, acho que daí passa o microfone para vocês aí, tá bom? Então, segurem as suas dúvidas até o final, não que vocês poderiam perguntar agora, que né, a gente não consegue se ouvir. Mas vamos lá. Próximo passo aqui, vamos falar de fundamentos de growth, né? Então, acho que uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, nas consultorias que a gente faz e quando alguém vem falar com a gente, é a primeira: como que seu jogo cresce? E a maioria das vezes que eu faço essa pergunta, muitas vezes eu recebo perguntas de volta. Muitas vezes a gente não pensa em como o nosso jogo cresce. A gente pensa no máximo, não, mas meu jogo tá bom, o crash rate dele tá ótimo. Não, eu tenho tantos usuários que chegaram na última fase que eu tenho. A gente pensa várias outras coisas, né? A gente, obviamente, né, a gente fala sobre compra de usuários. Será que cresce só comprando usuários? Ou será que a minha única chance é viralizar? É eu conseguir um influenciador ali, dar uma sorte do influenciador publicar. Porque talvez pagar para o influenciador publicar no começo, quando a gente está começando um jogo, é muito difícil, muito caro, né? Será que é só se eu conseguir um feature na Play? A gente pode falar disso também, ó, o Roger está ali, ó, vocês podem falar com ele lá na parte de business sobre feature na Play. O jogo tem que ser bom? Tem. Ou será que é só sorte? Será que não tem nada que a gente possa fazer, né? E o que eu queria falar hoje para vocês é um pouco sobre esse conceito, né? Mas primeiro, né, antes da gente falar sobre os pilares de como a gente cresce o nosso jogo, o nosso business, uma coisa que é importante, ó, esse número aqui, na verdade, ele é de 2017. A gente não tem os números mais próximos que eu poderia publicar aqui, mas é muito interessante. Antigamente, ó, lá em 2010, cada novo jogo que eu publicava lá no iOS, já tinham 6 mil downloads ali fácil, né? E o que a gente viu? Com cada vez mais fácil publicar um game, né? Com novas ferramentas, novas tecnologias. Agora está vindo aí toda a inteligência artificial que facilita a parte criativa também. A gente vê isso caindo.
muito mais games sendo publicados a cada dia, e com isso, a média de downloads orgânicos gratuitos que vão aparecer magicamente da Play para cada game só cai e continua caindo. E a tendência é que ela vai ficar embaixo. Então a gente precisa cada vez mais maximizar a descoberta, né? Então eu trouxe um pouquinho aqui só algumas melhores práticas aí para vocês trabalharem dentro da Play Store com o listing de vocês, coisas que eu gostaria que vocês focassem. E depois nós vamos falar somente sobre growth, né? Então antes de eu falar aqui sobre os 4 pontos, anotem aí de novo, hein? playacademy.withgoogle.com, todas as ferramentas para o desenvolvedor para vocês aprenderem diretamente da Play o que funciona e o que não funciona. Esse link aqui, ele ensina muito sobre cada um desses itens e como que o algoritmo vê essas coisas para você estar bem publicado, tá bom? Isso a gente brinca que às vezes é uma ciência, mas também é uma arte. Aqui vocês têm toda a parte da ciência diretamente da Play, tá? Tudo que eles publicaram diretamente. E finalmente, esse vídeo aqui, eu recomendo todos vocês verem, é um vídeo que a Play publicou ano passado, com todas as dicas do que realmente funciona, teste AB, vários detalhes, vários exemplos. Muito bom, 15 minutos, está público no YouTube. Se vocês perderem o link depois, não receberem a apresentação, passem lá no stand com a gente manda para vocês, ou ajudameuapp@google.com. Mas essas são as principais coisas que a gente tem para otimizar. Então, falando um pouquinho de descrição, né, a gente tem duas, né, lá na Play. Muito importante a gente entender, né, que o short description, eu vejo muita gente otimizando muito o long description, esquecendo de otimizar o short description. Mas é ele que aparece antes da pessoa entrar na sua loja. Então ele tem que ser atraente para chamar as pessoas para a loja. E a mesma coisa vale aqui para o título e para o ícone. Aqui nos vídeos, né, e principalmente nesses vídeos, vocês vão ver a importância do ícone. Eu acho que é um erro muito grande, muito comum, a gente subestimar a importância do ícone. E de fazer teste AB com ícone, com ideias bem diferentes. E não só trocar ali o azul bebê pelo azul celeste, tá, gente? É testar ideias diferentes, testar propostas de valor diferente, porque é o que mais vai fazer a diferença ali na descoberta de vocês. E obviamente que o feature, então aqui vocês vão encontrar também como poder facilitar o feature, mas de novo convite para a gente passar lá para vocês. E daí já fazendo a propaganda, né, do teste AB, mas fazendo a propaganda da Play, a Play vai dar a palestra deles aqui no sábado às 3h40, né, Rogers? Correto? Então todo mundo convidado para estar aqui para aprender mais, vai ter muita coisa legal. Lembrando que para todos esses testes, para maximizar a sua descoberta, o recomendado é realmente usar a ferramenta, o teste AB do Play Console e desenvolver isso aí. Mais detalhes a gente vai deixar para depois, senão a gente não consegue cobrir toda a parte do conteúdo, especialmente a parte que eu vou falar agora, que é os pilares de crescimento, tá bom? Então, respondendo aquela pergunta que a gente começou lá atrás, como que o nosso jogo cresce, né? Ou como que uma empresa cresce? Ela cresce a partir do momento que ela constrói um loop de valor. Né? Então, o que isso significa? Né? Então, normalmente, o nosso usuário achou a gente, que eu acabei de falar, né? Descobriu a gente, ele baixa o jogo. Baixa o nosso aplicativo. O que tem que acontecer agora? Ele tem que ter valor. Ele tem que ver aquilo que ele veio buscar ali respondido. Para a gente, que estamos na indústria do games, ele tem que gerar entretenimento. Ele tem que se divertir. Seja lá qual que é essa diversão, seja lá qual que é essa sua proposta de valor para a sua audiência. Muitas vezes a gente para aqui. E é por isso que o nosso jogo não cresce. Porque a gente não utiliza esse valor que o nosso usuário gerou para daí gerar valor para a empresa. E como que a gente pode fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo bem fácil, que muitos fazem. Pedir uma review. Se o player jogou, ele se divertiu, ele foi lá e fez uma review. Isso vai alimentar o algoritmo da loja, que vai aumentar a sua descoberta novamente e possibilitar que mais pessoas te descubram. Você não vai crescer só pedindo para os seus players fazerem review. Vamos deixar isso bem claro. Como que a gente vai crescer? A gente vai crescer a partir do momento que a gente começa a criar um sistema de loops, né, que maximizam esse valor. Então eu falei de um aqui, que é a review. Mas se a gente pensar só em orgânico, a gente vai ter vários outros. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Então a gente tem... foram os 2 ao mesmo tempo. Então a gente tem word of mouth, que é realmente criar mecânicas que facilitem, que um amigo indique para o próximo amigo. A gente tem várias mecânicas de share, compartilhado, rewarded share, várias coisas. Estou dando exemplos aqui, depois a gente vai dar um exemplo mais prático. Então são né? Será que, à medida que você desenvolve o seu jogo, além de pensar em como o player está se divertindo, a gente está pensando em como que ele vai alimentar esse loop de novo na próxima vez? Nós estamos construindo isso e estamos medindo isso, é isso que a gente vai falar. Outra maneira é gerar receita, né? Então, através de monetização, através de AP, a gente vai gerar receita. Aí, o que vocês estão fazendo com essa receita? Né? Um outro exemplo de loop é comprando anúncio para trazer novos players. Esse é um outro loop, é um loop pago, né? O que mais a gente pode fazer aqui de loops? Podemos usar esse dinheiro para gerar mais conteúdo.
para trazer mais criativos, trazer novas skins, trazer novos modos de jogos. Gerar modos de engajamento para reter o player, que ele vai continuar gerando valor. Então esse aqui é um modelo simplificado, obviamente você tem que aplicar e criar isso para a dinâmica do seu jogo, mas eu vou dar algum exemplo aqui de algumas maneiras que empresas fizeram isso. Então aqui alguns dos principais loops orgânicos que eu mencionei. De novo, convido vocês a vir no stand, a gente pode discutir mais no detalhe. Mas, por exemplo, modo de jogo, né? Se a proposta de valor do nosso jogo é se divertir através de jogar, como que eu construo para que a pessoa possa jogar contra, né? Dando aqui exemplo do pessoal da Ethermax. Ou, por exemplo, para o Brawl Stars. Qual desses você vai utilizar? Não é para utilizar todos. Ele depende do quê? Qual é o valor que você gerou para o seu usuário que veio para cá? Por que ele está jogando o seu jogo? É em cima desse valor que você tem que construir o seu loop de crescimento, né? Então aqui tem vários exemplos, né? Vários desses vocês podem construir. Aqui eu dei exemplo de alguns jogos famosos, né? Então, por exemplo, Pokémon GO aqui, a gente tem o Social Giving, né? Você dá o presente para o outro, vai ter, né, os ovos que só vêm ali, que vão gerar Pokémons específicos, e assim por diante, né? No Homescape, se você linkar aqui o Facebook, você ganhar moedas por causa disso, e assim por diante, né? Então tem várias maneiras, eu pus algumas coisas aqui. A gente tem o tempo limitado, mas o convite para vocês é que vocês pensem realmente isso. O que trouxe o seu usuário para cá para gerar valor é o loop que você deve construir. Não é para tirar para todo lado e querer construir o que a Supercell fez, ou que o Candy Crush fez. É em cima do valor que o seu usuário obteve que ele vai estar motivado para trazer o seu loop de crescimento. E o mesmo vale para o crescimento pago também. Dentro do crescimento pago você vai criar os seus criativos, é em cima do valor, né, daquela diversão específica, aquele valor que o seu usuário tem, que você vai criar. Então é isso, né? O mais importante é a gente gerar valor para o player e entregar valor através disso. Mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que começar a responder essa pergunta bem, né? O que acontece depois do download, né? Depois que você conseguiu fazer o ESO e a pessoa veio, entrou na sua loja e baixou, o que está acontecendo depois do download? E aí que a gente vai colocar a lupa agora com a Luana e vai falar no detalhe para a gente aí o que e como a gente deve medir as coisas e partir daí. Vai lá, Lu. Para a gente responder essa pergunta, né, de como que a gente age aí depois do download, a gente vai discutir sobre a mensuração do sucesso de vocês. E para que a gente consiga discutir sobre isso, a gente vai precisar entender as diferenças de algumas coisas que envolvem performance. Então, a gente vai falar um pouco de objetivos de performance, os marcadores da performance de vocês e os indicadores de performance. São coisas diferentes e entender cada uma dessas coisas vai ser crucial para vocês conseguirem desenhar a estratégia de otimização de vocês. Antes de mais nada, é preciso definir aí o sistema de modelo de negócios de vocês, né? Então, vocês vão fazer um app que vai monetizar por subscriptions ou por compras dentro do aplicativo? Vocês vão utilizar um modelo de anúncios para poder monetizar o negócio de vocês? Ou uma combinação desses três modelos, né? Com isso definido, a gente vai precisar definir quais são as ações que são principais desse jogador dentro do aplicativo. E o segredo para tudo isso é você realmente pensar como um jogador, né? Então, o que pode acontecer depois do download? Ele pode finalizar ou iniciar um tutorial, ele pode fazer um cadastro, coletar um prêmio do dia, ou escolher o personagem, mudar a skin do personagem, montar a estrutura do personagem. Todas essas são algumas possibilidades, mas para cada um dos jogos vai ter uma mecânica. E a mecânica que vocês definirem é que vai nortear a mensuração de vocês. Então, isso aqui é o modelo de negócio. Então, são os objetivos, tá? Um exemplo de jornada que a gente pode pensar nesse ecossistema é, por exemplo, esse de Match 3, onde você faz a instalação, você faz um tutorial, onde o usuário vai jogar alguns níveis e você completa esse tutorial depois de um período. Ele vai interagir com alguns anúncios disponíveis entre os níveis. E aí, quando ele atingir o nível 10, ele finalizou esse tutorial e aí você considera ele um usuário ativo. Então, a chance de ele dar um churn ou desinstalar o aplicativo diminui, conforme ele vai progredindo. Ainda nesse cenário, a gente pode pensar num jogo de RPG. Então,
o usuário faz a instalação, finaliza o primeiro nível, completa o tutorial, finaliza o primeiro mundo e faz compra de poções, por exemplo. Então, esse é um outro exemplo de jornada. E um último exemplo aqui que eu trago para vocês é o exemplo de strategy, onde você tem a instalação, a escolha de um time, desbloqueio de uma missão, gasta uma moeda virtual e compra novas skins. Cada um desses itens que estão pontuados aqui para vocês são o que a gente chama de marcadores. Esses marcadores são os eventos. Então, eventos que ocorrem dentro do aplicativo de vocês, que vão ser os indicadores de sucesso dentro do progresso do jogador no aplicativo. É esses marcadores que a gente vai utilizar para começar a discutir mensuração no contexto de aquisição. Como que é isso na prática? A gente precisa ter um Firebase, então é a nossa ferramenta de atribuição e mensuração. E você, utilizando esse projeto, você cria um projeto nessa ferramenta, e aí, assim que você tiver criado, você vai ter a disponibilidade de coletar alguns códigos de SDK que vão, basicamente, nortear os marcadores que a gente estava discutindo agora há pouco. Assim que você escolher essa jornada, definir essa jornada, do que o seu jogador faz de importante dentro do seu jogo e o que delimita ele progredir e permanecer dentro do jogo, e sinalizar isso para o Firebase, a gente vai começar a discutir sobre outras coisas que estão relacionadas aí a uma melhoria da sua monetização. Então, como que você vai fazer isso? Você marca eles como conversão lá no Firebase. Essa marcação vai sinalizar quais são os marcadores importantes para vocês. E aí, por último, você vai conectar com as ferramentas que você vai utilizar como estratégia. Então, por exemplo, fazer a conexão com o Google Ads, que a gente vai falar já já. E aí, assim que você fizer essas conexões, você vai importar esses eventos do Firebase para essa ferramenta para começar a trabalhar com as suas estratégias de aquisição paga, por exemplo. Ups. Como que você avalia esse sucesso depois que você fez essa construção? Tanto dos seus objetivos de performance, como definição de marcadores de performance. Aí a gente começa a discutir sobre os indicadores de performance. Para cada fase do seu jogo e da estratégia que você definiu, existem marcadores específicos que você pode observar dentro dessa jornada. Então, se você estiver numa fase de escala de jogo, métricas que vão ser mais importantes são métricas de impressão, custo, até o próprio CPI. Quando a gente busca a eficiência de instalação, a gente discute sobre CTR, impressões, CPI, como eu mencionei na fase de escala. E aí a ideia é você avaliar tanto a capacidade de veiculação do seu anúncio, quanto o formato e o conceito que você decidiu, para poder trazer a audiência correta e crescer, então, seus resultados. Da direita para a esquerda, que vocês estão vendo na tela, a gente vai começar a falar sobre coisas mais voltadas para a sua rentabilização. Então, no azul, a gente vai discutir sobre eficiência de instalação, então outras métricas vão ser observadas, a gente já começa a falar de usuário, e como que a gente observa a performance desse usuário na jornada. E, por fim, a gente fala de eficiência mesmo, onde a gente vai falar de LTV, ARPU, ROAS, ROI. Tá? Para cada uma dessas fases, a gente tem estratégias diferentes. E elas não estão incorretas, nenhuma delas é incorreta. A gente só precisa definir qual que é o melhor momento de atacar elas. Isso dito, a gente pode falar sobre criativos. Como que você cria criativos de impacto para alinhar esses marcadores de performance, objetivos de performance e os seus KPIs, na prática, quando você estiver fazendo aí uma campanha ou divulgando o seu aplicativo mesmo. E aí, aqui, a gente vai falar sobre a vitrine do jogo de vocês. Então, por que é importante a gente cuidar dessa vitrine? Quais são os recursos-chave que vocês devem utilizar? Lembrar da ABCDE, que eu vou falar daqui a pouquinho, e como que você otimiza essa estrutura. A razão de os criativos serem importantes é que eles são um diferencial da performance como um todo. Então, se você tem bons criativos, a sua performance ela vai ser melhor. De 5 a 35%, os 5 a 35% do seu resultado vai estar dependendo do que você divulgar ali nos seus criativos. Então, isso vai ser importante justamente pelo peso que essa característica da sua estratégia tem nesse ecossistema. E 50% a 80% do seu resultado
está sob esses aplicativos. Então, essas métricas demonstram o porquê que vocês devem esforçar e estressar tanto na qualidade desses criativos na hora que vocês estão compondo a estratégia de expansão de vocês. E quais são esses criativos, né? Para Google Ads, a gente fala de texto, imagem, vídeo e HTML5, um pouquinho diferente do que a gente viu ali na Google Play. Mas a estratégia de otimização é um tanto parecida. Então, os textos, a gente tem títulos e descrições com uma determinada quantidade de caracteres que vocês podem trabalhar. As imagens, a gente escolhe algumas dimensões-chave que vão ser adaptadas para os mais diversos formatos ali, que a campanha de vocês pode ser divulgada. Então, se debruçar nessa estrutura e criar peças-chave para cada uma dessas arquiteturas aqui que a gente está mostrando, vai ser importante para vocês conseguirem construir uma estratégia de aquisição eficiente. E o que seriam esses ABCDs, né? Basicamente, a formatação do criativo de vocês. E aqui eu destaco principalmente a estrutura de vídeo. Então, como que você atrai de uma maneira bem eficiente e rápida o seu usuário, né? Então, com uma mensagem, já uma imagem que seja cativante, para que ele mantenha a atenção naquele anúncio que ele está vendo, ou no seu próprio aplicativo, se a gente estiver observando um contexto de loja. E já divulgar tanto o logo do seu jogo ou mesmo a marca, dependendo do que você estiver utilizando ali como estratégia de veiculação. Então, se sua marca já for bem conhecida, pode ser uma opção também. E o importante, aí, depois disso, que você fez essa captura da atenção do usuário, já mostrou a sua marca, se ele sair do aplicativo, pelo menos você fez essa impressão principal e ele sabe quem você é. Mas, caso você consiga fazer com que ele fique no seu vídeo por mais tempo, é importante você estabelecer uma conexão, trazer um storytelling interessante para que ele continue assistindo e engaje com o seu conteúdo e, então, eventualmente, baixe o seu aplicativo. É importante você pensar na estrutura visual, né? Então, pensar em algo chamativo, que tenha uma boa adaptação para o celular, então nada de texto muito pequeno ou imagem distorcida. Não dá para a gente fazer uma adaptação direta, por exemplo, de uma estrutura de YouTube, se a gente estiver falando de uma estrutura vertical. Então, esses vídeos eles precisam ser adaptados, essas imagens também precisam ser adaptadas. E o encerramento, uma ação clara. Então, o que você quer que esse usuário faça? Se ele baixe o seu aplicativo, que ele engaje com outros usuários dentro do jogo, que ele crie uma comunidade, o que ele tem que fazer na prática. Então, todas essas mensagens, elas precisam estar construídas e dispostas dentro de um criativo de vocês, tá? Seja ele de vídeo, de texto ou a imagem. E aí você pode fazer o teste desses criativos conforme você for progredindo, né? E a forma de você mensurar esses resultados vai ser uma sugestão que a gente traz para vocês, é justamente essa matriz aqui de SWOT, onde você define os criativos que tenham uma maior escala, então que tiveram maiores impressões, mas ao mesmo tempo tiveram eficiência, ou trouxeram muitos jogadores que foram pagantes, que interagiram de fato com os anúncios que vocês colocaram, que fizeram a subscrição dentro do jogo de vocês, né? Então, esses vão ser os criativos que a gente vai manter e vai tentar criar algumas variações para expandir mais o nosso portfólio aí de criativos disponíveis. Mas, no lado oposto, né, se ele não tiver essa eficiência, então não trouxer essa quantidade de usuários relevante, ou tiver pouca escala, ou custar muito, muito caro, não vale a pena a gente manter, e aí é uma tendência que a gente vai observar para fugir de, né? Então, criar outras estruturas de performance aí de criativos. E aí aqui eu trago para vocês alguns exemplos de como vocês podem construir, tá? E aí eu peço para vocês não se aterem na toda a superprodução que eu estou trazendo desses criativos aqui, porque existem maneiras de vocês construírem algo simples, mas que seja tão eficiente e siga essas mesmas estratégias. Então tem como você fazer um mega trailer do seu jogo, né? Então pensar em uma estrutura mais de storytelling mesmo, os concept arts, o backstory, a introdução do próprio jogo. Você pode fazer o gameplay, né, que é o que eu mais recomendo que vocês façam. Então, como que é jogar o seu jogo na prática. Pode utilizar de real life, então pedir aí a ajuda de influencers para poder falar um pouco sobre o seu jogo e como é a jogabilidade.
A gente pode utilizar esses anúncios experimentais por motivadores de usuário, então cada tipo de usuário que eventualmente venha a jogar o seu jogo. Então tem a questão do multiplayer, então aquele jogador que gosta de jogar em grupo, usuários que gostam de trabalhar com expertise, então eles começam em um modo mais simples, aí, noob, e vão se tornando experts, criando hacks ou pensando em estratégias novas. Algo mais individual, então como ele pode criar e personalizar o personagem dele, né, e tornar aí dar um senso de unidade aí para esse jogador. E essa questão do escapismo, né, então o que envolve e torna esse jogo mais envolvente, né, então qual que é o motivador principal mesmo aí do jogo seria a imersão dentro desse novo universo que vocês criaram. E por último, uma outra opção aqui de categoria que a gente pode pensar é por perfil de usuário. Então, aquele que gosta de jogar entre amigos, ou a menina que é gamer, ou alguém que é mais geek, gosta dessa estrutura mais nerd mesmo da coisa. Então, são alguns perfis que vocês podem trabalhar e todas essas opções precisam estar bem alinhadas com a proposta do seu jogo, tá? São opções que vocês podem explorar, não necessariamente precisam explorar todas elas de uma vez, mas é uma opção aí para que vocês consigam trabalhar diferentes formatações para adquirir diferentes tipos de usuário. E o mais importante de tudo isso, né, depois que você trabalha, né, com essas vertentes ali dentro da sua estratégia de aquisição, é a gente pensar que, uma vez que você criou um grupo de criativos ou alguns grupos de criativos, é importante você sempre pensar em estratégias de renovação desses conteúdos que foram criados. Então, infelizmente, não dá para você criar um único vídeo e deixar ele rodando toda a vida, porque a tendência é que aconteça isso aqui, né? Então, ao longo do tempo, a sua performance ela tende a ficar mais achatada. Conforme você vai adicionando novos criativos, você pode até manter os que têm um bom sucesso, né, naquela matriz que eu mostrei agora há pouco para vocês, mas conforme vocês forem acrescentando novas estratégias, a tendência é que você tenha outros picos de instalação e perenidade aí na aquisição de usuários ao longo do tempo. Tá? Então, é importante, periodicamente, você ir trocando esses criativos ou acrescentando novos criativos ao longo da jornada de aquisição de vocês. A periodicidade que vocês vão fazer isso vai depender muito da percepção de vocês quanto ao esgotamento daquele criativo. E uma outra razão disso ser importante, né, quem nunca, né, jogou ali um jogo que tem ads e acabou, na verdade, passando a ignorar os criativos que estavam sendo veiculados ali? Basicamente porque você já viu tantas vezes que não é aquela estrutura que está te convencendo mais. Você precisa de um novo incentivo, né? E aí vem até essa relação aí de você abordar diferentes tipos de criativos para convencer o usuário a depender do que motiva ele. E aí, considerando todo esse cenário que eu trouxe para vocês, eu vou rapidamente trazer aqui, e é bem rapidamente mesmo porque é bem mais complexo que isso, mas aí vem a importância de vocês mandarem mensagem para a gente lá no Ajuda Meu App, pensar na combinação de todas as estratégias que eu trouxe para vocês aqui hoje de uma maneira mais resumida. Então, lembrando, né, a base da performance de vocês está atrelado aos objetivos, marcadores e indicadores, a eficiência da instalação, e aí eu peço até para vocês relembrarem lá daquele slide que eu mostrei para vocês cada uma das métricas, né? Então, a primeira métrica ali, que é a escalabilidade, é a base da performance de vocês. A estratégia de vocês é justamente a base da performance de vocês. Passando aí para uma eficiência de instalação, aí a gente já fala de criativos, né? A qualidade do criativo de vocês e a conexão desses criativos com a audiência de vocês e a qualidade do que vocês estão dispondo ali na loja, né? A formatação desses criativos vai ditar a excelência ou não dos usuários que vocês estão adquirindo, né? Então, essa comunicação precisa estar muito alinhada com o público-alvo que vocês querem atingir. Depois disso, a gente fala de retenção. Então, o fit da audiência, né? De nada adianta você insistir num tipo de jogador, sendo que o que tem fit é um outro tipo. Vale mais a pena você adaptar esses criativos para essa nova audiência ou aumentar o seu leque de oportunidades com novas estruturas.
A gente também fala na retenção da questão da navegabilidade do jogo, o que o Leandro já trouxe também, né, se o jogo é bom ou não, isso também é importante, e a qualidade do jogo em si, né, então se não tem bugs, se de fato está performando do jeito que ele deveria performar. E aí, com tudo isso combinado, né, a gente soma aí a camada de rentabilização, que é o que a gente vai explorar um pouquinho aqui agora, que é como você otimiza essa monetização para você receber mais dinheiro, né? Então, como você ganha dinheiro na prática. E as revisões com periodicidade dessas estratégias que vocês estabelecerem. Então, as campanhas de Google, por exemplo, elas vão utilizar os sinais, todos esses sinais que a gente falou agora, mais inteligência artificial para construir a sua estratégia de aquisição paga, tá bom? A combinação desses sinais, eu citei 4 aqui, mas 4 grupos, mas tem uma série de sinais, milhões de sinais disponibilizados aí, que vão, junto com a inteligência artificial, serem capazes de entregar a melhor performance possível para a estratégia de aquisição paga de vocês. A campanha em si, né, é muito simples de você fazer o setup. Com uma única campanha, você consegue já veicular o seu anúncio em diversas plataformas do Google. Então, na própria Play, no Search, no YouTube, no Shorts, no AdMob, em todas essas plataformas com uma única campanha. E com aquelas estruturas de criativo que eu mostrei prontas, né? Vocês vão ter a adaptabilidade automática por meio da inteligência artificial para construir a campanha de vocês para cada audiência. E a depender da audiência, a gente vai vincular em cada um desses inventários. Então, se sua audiência estiver mais no YouTube, tendenciosamente o seu anúncio vai ser veiculado mais nessa plataforma. Então, essa campanha ela é orientada à sua performance. Assim que você definiu os seus objetivos e você sinalizou para a campanha quais são esses objetivos, a campanha vai te entregar exatamente esses resultados. Por isso que é bem importante que vocês estabeleçam os objetivos e a estratégia de negócio de vocês muito bem, para vocês conseguirem dar esses sinais para as campanhas de uma maneira eficiente. A gestão das campanhas também é simplificada. Então, a partir do momento que você trabalhou essas alavancas, tanto da sua jornada do usuário que a gente falou, né, dos marcadores. Então, eu preciso marcar a instalação, o tutorial completo, a passagem de níveis, o skin que o usuário ganhou, o prêmio que ele ganhou todos os dias. Assim que você tiver isso mapeado e também sinalizado para a campanha, você passa a ganhar mais uma camada de eficiência para a sua rentabilização. E nessa mesma campanha, na própria estrutura do Google Ads, você consegue observar todos esses resultados para tomar decisões do que fazer na sequência e então otimizar. Independente do modelo de negócio que vocês escolherem, a gente tem modelos de campanha que atendem essas necessidades. Então, se vocês vão trabalhar só com impressões de anúncio e monetização via anúncio, a gente tem estratégias de campanhas que podem solucionar essa questão da rentabilização de vocês. A gente consegue trabalhar o ROAS para que vocês maximizem mais a receita de vocês nessa via. A gente também tem a opção de fazer isso por compra ou assinatura. E a gente também tem estratégias de campanha que vão ser otimizadas e podem entregar para vocês justamente esses mesmos resultados. Mas isso também é possível com a combinação dessas duas estratégias. Então, se vocês têm esses dois modelos de negócio, a gente também tem a possibilidade de utilizar toda essa inteligência, com toda essa estrutura de mensuração que foi discutida aqui, com toda uma adaptação criativa, para que vocês também atinjam esses objetivos. Então, eu queria reforçar aqui para vocês, mais uma vez, o convite, caso vocês tenham já o jogo desenvolvido, queiram conversar com a gente, tirar dúvidas, mandem e-mail para a gente no Ajuda Meu App. Caso tenham disponibilidade, visitem o nosso stand também para que a gente discuta um pouco sobre a estratégia de vocês e pensem nos próximos passos. Mas eu agradeço muito a atenção de vocês e eu quero disponibilizar o nosso tempo para vocês tirarem as dúvidas. Sabia que eu podia contar com o Matheus para bater palma para a gente. Palestra sensacional, né, gente? A gente deixou tempo para pergunta, não sei se eu quer... Deixa eu dar a volta aqui que eu não... Deixou tempo para pergunta. Isso. A gente vai fazer agora, dar espaço para a galera fazer algumas perguntas, caso queiram. Quem tem pergunta, levanta a mão. Quem quiser saber alguma coisa, ter alguma curiosidade. Ninguém? Ninguém? Se tiver com vergonha, é só lembrar do Ajuda Meu App. Duas. Então, gente, muito obrigado. Então, vocês querem encerrar, falar alguma coisa para terminar? Ou... Não, eu acho que todo mundo entendeu que é para mandar e-mail no Ajuda Meu App, no fundo? né, gente? Alguém não entendeu isso? Essa parte vocês entenderam? Então, se entenderam isso, está tudo bem.
Nós falamos de coisas assim que são os conceitos básicos, mas aplicar para cada jogo, especialmente criar o loop, criar essa jornada do usuário que a Luana falou. Contem com a nossa ajuda para trabalhar isso junto, porque que é aí que a gente vai crescer junto. Muito obrigado. A gente vai ter a palestra de Edmob daqui a alguns minutos aí, então todo mundo fica aqui para saber como ganhar mais dinheiro aí com o Luiz. E é isso aí, obrigado. Vejo vocês Obrigada, depois. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, obrigado, Leandro, obrigado, Luana. A gente vai para um breve intervalo, rapidinho. A gente já volta, até daqui a pouco. O maior desafio do surf não é ficar em pé, é se levantar quantas vezes precisar. E é aí, meu irmão, que o brasileiro voa, porque na boa, a gente não fica no chão, nem debaixo d'água. No surf ou na vida, o bebê é apoio pra gente levantar a taça ou a cabeça. E juntos vamos inspirar todo mundo a buscar tudo o que imaginar. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Tranquilo que a gente ainda tem mais 3 dias de evento para você poder acompanhar. E se você quiser saber tudo o que vai rolar aqui, tanto no palco 3 quanto no 2, no 1, você pode entrar no site bigfestival.com.br e lá saber toda a nossa programação nesses próximos dias, ok? E essa palestra que a gente tem agora para finalizar o nosso dia é aquela para quem deseja aprender mais sobre como monetizar o seu jogo mobile e, claro, com anúncios do Google. E também para quem quer ter um panorama do momento da indústria dos jogos mobile. Para explicar tudo isso, para resenhar com a gente sobre tudo isso, a gente vai ter aqui o Luiz Dias, Strategic Partner Manager no Google. Pode vir aqui com a gente. Boa palestra, meu querido. O palco é todo seu. Valeu. Boa. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Legal, legal. Boa. Um prazer estar aqui com vocês. Igual já me apresentaram, meu nome é Luiz. Sou nascido e criado no interior de Minas, no sul de Minas. E quando eu era criança eu gostava muito de jogar Ace Combat. E Ace Combat para mim me ajudou a fazer uma escolha de carreira. Eu fui fazer engenharia para aprender a fazer avião. Mas quando eu fui entrar no mercado eu fui ver, caramba, acho que não é para mim, fazer avião demora muito tempo. E se ao invés de fazer avião, que o Ace Combat me influenciou, fosse ajudar o pessoal a fazer jogos, né? E foi aí que eu fui encontrar uma oportunidade muito legal de ajudar produtores de conteúdo daqui, da região, do Brasil e agora da América Latina, a fazerem jogos, né? A fazerem a vida das pessoas felizes aí com esse tipo de conteúdo, né? E eu tive essa oportunidade de entrar no time do Google e ajudar. E tá até hoje, né, quase completando aí 4 anos, ajudando desenvolvedores a fazerem jogos e pensarem no negócio, né, para crescerem ainda mais. Boa, e é assim que eu fui parar aqui. Deixa eu testar o passador de slides, beleza? E esse sou eu, na fotinha e aqui também. Hoje eu estou gerenciando as principais parcerias que o Google tem no lado de monetização de ads para aplicativos aqui na América Latina. Então, os produtos que eu trabalho mais próximo, eles chamam Google Ad Mob, Google Ad Manager. E, em paralelo, no Google a gente tem uma abertura e uma flexibilidade bem legal para puxar projetos com outros times, trabalhar com coisas novas. Em paralelo, com 20% do meu tempo, eu tenho um trabalho
dentro do time de monetização, de trazer também toda uma estratégia de comercialização das nossas soluções de consultorias de UX e também de consultorias de Firebase. Firebase é um outro produto mais focado em desenvolvedores, deixar o trabalho de vocês mais fácil ou mais produtivo, tá? E vamos falar um pouquinho então do que a gente veio falar hoje, né? O que o Luiz veio fazer aqui, já está 5 minutos se apresentando. Hoje a agenda é um papo introdutório para ajudar desenvolvedores de jogos a entenderem um pouco da oportunidade do modelo de negócio de monetização com ads no lado de jogos mobile. Tá? A gente vai falar um pouquinho da indústria de jogos mobile, qual que é o status dela, onde que ela se encontra, está crescendo, está diminuindo, qual o tamanho, qual região. Para em seguida a gente falar um pouco mais da oportunidade com monetização com anúncios. Tá? Reforçando também que a gente tem um time completo aqui do Google. A gente está tendo um stand em frente à área business. A gente vai estar lá, a gente esteve hoje, vamos estar amanhã, sábado também. Então hoje a gente vai ter um papo mais introdutório, igual vocês vão ver agora comigo, a gente viu com a Luana e com o Lê. A gente vai ter no sábado à tarde também com o Google Play. Em paralelo, se quiserem aprofundar um pouquinho mais, pegarem contato com a gente, só passar no nosso stand lá também, que a gente vai estar super feliz de estar trabalhando com vocês, tá? E estar trocando essa ideia também. Vamos lá então. Sobre a indústria de jogos mobile. Vamos começar com um slide mais geral, falando da onde começa o jogo, né? O jogo começa na interação do desenvolvedor com o jogador, né? Então nada melhor ver se tem mais jogadores ou menos jogadores participando aí dessa indústria hoje. Quando a gente olha a nível de números gerais, a gente tem aproximadamente 40% da população global jogando hoje. De uma população aí de 8 bilhões de pessoas, a gente está aí com quase 3,2 milhões, números do ano passado da Newzoo. E crescendo, né? Em 2022 a gente teve esse crescimento de 4,6%. Destaques que eu acho importante trazer é que o crescimento do ano passado foi muito concentrado aí em Oriente Médio e África, e a segunda região com maior crescimento foi a América Latina, onde a gente se encontra aqui. E um outro destaque legal também de comentar é também que boa parte desse mercado de jogadores está concentrado em Ásia, né, que é um mundo à parte aí para a gente, a nível de cultura e de idioma também, para a gente acessar esses jogadores. Tá? Legal. A gente falou de jogadores, outro aspecto importante falando de negócios é também receita, né? Como é que está essa receita a nível de plataforma? Eu sei que é uma dúvida que muitos de vocês têm de, poxa Luiz, eu estou pensando em lançar o meu jogo, será que eu começo em mobile? Será que eu vou para console? Será que eu lanço para PC? Eu não tenho a resposta aqui, eu vou ter sempre o viés para trazer vocês para o mobile. E aqui eu tenho alguns números para ilustrar esse estado e o que está acontecendo recentemente a nível de tendências, tá? A gente tem uma indústria de games no geral chegando aí bem próximo de 200 bilhões de dólares anuais, tá? É uma indústria bem grande a nível de receita. Quando a gente fala de principais destaques a nível de plataforma, aliás, antes de entrar em plataforma, a indústria vem crescendo um pouquinho mais timidamente nesses últimos anos, dado o efeito aí pós-pandemia, dos usuários que tinham mais tempo de jogo durante a época da pandemia, eles estarem saindo mais, tendo experiências mais fora das telas, igual a gente está vendo aqui nesse evento hoje. A gente ainda está vendo um crescimento, embora mais tímido do que antes, a gente está vendo essa tendência continuar. E quando a gente olha a nível de plataformas, quase todas, né, a gente falando de browser, PC games, falando de jogos no console, elas com um crescimento aí negativo, elas até retraindo. O destaque para mim desse slide é principalmente a representatividade da parte mobile dentro de jogos, né? A gente representando um pouco mais do que 50%, e também puxando, mantendo esse crescimento aí ano a ano, né? A gente vendo um crescimento a nível de receita em 5%. Né? Então isso é bem legal. O tema do que eu vou falar com vocês hoje é sobre modelo de negócios para monetização com ads. E dentro desses 100 bilhões de dólares aqui que a gente está falando para
para jogos mobile, aproximadamente 30 a 40% são receita relacionada à monetização com anúncios, tá? Então é uma fatia bem representativa da parte de jogos mobile. E com isso, o último slide para a gente continuar falando de indústria e contexto de mercado aqui para vocês é um pouco mais do meu dia a dia também, que é como que essa indústria de monetização de ads vem evoluindo aí ano a ano. Ela vem num crescimento estável e também ao mesmo tempo agressivo, representando aí, né, com forecast, né, uma projeção para esse ano de 360 bilhões de dólares. Acho que para mim o principal destaque desse slide é essa questão da tendência constante de crescimento. A gente nota no dia a dia e nas conversas com os publishers uma tendência aí a desacelerar um pouco esse crescimento, mas ainda assim vem sendo uma indústria atraindo bastante atenção e investimento, tá? Então, bom, acho que nessa primeira parte a mensagem que eu quero passar para vocês é justamente essa, da relevância de mobile dentro de jogos como um todo, de games, e também da oportunidade aí, né, da fatia representativa de monetização com anúncios para a gente entrar nesse mercado, né? Beleza. Então, acho que a gente já trouxe um pouco desse contexto. Vamos entrar mais a fundo em áreas de atenção no aspecto de negócios para monetização com anúncios. Vamos lá. Como é mais focado em negócios, a gente vai estar sempre voltando nessa estrutura de margem igual a receita menos custos, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho em receita, como que vocês podem gerar receita com esse tipo de monetização, quais as vantagens, quais as desvantagens e áreas de atenção. Depois a gente vai falar um pouco de custos, tá? Qual que é o custo para a gente operar com isso, né? A gente costuma ouvir em palestras, poxa, só coisas boas, né? O que seriam as áreas de atenção aqui, mandando a real para vocês. A gente vai falar disso também. Depois a gente fecha falando qual que é essa direção que a gente tem que ter, combinando esforços em aumentar a receita, com esforço para controlar custos e manter uma margem sadia ou até aumentar a margem de vocês com essa fonte de receita. Então, bora lá que eu estou falando muito que eu vou apresentar e não estou apresentando nada. Receita. Um pouquinho antes aqui, voltando aí. Receita. Uma coisa que eu acho muito importante reforçar nesse modelo de negócios, tá, de monetização. A receita que a gente gera com anúncios, ela é uma combinação de 3 agentes aí que a gente vê no ecossistema, tá? Os desenvolvedores, os estúdios, produtores de conteúdo. Imagino que boa parte de vocês aqui que estão na plateia. Uma segunda parte igualmente importante são os usuários, tá? Quem vai estar jogando, consumindo, interagindo com o conteúdo de vocês. E o terceiro elemento que é muito importante são os anunciantes. Quem vai estar comprando essa mídia para ser divulgada com vocês, tá? Para ilustrar um pouco como é que são essas 3 agentes, mas num exemplo mais próximo do nosso dia a dia, tá? Eu gosto de simplificar as coisas para a gente entender, porque às vezes no digital e no dia a dia entra muita sigla, muito nome diferente, que pode fazer a gente se perder um pouco. Então aqui eu gosto de pensar muito no exemplo do outdoor que a gente vê na rua, às vezes indo para o trabalho um dia de carro. Quando a gente olha para esse outdoor, a gente tem o usuário, né, a pessoa final ali, alvo, que está olhando, consumindo aquele conteúdo, que é a impressão, que é o anúncio ali do anunciante, e o outdoor, ele está em algum espaço. Esse espaço quando a gente está no dia a dia, é um terreno, um espaço que é alugado para ser anunciado, mas no ambiente mobile, a gente está falando que esses espaços são de vocês, os produtores de conteúdo, dos desenvolvedores, tá? Então é legal a gente pensar nesses 3 agentes quando a gente está pensando em decisões de negócios e também na estratégia de vocês para trazer valor com esse tipo de monetização, tá? Infelizmente a gente não está num cenário hoje na indústria que todos os players estão pensando dessa forma, mas eu admiro muito no Google, a gente está sempre pensando nisso e olhando para esse sucesso no longo prazo, sempre pensando nesses 3 agentes. Como que a gente mantém os usuários felizes e engajados, produtores de conteúdo, desenvolvedores, né, querendo explorar ainda mais essa oportunidade e os anunciantes querendo chegar cada vez mais nos usuários com essas soluções. Beleza. Com isso, vamos falar um pouco das soluções que a gente tem para trazer e permitir vocês a monetizarem com a demanda de anúncios do Google, que é
bem relevante no mercado, tá? A gente tem 3 principais produtos que ajudam vocês a trazer essa demanda de anúncios para os seus usuários, entender como é que é o comportamento deles e permitir vocês exibirem os anúncios corretos para os usuários corretos na melhor hora possível, tá? Então, esses produtos eles são divididos em 3 áreas principais. O primeiro deles, que é o que eu compartilhei um pouquinho na minha apresentação inicial, na minha introdução, que eu trabalho mais próximo, chama AdMob. AdMob é o produto que traz toda essa demanda de anunciantes para você plugar dentro do seu aplicativo e receber todo esse acesso, toda essa oportunidade de monetização com anúncios do Google, tá? O segundo produto que é igualmente importante e que, se deixar, eu falo 3 horas direto dele, eu chamo Firebase. Ele é focado em trazer soluções para vocês engajarem os usuários cada vez mais, para aumentar o tempo de sessão, para trazer o usuário inativo de volta, para fazer a jornada dos usuários ficarem mais naturais ao longo do app, para você preparar um tutorial para o seu usuário, por exemplo, você consegue fazer através das soluções do Firebase. Então aqui a gente quer te ajudar a ganhar tempo de desenvolvimento e esse tempo que você economiza, essas coisas que você não fazia antes, você agora conseguir fazer com uma solução nossa que é gratuita. E a terceira solução igualmente importante é o Google Analytics. O que o Google Analytics faz? É uma ferramenta de você entender e mapear o comportamento do usuário dentro do seu app. Então, todas as opções e ações que ele vai fazendo, tempo de tela, níveis que o usuário sai mais, níveis que o usuário acha mais fácil, tudo isso a gente consegue mapear dentro do Google Analytics, tá? Pensa nele como uma ferramenta que vai trazer o mapa de calor do seu usuário dentro do seu app, tá? Para realmente você sentir na prática como ele está navegando. Beleza, então a gente vai falar um pouquinho mais a fundo dessas soluções e como que vocês conseguem utilizar para monetizar os usuários. Sobre AdMob, a gente traz diferentes outdoors, diferentes formatos de anúncios para vocês monetizarem o seu app, o seu jogo, de acordo com o contexto e com o momento que o usuário está dentro dele. A gente tem alguns formatos de anúncios que são tradicionais, que a gente já vê há algum tempo eles na indústria. O primeiro deles é o formato de anúncio do banner. A gente costuma ver muito ele na web e em mobile também a gente vê. Não tanto em games, dependendo da categoria sim, mas é um formato bem tradicional aí na indústria. O segundo é o intersticial. O intersticial é aquele que você precisa... Ele aparece na tela cheia e você precisa apertar o X para fechar ele. Eu acho que todo mundo já teve alguma experiência com esse formato. O terceiro é o formato de vídeo, tá? Ele tem um pouco dele em outros formatos, mas o formato de vídeo, ele você consegue trazer dentro de players de vídeo também, assim como fora deles, mas dentro de outro tipo de conteúdo, tá? Dentro de jogos não é tão comum assim, mas é uma possibilidade de integração também. A gente tem os anúncios nativos. O anúncio nativo, ele tem um pé no banner, outro pé no conteúdo do seu app, do seu jogo, tá? Você consegue customizar ele para ter uma carinha aí bem familiar, bem integrada dentro do seu jogo. E o último formato tradicional, que a gente vai até entrar um pouquinho mais a fundo nele, é o formato que chama vídeo premiado. É aquele que o usuário escolhe engajar com um tipo de anúncio para ver o vídeo lá de 30 segundos, às vezes de 15, e ganhar uma recompensa por estar investindo esses 30 segundos ali e engajar com um conteúdo de anunciante, tá? Com um anúncio ali. Isso é o que a gente vê na indústria há alguns anos aí já, a níveis de formatos, tá? Mas a AdMob e o Google, a gente está pensando em sempre ouvir o feedback de vocês e adaptar ainda mais. Poxa, a gente tem demandas específicas que esses formatos tradicionais ainda não conseguem ajudar vocês a monetizar o usuário, né? Então, como é que o que a gente preparou, né? E a gente está preparando também nesse mercado. A gente tem os novos formatos de anúncios que alguns deles já não são tão novos assim, já estão há algum tempo aqui, como é o caso do Adaptive Banner, que ele é um banner também que fica fixo, mas ele tem tamanho variável, então ele é mais agradável a experiência do usuário ali. E ele já está um tempo mais longo no mercado. Os outros, eles já são mais novos, tá? Então vamos falar um pouquinho mais de cada um deles. O primeiro deles aqui, ele chama App Open em inglês, é o anúncio de abertura.
ele é focado exatamente nessa posição, que o usuário acabou de abrir o seu app, seja na primeira vez, ou seja na volta dele quando ele estava navegando no celular e o app já estava aberto. Então é uma posição que ela traz um retorno bem considerável, mas ela tem um desafio aí com experiência de usuário também, tá? Que a gente consegue contornar com auxílio de outras soluções que a gente comentou aqui e a gente vai entrar mais a fundo. O segundo formato é o intersticial premiado, tá? Esse formato ele é muito parecido com o intersticial e com o vídeo premiado. A diferença do vídeo premiado tradicional é que você, usuário, você tem que encontrar ele e escolher, poxa, eu quero entrar na experiência. Esse formato, o lado do intersticial dele é, você está navegando no app, você está mudando de tela, de repente você já cai num fluxo que você não precisa mais escolher entrar para engajar com o anúncio e ganhar recompensa, mas você precisa escolher se você quer sair ou ficar, certo? Então é uma experiência mais de saída do que de entrada, mas também você é recompensado por isso, tá? O terceiro novo formato de anúncio é o que a gente chama de Full Screen Native ou nativo de tela cheia. Ele é muito parecido, de certa forma, com a experiência do intersticial, que é aquele que ocupa a tela cheia e você precisa apertar o X para sair dele. A diferença dele para o Full Screen Native é que você como desenvolvedor, consegue configurar para o usuário passar o anúncio para o lado e dispensar ele, ou passar ele para baixo e dispensar ele. Você tem aí total controle em como vai ser essa experiência do usuário com esse formato, tá? Então aqui é mais controle para vocês, para melhorar ainda mais a experiência do usuário. E por último, já que eu já falei do Adaptive Banner também, que está no cantinho, tem o Collapsible Banner, que em português a gente costuma chamar de banner dobrável. E esse banner dobrável, ele tem a cara de um banner tradicional, só que quando o usuário chega na tela dele, ele está expandido. E o usuário tem a opção de minimizar ele para virar do tamanho de um banner tradicional e também monetizar o usuário nessa opção. Então aqui a gente consegue ver vários formatos diferentes. Eu falei de pelo menos, acho que 10 formatos aqui. Então acho que ficou bem clara essa ideia da versatilidade quando a gente está falando de oportunidade de monetização. Então em casos mais extremos, a gente pode ver desenvolvedores falando, poxa, eu só quero começar trabalhando com vídeo premiado, eu só quero começar com banner, enfim. Mas conforme a gente vai trazendo novidades, a gente vê essas oportunidades aí aumentando cada vez mais para vocês, tá? Legal, a gente falou um pouco de formatos e eu falei que ia ter um slide dele, do vídeo premiado tradicional. Por que eu acho importante falar desse formato? Porque, no geral, para games, ele tende a encaixar muito bem, tá? Quando a gente tem um sistema de gamificação, uma economia interna que deixa o usuário engajado, que o usuário recebe recompensa, ou que ele precisa fazer um esforço ali para conseguir manter as vidas dele dentro do jogo, o vídeo premiado tende a encaixar muito bem. E por que eu quero destacar esse formato de anúncio? Acho que o primeiro deles é porque é o formato que depende da escolha do usuário para o usuário ver. Então os usuários recebem muito bem esse tipo de formato. Então ele é muito amigável nesse sentido. O segundo ponto é a experiência de anunciante. A gente tem até um exemplo, uma citação aqui, no caso do Head de Comunicações da Nestlé, que eles notaram que rodando campanhas em inventário específico de vídeo premiado, eles notam que os usuários veem mais os vídeos e engajam mais com esses anúncios. E um terceiro ponto legal de comentar o ponto exatamente para vocês, né, para os desenvolvedores de apps, os publishers, que é a oportunidade de monetização. A nível de formatos de anúncios, o vídeo premiado é o que tem maior valor agregado. Tá? Então, quanto mais você mostra dele, mais você tende a fazer aí de receita, fora o impacto positivo que ele pode trazer em métricas de engajamento e de retenção de usuário. Então, pensa que o usuário pode passar mais minutos dentro do seu jogo por causa desse formato de anúncio, quando você encaixa ele muito bem dentro do fluxo. Tá? Então, de formatos, era isso que eu queria trazer para vocês. E falando um pouco dessa tríade de usuários, desenvolvedores, né, estúdios e anunciantes, eu acho legal reforçar um aspecto bem único da rede do Google, que só de integrar a nossa rede para você trabalhar, você já consegue chegar aí a pelo menos 200 tipos de demandas diferentes,
né, como a gente tem ilustrado em azulzinho, nesse canto aqui, como Amazon, Trade Desk, Moloco, LiveOps, Google Ads. Você consegue também integrar novas demandas sem lançar necessariamente uma atualização do APK do seu app na loja. E eu estou falando desse grupinho aqui de baixo, mais oportunidades de receita para vocês. E também a gente consegue trazer outros competidores, né, a nível de demanda de anúncios para competir e valorizar cada vez mais o inventário de vocês, essa oportunidade de monetização, com SDK bidders que são bem competitivos no mercado também, como Meta, AppLovin, AdColony, Pango e por aí vai. Tá? Então, aqui a gente tem uma solução robusta a nível de formato de anúncios e também de demanda para trazer bastante valor por impressão para vocês. Legal, falei de AdMob, mas o meu favorito mesmo de falar é Firebase, que é um produto bem utilizado aí no mercado. Né? A gente tem números aqui de um estudo recente da Apptopia, que a gente puxando dados dos 1000 maiores aplicativos nas lojas, a gente notou que, olhando numa janela de 28 dias para trás, a gente tinha 2,3 milhões desses aplicativos aí usando algum produto do Firebase. A gente viu que dos top 1000 aplicativos de Android, ou seja, na loja lá na Google Play, 97% estavam usando alguma solução do Firebase. E em iOS, a gente notou que 54% deles estavam utilizando. Então a gente tem nome de várias empresas gigantes, outras maiores ainda, que já utilizam essa solução. E boa parte dela, né, das soluções, quando a gente fala de engajamento, ela é gratuita. Então são soluções que a gente desenvolve para ajudar vocês a ficarem mais produtivos ou fazerem mais com menos tempo. Né? Legal. Então a gente falou de formatos, AdMob, a gente falou agora de Firebase um pouquinho. E quando a gente combina os dois, né? Quando a gente combina os dois, a gente chega naquele cenário que eu comentei em alguns slides anteriormente, que é a gente mostrar o formato de anúncio correto para o usuário correto no momento certo. E é exatamente isso que essa combinação de AdMob com Firebase permite fazer. Tá? Então a gente consegue puxar detalhes a nível de informação da jornada do usuário. Tá? Então a gente consegue ver como é que está esse engajamento e monitorar ele, quais telas o usuário está navegando mais, como que está esse volume de compras dentro do app, quais são esses segmentos de audiência que você já identifica no seu app, ou você pode usar AI, Machine Learning do Google, para predizer se o usuário tem propensão a fazer compra ou não. Então aqui é uma ferramenta bem robusta a nível do que a gente consegue fazer e mapear dentro do jogo de vocês. No outro lado, a gente tem as soluções de monetização de anúncio debaixo da AdMob. Né? Então, formatos, toda a demanda bem relevante do Google, a oportunidade de você mensurar cliques, enfim. Quando você combina os dois, a gente aumenta muito essa possibilidade de como trazer formatos corretos para os usuários corretos. O que significa isso? Significa a gente estar respondendo as seguintes perguntas. Como que o formato de anúncio do vídeo premiado, ele pode impactar a minha experiência de usuário e a minha receita média por usuário? Lembra que eu comentei com vocês que eu queria deixar um slide só para o vídeo premiado, porque ele também pode ter esse impacto em experiência do usuário? Com o Firebase a gente consegue medir isso e entender no preto e no branco quanto que isso agrega ou não para vocês, tá? Além da receita incremental. E também um outro ponto de atenção bem importante, como que a receita de anúncios, ela difere entre os usuários que tendem a fazer compras no app e os usuários que não tendem a fazer compra no app. Né? A gente vê que é cada vez mais comum desenvolvedores de jogos trabalharem com um modelo de monetização híbrida, que você trabalha com monetização de ads, mais compras dentro do app ou modelo de assinaturas. Né? Então, essa possibilidade de segmentar e entender com mais profundidade os seus usuários, isso é muito legal para você tirar insights e ir personalizando essa monetização para maximizar o valor de cada um deles, mantendo esse engajamento, essa satisfação com o produto. Legal. Então a gente falou dessa combinação de Firebase com AdMob, e aqui eu queria trazer um exemplo de estudo de caso de um estúdio lá da Ásia, que eles não mexeram nada na AdMob, eles mexeram algumas coisas no Firebase para trazer um tutorial para os usuários, depois que eles identificaram que
Durante a progressão de níveis do jogo deles, tinha alguns gargalos de dificuldade que os usuários não estavam conseguindo passar. Então eles prepararam um tutorial mais elaborado, mais passo a passo. Então eles começaram a notar que foi ficando mais natural esse fluxo dos usuários dentro do jogo. Então eles não mudaram o setup de monetização de anúncios, eles mudaram esse nível de dificuldade, essa atenção a nível de tutorial, muito pensando na experiência de usuário. E o que eles conseguiram a nível de resultados? Eles tiveram um incremento de receita média diária de usuário de 20%, tá? Só de trazer eles para engajarem mais com o app. A receita geral de ads, ela subiu também 20%. E também a retenção, ou seja, a porcentagem de usuários que voltam para o jogo depois de 30 dias também aumentou 2%. Tá? Então, para quem está um pouco mais familiarizado com a indústria, você subir 2% de retenção depois de 30 dias, isso aqui é um ganho para comemorar muito, tá? Então, acho legal trazer esse estudo para mostrar não só do potencial de você trabalhar com a demanda nossa de monetização, mas também de usar ela para trazer da melhor forma possível para a experiência do usuário, essa experiência com os anúncios. Legal, então a gente falou bastante de receita, a gente falou bastante das vantagens, oportunidades. Eu falei também que ia mandar real e ia falar também dos pontos de atenção aqui, que nem todos são rosas quando a gente está falando de monetização, né? Mas eu acho que o nosso papel é trazer essas dicas para vocês, para a gente ter controle sobre essa oportunidade, tá? Então, sobre custos, né? O custo que a gente tem envolvido nesse tipo de oportunidade, ele é, primeiro, o custo de operação. Se você é uma empresa de uma pessoa, você vai ter que deixar pelo menos alguns minutinhos na sua semana para abrir o dashboard da Edmob, para você ver como estão os números, para ver se está tudo ok. Se você já é uma empresa com várias pessoas, você pode ter uma, duas, três ou várias pessoas alocadas cuidando disso. Então tem um custo de operação associado, inerente a qualquer fonte de receita que a gente vai ter. Tem outros 3 pontos que eu quero chamar a atenção, que eles são baseados em uma pesquisa recente que a gente fez com vários estúdios de jogos para entender, poxa, o que são esses possíveis custos adicionais que a gente pode ter se a gente não pensar com carinho em como trazer esses formatos de anúncios no momento correto, da melhor forma possível para os usuários, tá? Eles são principalmente 3 tipos de custos de oportunidade. Acho que o primeiro deles é a experiência que boa parte de vocês como usuário já deve ter tido, que é, poxa, eu queria consumir esse conteúdo, eu queria jogar esse jogo, mas tem muito anúncio, vou desistir. É a questão do potencial de impacto em experiência de usuário, né? Como que a gente consegue contornar isso e deixar a experiência do usuário cada vez mais otimizada para cada um deles? A gente tem uma solução que a gente fala bastante com os nossos parceiros, que ela chama teste AB. Tá? O teste AB é uma forma de você soltar modificações do seu jogo de forma controlada para os seus usuários e metrificar como que essas modificações vão impactar as métricas que são importantes para você. Tá? Então, quando a gente, dando um exemplo de coisas que a gente fala bastante com os nossos parceiros, a gente vai trazer um formato de anúncios novo. A gente separa esses grupos de usuários em uma porcentagem que a gente escolhe. Então, a gente pode pegar, que eu botei X%, a gente pode pegar 10% da base de usuários e a gente vai quebrar ela em duas. 5% dessa base de usuários não vai usar esse formato de anúncios, tá? É mais uma variante de controle para a gente ver o que aconteceria se não mudasse nada. A segunda variante é, com essa modificação, o que vai acontecer com ela? E a gente vai monitorar as duas e comparar as métricas. Então a gente separa em 2 grupos e a gente consegue mensurar engajamento de usuário, retenção, avaliação na loja, receita, se o aplicativo vai quebrar ou não com essa nova modificação. E a gente consegue, depois de rodar esse teste, validar de forma controlada e sem colocar em risco toda a sua base de usuários para ver se faz sentido ou não escalar esse ajuste na sua base de usuários. Então, eu falei que eram 3 áreas de atenção. O custo de oportunidade aqui é justamente a gente começar a prejudicar a experiência de usuário e perder engajamento, retenção, isso impactar a receita para frente. Mas a gente consegue controlar isso fazendo cuidadosos testes ABs. Segundo risco é o risco de canibalização. Lembra que eu comentei agorinha mesmo que é comum cada vez mais na indústria de jogos mobile a gente ter monetização híbrida, in-app combinado com anúncios.
Aqui, se a gente não tomar cuidado a nível de recompensas que a gente vai trazer para o usuário, quando a gente está trazendo um vídeo premiado, por exemplo, a gente pode ter o efeito da canibalização, que é quando o usuário que poderia comprar no app, ele poderia comprar um power-up, poderia comprar vidas novas, ele deixa de comprar porque ele tem a opção de ver um vídeo premiado e ganhar aquela recompensa. Né? Então a gente tem esse custo oculto, que é um custo importante também, que pode fazer sua receita cair. Né? Então a gente também tem uma solução para ajudar vocês nesse desafio. Né? Então a gente tem um esqueminha, acho que visual fica mais fácil da gente enxergar isso, que é com solução do Google Analytics. Google Analytics, só recapitulando, é o mapa de calor para a gente ver o comportamento de usuário, tá, dentro do app. A gente consegue trazer um novo bloco de anúncio, um novo outdoor da Edmob, tá, para você exibir esse formato. E a gente pode quebrar para exibir esse formato de anúncios só para uma parte de usuários, tá? Lembra que eu falei que tinha um pouco de AI, Machine Learning na parte do Google Analytics, do Firebase? Então, a gente consegue usar esse Machine Learning para quebrar esses usuários em 2 grupos. O primeiro deles é a parte de usuários que tende a fazer compra no app. Para eles, a gente pode escolher de não mostrar o vídeo premiado. Para o outro grupo, a gente pode pegar o que não tem propensão a fazer compra no app, e a gente pode trazer esse bloco de anúncios, essa oportunidade de ganhar recompensas com o vídeo premiado, só para eles. Então eles já não têm propensão a comprar, vamos trazer esse novo anúncio para eles. E assim a gente segmentou. A gente mostra o vídeo premiado na lojinha, que o usuário ia comprar vidas novas, mas é um usuário que não tem propensão a comprar. E para o usuário que tem propensão a comprar, que vai lá fazer uma microtransação, a gente mostra para ele a oferta de in-app, ao invés de mostrar o vídeo premiado. Então assim, utilizando ferramentas gratuitas do Google, a gente consegue segmentar muito bem e minar esse risco de canibalização. Eu falei que eram 3, a gente já passou em 2. O terceiro deles é a preocupação com a nossa marca, com o conteúdo do nosso aplicativo, conteúdo do nosso jogo. Sei que é muito importante para cada um de vocês ter esse cuidado de, poxa, Luiz, o que eu vou estar mostrando no meu app quando eu trago anúncios de fora, de milhares, centenas de milhares de anunciantes que você falou que o Google trabalha. A gente reconhece que cada caso aqui pode ser um caso, no sentido de cada desenvolvedor tem uma audiência específica, cada segmento, né, cada vertical, tipo de jogo, você quer mostrar um tipo de anúncio ou não. Em alguns casos, você só quer bloquear seus competidores diretos mesmo. Em diferentes níveis, diferentes necessidades que vocês têm, a gente consegue oferecer esses controles do que mostrar e do que não mostrar nesses espaços, nesses outdoors que a gente vai estar trazendo dentro do app de vocês, dentro do jogo. Tá? Então, só dando alguns exemplos legais de como são esse controle. O primeiro deles é você controlar a classificação etária dessa demanda de anúncio que você vai receber. Se é um público mais infantil, você consegue direcionar essa demanda de anunciantes para ele. Se é um público mais geral, você consegue deixar essa demanda sem muitas restrições. Se é um público 18+, a gente consegue limitar isso ali também. O segundo ponto é sobre controles de bloqueio, seja de categorias gerais ou de categorias que geralmente são um pouco mais sensíveis, tá? Mas você pode bloquear categorias, por exemplo, inteiras aqui que envolvem milhares de anunciantes, como jogos gerais, jogos de categorias específicas, jogos de apostas, anúncios de arte, enfim, são várias categorias, se eu não me engano são umas 25 ou até mais. A gente tem esse controle de ligar ou desligar e até de fazer quebras dentro dela, de ligar ou desligar, enfim. A ideia aqui é controle, a gente passa isso para vocês. E o Ad Review Center, que é o último ponto, ele é o nível mais específico que a gente tem, que é, beleza, Luiz, eu não quero bloquear um anunciante específico, nenhuma categoria, nem direcionar minha audiência para mais infantil ou não. O que eu quero é bloquear um anúncio que está aparecendo bastante aqui, que meus usuários estão reportando. A gente consegue fazer isso também, a gente consegue trazer essa imagem desse anúncio ou o nome desse anunciante, procurar no que já apareceu no seu app e bloquear. Tudo direto do painel da Edmob. Tá? Beleza. Então, com isso, a gente
passou nas oportunidades de receita adicional, que a gente pode ter com monetização de ads. A gente falou dos formatos, das soluções de personalização e de mapa de calor de usuários. A gente falou do potencial custo de oportunidade a nível de risco de marca, de que tipo de conteúdo vai estar passando ali. A gente falou também do risco de impacto em experiência de usuário e também de canibalização. E agora, só fazendo uma recapitulação, a gente já está chegando no finalzinho. Em receita, com monetização de ads, a gente tem uma oportunidade de ser bem versátil. Eu apresentei para vocês mais de 10 formatos de anúncios e ferramentas para a gente identificar comportamento de usuário e até predizer esse comportamento de usuário utilizando ferramentas de Machine Learning e AI do Google. Então, a gente consegue chegar nesse cenário de escolher um tipo de anúncio e trazer ele para o usuário correto na melhor hora possível. E o ponto de atenção são esses do custo, né? A gente traz esse controle para vocês, esse ferramental para a gente avaliar mudanças no app, para a gente avaliar o que vai ser mostrado ou não nesses espaços dentro do seu app. E com isso, explorando o máximo dessa oportunidade de receita para cada usuário e controlando esses potenciais custos que a gente teria com eles, a gente chega nesse cenário de criar margem e de monetizar eles de forma sadia com esse modelo, né, de monetização. Tá? Então é isso, eu trouxe a fotinha minha da Paula também, mas fui injusto porque tem muito mais gente do nosso time do Google aqui. Tá? A gente está tendo um stand, igual eu comentei, ali em frente à área de negócios. E a gente está lá hoje, amanhã, sábado também, fim de semana. Ficou alguma curiosidade do que a gente falou aqui? A gente vai abrir rapidinho para perguntas no final. Mas a gente vai estar lá, prontos para tocar uma ideia com vocês e contem com a gente, tá? A gente está aqui para ajudar vocês e para ver vocês fazerem sucesso aí também, tá bom? Muito, muito obrigado. E eu acho que é isso. Agora a gente vai abrir para perguntas, se tiver, nos últimos 6 minutos. Salve! Que apresentação sensacional, Luiz. Obrigadão. Você quer que a galera faça perguntas para você, caso tenha, certo? Aham. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer fazer aqui? Perguntar para ele? Levantando a mão aqui. Peraí que eu chego aí para você. Só um minutinho. Ele precisa do... Eu acho que ele está de fone aqui, o Luiz está de fone. Luiz está de fone, tá ok. Vamos aqui então, para ter a pergunta. Opa, tudo bem? Fala o seu nome e a sua pergunta. Beleza, meu nome é Caio, eu sou desenvolvedor em Unity Mobile também, em Unreal. A minha pergunta é se no momento da pré-produção eu tiver uma... Peraí que não está saindo. Ah, beleza. Ele não está conseguindo te ouvir? É isso? É 9. Canal 9. Ele está arrumando ali, só um instantinho. Agora sim, agora sim. Boa tarde, boa noite, né, já. Meu nome é Caio, eu sou desenvolvedor em Unity Unreal, desenvolvo jogos em equipes pequenas e a minha pergunta é, quando a gente está no estágio de pré-produção, né, definição de público, o game design, muitas palestras falam sobre isso, né, a importância de você definir o seu público-alvo. Eu tenho acesso a algum tipo dessas 3 ferramentas que você falou para saber qual o tipo de se eu já tenho esse público-alvo pré-definido. Quais são as preferências desse meu usuário, se ele gosta mais de algum tipo de anúncio específico ou se tem algum perigo específico daquele público. Boa. É uma excelente pergunta. A gente tem 2 tipos de respostas aqui para esse ponto, tá? Se é para você encontrar o melhor mix de formatos para você utilizar de acordo com o composicionamento que você quer ter para o seu jogo. A nível de ferramentas gerais, esse termômetro que a gente consegue passar para você, a gente não tem nada, um site que eu consigo te passar o nome aqui agora e sair. Tá? A gente vai aprendendo de forma aberta, assim, a gente vai aprendendo igual vocês, assinando newsletters, checando o portal, compartilhando estudos, estando em eventos, assim, trocando essa figurinha. No dia a dia, com parceiros que a gente consegue ter esse contato mais próximo, a gente consegue trazer um pouco desse termômetro, desse benchmark, de como que está essa quebra de uso de formatos dentro da vertical que vocês estão pensando em utilizar, como que está esse valor médio de cada um dos formatos ali dentro.
Então, é uma coisa que, se vocês não têm esse contato com a gente hoje, acho que a gente pode trocar cartão daqui a pouco, trocar contato para ver a melhor forma de fazer essa conexão e da gente trazer esse valor também. Mas é possível, tá? A gente ainda não tem essa forma geral, porque a gente é muito preocupado em trazer esses valores mais abertos da melhor forma possível, mas a gente reconhece que tem essa possibilidade também de ajudar vocês a sentirem mais como o mercado está, quando a gente já tem algum número que é correto, a gente está passando e respeitando a privacidade de outros publishers que trabalham com a gente também. Tá? Então é mais uma balança aqui para a gente, pensando muito no dado dos outros publishers, mas a gente consegue auxiliar nesse sentido também. Tá? Perfeito. Alguém mais tem alguma dúvida que queira fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, Luiz, muito obrigado pela sua participação. A palestra foi incrível. Um abraço. Deixa eu subir aqui agora até, para poder finalizar e daí dar aqui espaço para a galera te cumprimentar. Muito obrigado. Valeu. Espero que você tenha Prazer foi meu. tanto quanto a gente. Valeu. Galera, por hoje nós encerramos aqui o palco 3, mas temos muito mais coisa rolando ainda no palco 2 e no 1. E amanhã, a partir das 10 horas da manhã, ó, vocês todos têm um compromisso marcado aqui com a gente para não perder nenhuma das palestras que nós teremos amanhã, que tem muito conteúdo legal chegando. Então, amanhã às 10 horas, espero vocês aí. Tchau, tchau.